I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking stuff. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, is my style. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഞാൻ പുറത്ത് കാണിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ, കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ വന്നു, അതിനാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചാണ്. DFM വേഴ്സസ് ഫുൾ സെൻസ്. ഇതില് ഫുൾ സെൻസിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെൻസിലാണ് പ്രീമി ഉള്ളത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഒരെണ്ണമാണ് പ്രീമി. അതേപോലെ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് DFത്തിൽ വലിയൊരു ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വോട്ട് ഫുൾ സെൻസിനാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് PRXന്റെ കളിയുണ്ട് അടുത്തത്. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വന്നതിൽ സന്തോഷം ഗൈസ്. നോട്ടിഫിക്കേഷനെ വന്നു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്നു ബ്രെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. കളിയിലോട്ടൊന്ന് സെറ്റിൽ ഇൻ ആയിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഫുൾ സെൻസ് ജയിച്ചു. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഫുൾ സെൻസ് ജയിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പം റിവ്യൂല് എവിടെ പോകാൻ യാട്സൂക്ക. ഓ അക്കാമ യാട്സൂക്കൊക്കെ ആണല്ലേ. ഇതും കൊള്ളാം, നല്ല ടീമാണ് അവന്മാര്. മേ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചൊരു പ്ലെയർ ആണ് മേ. കുറച്ച് വിഷയമാണ്. എല്ലാം വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഞാൻ എല്ലാവരും ചാറ്റ് വായിക്കാൻ കേട്ടോ. ഒന്ന് കളി ഒന്ന് സെറ്റ് കുറച്ച് ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവട്ടെ. ഞാൻ ഓടിപ്പടച്ചു വന്നിട്ടല്ല ലൈവാണ്. ആരൊക്കെയുണ്ട്, എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? There's some options that DFM need to start to decide when they want to end this round. If they bring a for example, might need force to full sense is pretty much all here. It could be a call if they do this. And remember, Cess on the other side of the map. Yeah. Not quite showing up in the kill department at times right now, just trying to perhaps poke a little bit inside of ARTISAN. We'll see if there's anything there, and it does feel like there's something there. What they also don't know though is this Josh Chitboy springs forward, unfortunately falls the outcome. Two rituals for time, you got the player advantage, you got the show still kind of divided, just playing for the rest of the team, but you understand the idea with the judge. You want to get a bit sneaky, but he might have a post-play it now. He's going to be able to potentially do. പോഹേല് നോക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇവിടെ കമ്പി കേട്ടാണ് ആർട്ടില് റഷ് വിളിച്ച കളിയാണ് മിഡ് റഷ്. ആ ലൈവ് കണ്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്? ആ ലൈവ് കണ്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? തൊട്ടപ്പുറത്ത് കമ്പി കേട്ടാൻ പോണ്. Slowly moving forward, and thanks to that, oh, nice, nice, nice. Come in
with a double kill at the end. So Premi ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആണ്. ഫുൾ സെൻസ് ലുക്കിംഗ് ഓസം. ഒരു രക്ഷയില്ല. അടുത്ത കളി വൻ വിഷയമാണ്. അടുത്ത കളി ആരൊക്കെയാണ്? സ്പാനർ മാറി ഷീൽഡ് ആയല്ലോ. എനിക്ക് സ്പാനർ തന്നെ. നീ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമോ? റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് എന്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യലേ പറ്റൂ. റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് full sense, draw the attention onto the side. Feel like 7-0. Draw Cess away from watching the flank, because when Kaide is gone, there's going to be no flank. 7-0. Such a pivotal point. We'll see how this continues to shape up. Waiting for next match. ഈ മാച്ചും വിഷയമാണ്. ഹലോ വെന്നി ബ്രോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനന്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ എണീറ്റുള്ളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അമിത്തിന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമിത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു കിടിലൻ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഹിന്ദിക്കാരെന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന കുറെ മലയാളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാർ, പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാണെന്ന്. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ മപ്പിന് തോക്കേണ്ട ഒരു കളി. അത് സ്മൊർഫ്, അവര് സ്മൊർഫ് ചെയ്ത് അവരെ ലോബിയിൽ വന്നതാണ്. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. അവരവസാനം അടിയോട് പൂപ്പാനെ എങ്ങനെ നക്കി തുപ്പിയൊക്കെ ഓറ്റി പോയി ജയിച്ചു. എന്നാ ഹായ്, ഞാൻ വന്നു. അജയ് ഹായടാ. A lot of faith in the anti-eco, perhaps. Hey, Nuhase, hi. Sriraj, hi. Welcome to the stream. Obscured by smoke for now, allowing it to go through as soon as it dissipates. ഭയങ്കര കളിയാടാ. നമ്മരെ ചെയ്യാനല്ലോ DFത്തിന്. നമുക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തല്ലോ തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. ഫുൾ സെൻസ് ഫുൾ സെറ്റ് ആണ്. ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ കേട്ടോ അമിത്? ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇല്ലടാ. ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ സെൻസ് full sense വിഷയായി കളഞ്ഞ രണ്ട് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് തന്നെ. ഇപ്പാളൊക്കെ രണ്ട് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന മാപ്പാണ് കേട്ടോ. AC റെഡിയായി. പക്ഷെ രാവിലെ 4 ഇവിടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമോട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ ദൂരെ വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ പ്രശ്നം എനിക്ക് IEMS ഇവിടെ എണീച്ച് ലൈറ്റിംഗ് എണീച്ച് പോയി എടുക്കാൻ വയ്യ. 4 കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് ഓണാക്കാം. കഴിച്ചില്ല കുടിച്ചില്ല. A little bit later on, and maybe build up some of your own. Because we've seen 4 plants in a row currently from DFM. They've been able to get in towards these sites. They've just not been able to lock it down. This is why I'm talking about the angle for them to try and get some advantages nice and early on. DFത്തിന് ഒരു ചാൻസും കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏർലി ഇൻഫോ ആദ്യമേ ഒരു ഡ്രോൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ദാണ്ട ഡിമെൻഷണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വന്ന് ഇപ്പൊ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫേക്ക് ആണ് ഇത്. അല്ല ഫേക്ക് അല്ല, ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കളി. Look for plans again, perhaps Killua with this nightfall. Killua, coach. Really quick as well. The Hunter's Fury in response. വലിയ ആള് തന്നെ TVയെ കേറി. അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഇപ്പതാ ഫുൾ സെൻസിൽ കേറി. Amazing guy. Yeah, and this alarm bot is going to keep him in check a little bit later on. So you're either trying to remove Kaide or get a flood retake in pretty rapid snap. Sense an operator. മടിയനല്ലടേ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? എനിക്കിപ്പോ അപ്പുറത്ത് എടുക്കാൻ എന്തൊരു മടി. അങ്ങനെയല്ലേ ഇത്. നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റിങ് ഓണാക്കി ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് IEMS വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റ് പോയി പിന്നെ വന്നിട്ട് സെറ്റ് ആകാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അയ്യോ നൈസ്. Mayatska finding a couple kills as well. The spike starting to go off. കളി not quite landing it in the end. ജസ്റ്റിന് പക്ഷെ DFത്തിന് പൈസ പോലും കാണൂല ഗണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ. 0.05, a little bit of miscommunications perhaps for full sense in that bit. You got that flank as we see. Hello Anna, ഇന്നലെ എൻ്റെ 10th മോഡൽ മാർക്ക് കിട്ടി. And I'm looking at Kaide. When are you going to activate? Going for this water at the moment. But you've got all the utility stalled coming on towards that spike there. You get off it after the grab well already half there. Feels a little bit sloppy in the mix. Full sense not able to get the job done. I mean, it gets super close at the end, but not a reliable way for DFM to put this together. Got to be a bit more convincing
They're going to come out on top of these ones. They go for 5 up through B. It's going to be GeForce potentially caught in the open, risky spray on the man before the smoke break. He does manage to hop back in though, and somehow Pate's taking him as well. Lockdown now gets deployed. Yeah, HAYATE gets his own off the plant as well. Probably want to rip this nice and early. Going to be a bit of a difficult one to hold, you'd feel, and there it does go. Oh, Alina പിടിച്ചില്ല യാട്സുക കിഡിൽ ഒരു ടെലിപ്പോർട്ട് തിരിച്ച് ഫൗണ്ടർ ലോക്ക്ഡൗൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിഡിൽ ഒരു കില്ലർ തിരിച്ചു വന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് കിഡിലെ കളിയാണ് യാട്സുക പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ആളിനെ ചെയ്ത് trying to keep Full Sense in check with that stinger. Aliya thaleye keriyadu pannittu killuva. Full Sense trying to get on top of the spike. It's been smoked off. HAYATE finds a shot with a straight bullet. Ende ammo HAYATE kidilan kali. Yeah, good hold from DFM. I'm wondering if Leviathan was going to use a cosmic divide of his own in amongst all of that too, because it would have provided a bit of protection behind it. You've already got your own flank covered. Joined Envy. Envy out for me, just on the outset look of it, but hey, you're trying to thrive through the mix. It's great from Yatska to find Jitboys within that as well. Did notice that HAYATE got caught from the lockdown, but he was already protected enough that it didn't really matter. Hey, you have to go fight. Fight he does. Coming out with the denial. No defuse. I call him superstar of the league. Up in a lot of the good fights, the good frags. January, February. Now we have a bit of an economic problem for Full Sense. So being able to come out on top of the first initial engagement and remove the smokes from DFM is not too shabby. Yeah, not discouraged from taking up further space. DFM paisa illa. Full Sense paisa illa. DFM നല്ലൊരു comeback അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതുകൂടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4-3 ആയി 4-0 ആയിരുന്നു സ്കോർ. നല്ലൊരു comeback. എല്ലാം എക്സാം ടൈം അല്ലേ. നിങ്ങളെ കാര്യമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വോട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും വോട്ട് ലൈക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യടാ പ്ലീസ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി കാണും. ഈ ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി കാണും. Starting to also getting surprised by these swings. Thieaudio from front main. Trying to look for more targets. I love this from Primi as well. You always got to be worried about an overdrive against you. So the fact that he goes into the drift can commune to his teammates what's happening with May. It's fantastic calling as well. At the same time, the team swings alongside it. Simultaneously found by Full Sense from the round. Not around really that DFM should have been seeing not go their way, right? It's the initial engagement that doesn't go their way. You lose your smokes, you got to get a little bit risky in the rounds as well. As we all know in the specific league, Full Sense are a team of sharpies. If they are online and they're making some good decisions as well, it's going to be a bit of a problem to play against them. You start to see some adjustments come through from DFM in their initial 30-second, 40-second already just seeing this A extremity control being loved by Full Sense, not really doing too much over being happy enough to get the Killjoy utility to be the check over there. Better team ഈ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും FS തന്നെയാണ്. അവർ എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നൈസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ സൈഡിലോട്ട് FS. ഞാനിന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തേർഡ് ടീം എനിക്ക് തോന്നുന്ന T1 ക്വാളിഫൈ ആവുന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫുൾ സെൻസ് നല്ല കിടിലൻ കളിയാണല്ലോ. DFM will rear their heads after seeing the alarm bot pop off, but what they might not know is that this is the entire four-man squad from Full Sense on the other end. Leviathan taking 2 down. With another trade. It's just Yatska left. Can he hold them off? Not quite. ഈ ഫുൾ സെൻസ് കളിക്കാനുണ്ട് ഇക്കോ റൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കണേ. അപ്പുറത്തെ ടീമിലെ തൃപ്തി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗണ്ണും നമ്പറിനും കളിക്കുകയാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. നോക്കാം. Demon 1 is the reason Envy lost in middle bracket and he joined them to bring it back. Envyയിലും കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ. Opting to start on the defensive side, and if they're able to come out on the swing of things with a very handsome halftime scoreline, well, they're going to just look to again take the fights over on attack and maybe close this one. The attack side against DRX rather is where they started off with a really good play as well. Before that ended, they found the pistol, they found the bonus, they were off to a great start, really locking them out, getting those plants down. So the fact that Full Sense are already showing here that they're
pretty much all 5 in the server fighting. They're happy to go for these retakes that are looking pretty strong. They're getting out the trades and the positioning. They've got a good understanding of what's happening right now. So നിന്നെ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് VC-യിൽ ആരും വരണില്ലെന്നാണ് പറയണത്. നിങ്ങളൊക്കെ VC-യിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് നൈസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രോൺസ് ആണ്. ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടു. ബട്ട് റാങ്ക് പുഷ് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഏജന്റ് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നീ സോവയാണ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കാണുക. വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ സോവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പൊ നീ ഒമൻ 2-3 ഏജന്റുകൾ കളിക്കുമെങ്കിൽ ആ ഏജന്റുകൾ ഓരോ റൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും റൗണ്ടിന്റെ നടുക്കും റൗണ്ടിന്റെ അവസാനവും അവരെന്താണ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക. ഈ ടീം കളിക്കണവരെ വെടി വയ്ക്കാനോ ഈ ടീം കളിക്കണവരെ കോർഡിനേഷൻ കളിക്കാനോ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഓരോ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും. അവരെടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഒക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രീമി യോറ് കളിക്കുകയാണ്. അതാണ്ട് ലോങ്ങിൽ വന്ന് കൺട്രോളർ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻഫോ കിട്ടി പ്രീമി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. പ്രീമി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കണ്ട ഫുൾ ഇൻഫോ എടുത്തു. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഏജന്റുകൾ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഏജന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഉപയോഗമായിരിക്കും. യാച്ചുക്ക വന്ന് കൺട്രോൾ എടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇതൊരു ലോങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കംപ്ലീറ്റ് അൾട്ടികൾ അടിച്ച് റീടേക്ക്. ഓക്കെ അവനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ യാറ്റ്സുക്ക വന്ന് 2 കില്ല് എടുത്തടാ. എങ്ങനെയാണ് അത്? എടാ പോടാ യാറ്റ്സുക്ക എന്തോന്ന് കളി കളിക്കണേ. എന്നിട്ടും തോറ്റ. ഒരു തുള്ളി സമയം പോലും കളയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും പേര് ജീവനോട് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശോകം. ശറവറ ചത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോവ അൾട്ടി കളിക്കണത്? കുറെ ഡിലേ ആക്കിയെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. യാറ്റ്സുക്കയ്ക്ക് 2 കില്ല് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാ കളി തോറ്റത്? യാറ്റ്സുക്ക എങ്ങനെ 2 കില്ല് എടുത്തെന്ന് കാണിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ആസ്ട്രോ അൾട്ടിയില് 2 കില്ലെടുത്ത അവിടെ 3 കില്ലെടുത്ത് 3 എടുത്ത് എന്നിട്ടും കളി തോറ്റടേ. ഫുഡ് കഴിച്ചോണ ഇല്ലടാ. ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. റീടേക്കിംഗ് ഇസ് ദ സ്കിൽ ടു ലേൺ. ഈ കളി സൈറ്റിൽ കേറുമ്പോ അവരെ അടിച്ചു കൊല്ലാം എന്നുള്ളൊരു കളിയല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. മാക്സിമം സർവൈവ് ചെയ്യുക. സൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ ഒരു കില്ലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. റീടേക്കിന് കളിക്കുക. ഇത് അങ്ങനെയാണ് കളി വർക്ക് ആവേണ്ടത്. ഇതിൽ ശരിക്കും അറ്റാക്കിങ് ഡിഫെൻഡിങ് എന്നൊരു പേരാണെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും, കയറാൻ സമ്മതിക്കാതെ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങ് ചാവും. മനസ്സിലായ? പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ റോള് സ്വിച്ച് ആവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഡിഫൻഡേഴ്സ്. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വെളിയിൽ ഇറക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ സൈറ്റ്. മനസ്സിലായ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഈ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ കളി കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൺട്രോൾ ആ ഒരു വാക്കിനാണ് ഈ കളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ഇത് എന്തിനാ ഇവിടെ നടക്കണത്? എവിടെ പരലോകത്ത് റിമോട്ട് Maybe not quite capitalizing on the position that he had. Still though, it's Jit Boys and Premi with an op. 2-3 എന്ത് നടന്നൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? സത്യം പറയാല്ലേ, എന്തിനാണ് നടന്നൊരു മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മറ്റേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമില് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Might just have to say, but at this point he's dug too far deep. Kaide creeping up behind him. He wants to possibly go for the rifle, but needs to. Happy birthday! എടാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. സാഡാണോ മൈ മോനെ? ഇന്ന് അണ്ണ നിനക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി അയച്ചു തരും. നിന്റെ ജീപ്പ് എനിക്ക് അയക്കേ. യൂട്യൂബിലല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് നിന്റെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇന്ന് എന്റെ വക. മട്ടൻ ബിരിയാണിനെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നണാടാ. A much needed round. Thank you for the 40. Sneak away within this one of the thrifty variety as well. Finally got the remote. Slip up in the mix of all the utility there. You got the paint shells finishing off your own teammate. Generally, when you push to the main stairs as well, you're always going to be a shoe-in for a multi-frag. It's probably one of the most corners that always goes unchecked. So it's kind of crazy that Thai doesn't get away with more than one there. Sensational aim to come through from May.
single namaskara. At the end for Primi to come away with a proper clutch. He'll come away with a bit of an effort to take down his opponents, but on the thrifty side of things, it's not going to be a good feeling. You look towards what we see on the side of DFM now. And he wins that first and foremost. Possibly what Primi did in the previous round. Fantastic opener. Where Forces are not really budging. They put a lot of stock in holding this site for the tendencies of DFM that will more often than not come here. ഒരു 5v4 ആണ് ഇവന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ തോക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കാൻ DFM. DFM ഇങ്ങനെ കളിക്കാനല്ല നല്ല കളിക്കനായിരുന്നു അവന്മാര്. യാച്ചുക നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. എനിക്ക് അവന്റെ കളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലോണം സൈറ്റിൽ കയറി ചെന്ന് ഫ്രാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പ്ലെയർ ആണ്. ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്ത് നിയോണും യോറും കൂടെ കയറി സൈറ്റ് കൺട്രോൾ എടുത്തു. മനസ്സിലായി? ഇത്രയും ഭാഗം ഇനിയിപ്പോൾ അവരെയാണ് ഒരു ബോർഡർ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ. ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം അവരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി? ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ അവർ കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ട് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് റീടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്കൗട്ടാണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ 5 പേർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്ക് സംസാരിച്ച് കളിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇല്ല, ഭയങ്കര പാടാ. രണ്ടൊരു സേവ് ചെയ്യാന്നല്ല വേറെ ചെയ്യില്ല. കോച്ച് സേവ് ചെയ്തേട്ടാ കിലുവ. ഹലോ സിഡ, ഹലോ മട്ടൻ ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നെന്ന് കേട്ടു. നിനക്കും വേണോ? എനിക്കും ബിരിയാണി. നിനക്ക് വലിയ വിഷയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു മോഡറേറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് വെച്ചാലോ നമുക്ക്? കുറച്ച് കാലമായി എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട്. Well done for DFM, however. Maybe it brings a little bit of stability onto them for the tail end of this one. They can convert this into എന്റെ മേളിക്കറി അടിച്ചെന്തോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാച്ച് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കാണിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ ഒരു 2 അൺസൂം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ. പക്ഷെ അതാ ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല. റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട്സ് ആക്കായിരുന്നു. ഓഫ് ഗോഡ് ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കാണിച്ചത്. But it's all good. Cosmic Divide forces to be laid in later on. They do like to drop that after a plant is down, so we'll see how this little execute comes down in towards the site with all of the utility and a reveal. Duty time by Shadow Nova. Thank you for the €12, brother. Ee പേര് ഇതല്ലല്ലേ ഇവിടത്തെ പേര് മാറ്റിയാ? ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ പേരെന്തായിരുന്നു മാറ്റിയത്? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല. Thank you for the €12. Oh! കൊള്ളാം. യാച്ചുക വീണ്ടും 2 കില്ലെടുത്ത്. ഞാൻ മാത്രം മതി. പോണ പട്ടി അയക്കണം. നിനക്ക് ബിരിയാണി പോയെന്ന്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. കണ്ടെണ്ണ വിഷയമടി. ഇന്നലെ അമേസിംഗ് ലൈവിൽ കണ്ടു ഞാൻ. അത് മതി. രാജു കണ്ടല്ലേ? ശരിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ലൈവിൽ കാണിച്ചത്. See if he can get somebody caught lacking, and they weren't really in this one. DFM playing around their own Cosmic Divide quite nicely. The Bucky എനിക്ക് T1-നെതിരെ PRX ജയിക്കുന്ന വലിയ ഹോപ്പ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അവർ കഴിഞ്ഞ കളിച്ച കളി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് അവരെല്ലാം സെറ്റായെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കളിച്ച കളി കണ്ടിട്ട് ഒന്നും തോന്നണില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം T1 നിൽക്കുന്ന വേറെ ലെവലിലാണ്. PRX കഴിഞ്ഞ ഡെസമേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. Decimate. So far, so good for full sense, but towards the latter end of that. വെള്ളരിക്കയും നാരങ്ങയും യൂസ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾക്ക്? Managed to find little cracks here and there.
ഓഫീസിലാണ്. Yeah, but doesn't really അഭിരാജ് change ഹായടാ. massively on the flip up as well, right? Because what the desk was highlighting before and what I wanted to sort of show a little bit more deeper. നാരിങ്ങ വാങ്ങിക്കൂല, വാടിയ നാരിങ്ങയുടെ. Right? We've got some different ideas around the globe too with this new triple elimination format. We've got a team like DFM, which is an example of playing the field. They're just showing us 7 maps, but really, what color are you guys comfortable on? How much prep are you putting on every single map to be able to show really who you're playing against? You're banning different maps every single series, except for right now. We've got a ban coming in again, like against Global Esports. But before that, it was different maps per series. You're banning strong ones against your opponents, or maybe what you're not prepping on that day. And then you got teams like Full Sense, which are very happy to keep banning the same things and play elsewhere. So there's all different looks, and even on the agents, mate. I mean, you're getting into this triple elium, you're getting to the bottom. We're seeing teams go back to comfort picks instead of trying to play to the meta at the moment, because it's not working for them. So really, when we look at this right now, are we feeling that both of these teams are really happy with how their agent pool looks? Thank you for the 6 euro again. Upgrades on the pistolas for Full Sense. What about RRQ? ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു ബ്രോ, ടീമുകളെ പറ്റിയും ആര് ക്വാളിഫൈ എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം, ആര് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ RRQ പറഞ്ഞു. Things to iron out in the kickoff season for sure, but at this point in the triple elimination bracket, really hope that you figure out tomorrow Genji versus details that you need to watch party കാണാമല്ലോ എന്നാ. Genji versus G watch party ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. Falls by the wayside. You do have Yatsuka close by, though, and that's where he will be able to find. Yatsuka മാത്രം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെയിൻ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. ഒരു കള കൊന്നു. He meets a turret. Yeah, there was no exit strategy for him there with gate crash going by the wayside. 4 situation ആണ്. Yatsuka അവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊന്നറിയ അവര്. Taking a lot of different positions as well makes things a lot more untenable for DFM. Oh my god! Eda DFM nice retake. Eda kidilan കളി. Just breaks apart Full Sense. Pistol picked up by DFM in the second half. And that is a pistol with first blood as well. Night market തുപ്പി എൻ്റെ demon വന്നോണ്ട് envy അറിഞ്ഞടാ അഖിലേ അറിഞ്ഞ്. Thank you for the 6 euro ഷെഫിനെ. നീ ആ പേരെന്തിന് മാറ്റിയത്? Not in great crossfires. വിഷമമുണ്ടത് കണ്ടില്ല. പേര് മറ്റേതായാലും from നല്ലത്. May as well that shakes things up. നമുക്ക് ആ DPയും പേരുമാണ് മനസ്സിൽ പതിയണത്. അത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഒരുപാട് പേരിൽ കാണാനല്ലേ ലൈവില്. For the beginning of DFM in that one, and then the remaining 3 coming together as a pretty solid unit for the retake, just knowing how that one should be played. DFM നല്ലൊരു കളി കളിച്ച് തിരിച്ചൊരു കംബാക്ക്. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചാൽ 7-7 7-5 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്കോർ ആണല്ലേ. ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7-7 ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. വന്ന് ഓർബ് എടുത്ത് പോയി. ഓ ചാടിപ്പണ്ണി വിട്ടില്ല അവനെ. Something we see HAYATE love to do here as well, as opposed to the way Chipboys was doing it. Wasn't really playing too much toward mid doors as he was that B anchor. ഒരു 4v5 ഇതൊരു മാസിക്കർ ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് പറയണം. മാസിക്കർ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് നോക്കുവോ? ഇല്ലടാ ഇല്ല ലൈവില് രാത്രി നോക്കണം നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മെയിൻ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ വരണം. നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിവീൽ at night. Because if they do go to the other side against an outlaw of Yardska, could be quite damaging. We'll see. This one could be damaging as well. അയ്യോ അളിനെ ചെയ്ത് കേട്ടോ, അളിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് ലവ്യാത്തനെ അടിച്ച് ലവ്യാത്തനെ പണി. 3 പേരെ ചത്തുള്ളൂ. നൈസ് കളി. എല്ലാരും ഗൺസ് അപ്പ് ചെയ്ത് സപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരൻ ചെത്ത തോക്കെടുത്ത് അങ്ങനെ. പോഡ്കാസ്റ്റ് വാലറണ്ടിന്റെ ചാനലിലാണ്. വാലറണ്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യ ചാനലിലുണ്ട്. മെനിഞ്ഞാന്നായിരുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റ്. എല്ലാരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് വിഷയമായിരുന്നു അവിടെ. അത് വിഷയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത്രയൊരു വാലറണ്ട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായെന്നാ തോന്നണേ. എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട്? എന്റെ അമ്മ വിഷയമായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ. ഞാൻ കിളി Great questions to pose. And you know, earlier to your point, it definitely could be quite telling, just seeing how they operate the map differently, especially with the killjoys at hand as well. So, slight forward approach. Full Sense back towards A.
And the difference as well on these defenses too, having the sober instead of the fade, is the A main control at the moment. Akame has to kind of stick around and just use that drone a little bit later on instead of the super early read and prowlers of getting over on full sense. But they do kind of get it in the right time. Drone towards the A site. You hear silence around the B side. You've got the turret watching mid doors still. You've also got the alarm bot up towards A. So you are feeling pretty comfortable as DFM at the moment. This starts to really tick on down as well. Starts to look a little bit wonky, perhaps. Akame, you're risking it here. Flashes abound, and it will be full sense being able to kick down the doors. Primi towards the back of Flowers as well. It's gonna be pretty soon, and that's ZOTAC left. Juggling ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ പോയിട്ട് ഫ്ലോലെസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അളിയ അല്ല, ഫ്ലോലെസ് അല്ല. ഓ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം. 8-7 ലീഡിലേക്ക് വീണ്ടും FS കയറി പോയിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ. താങ്ക് യു 100 താങ്ക് യു 100. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. നീ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണ്ട. Before the smokes were even down, before May could get himself situated to get that slide ready. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ്. ഏയ് മാൻ, ഏയ് മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രദർ, ഹലോ. Oh, the Odin man is here with a plan. Let's see what Akame can do. It's 4 in a row for DFM in the A main area. And Jip boys. അളിയാ ഡ്രോൺ ചെയ്ത ഇൻഫോ കിട്ടിയില്ല അവന്. എന്നിട്ടും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരാളെ. ആ ഡ്രോണിൽ ഇൻഫോ തന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവരെ കളി. നമ്മളെ പോലെ അവിടെ ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ആളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു പോയല്ല. അവിടെ ഇൻഫോ തന്നില്ല, എനിക്കിനി തള്ളാം എന്നൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അവൻ അടിച്ചോളത്. കൺകസ് കണ്ണില്. It's Primi and Cess 1v1. Primi and Cess 1v1. Primi though. All he has to do is hold. Cess revealing his shoulder at the wrong moment. Full sense will take the round. Primi കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലോ മോനെ. ഹലോ ഷിജാദേ, ഹയടാ ഇവിടെ വന്ന. സുഖമാണ് നീ കഴിച്ചാ? ഫുഡ് കഴിച്ചാ? വല്ലാത്ത കളിയാണെന്ന് ഷിജാദേ. ഈ കളി മിസ് ചെയ്യല്, ഇത് മിസ് ചെയ്യല്, അടുത്ത കളി മിസ് ചെയ്യല്. അടുത്ത PRXന്റെ കളിയാണ്. Because we've always had some kind of questions against Cess, right? In his disconnected action from how he likes to play on the map as opposed to the team on the attacking sides, right? It always feels a little bit lacking sometimes. But on this defensive side, happy to put himself in with the team a little bit more. Getting a little bit more dirty into these fights where required seems to be a bit of a positive for DFM, I would like to say. On the board right now, yeah, but well, with the current guns. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി, ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Did I miss anything? ഇല്ല. മിസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 7-5 ആയിരുന്നു. ഇത് ഫസ്റ്റ് മാപ്പാണ്. ഇപ്പൊ 9-7 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോറിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ സെൻസ് ഇപ്പം നല്ലോണം ഒരു ലീഡിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് മിക്കവാറും ജയിക്കും. ഫുൾ സെൻസ് കണ്ടിടത്തോളം തോക്കും തോന്നണില്ല. പ്രീമി അതൊക്കെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണുണ്ടോ ആ ക്ലോസിൽ ഒരാളെ? എന്റെ അമ്മ, എന്തോന്ന് കളിയുടെ കളിച്ച പ്രീമി. സെപ്പറേറ്റ് ആംഗിൾ, അതും അവിടെ തന്നെ പീക്ക് വരുന്നുള്ള. ഓ യാച്ചുക്ക നല്ല കളിയടാ. യാച്ചുക്ക പാവോടെ, അവന് ആ ടീം പറ്റണ്ടെന്നോ. യാച്ചുക്ക കിടിലൻ കളി, എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്ലെയർ ആണ് യാച്ചുക്ക. 20-14 യാച്ചുക്ക. ഇത് DFത്തിന്റെ മാപ്പായത്. ഫുൾ സെൻസ് ജയിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ജയിച്ചെന്ന് പറയാൻ റൈറ്റില്ല. 10-7 റിക്കവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ ഭയങ്കര പേസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. റീടേക്കില് പറ വീഴ ആൾക്കാര്. അടുത്ത കളിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീമിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ലെവിയാത്തൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ജിറ്റ് ബോയ്ക്ക് ഓർബ് എടുത്ത അൾട്ടി ഉണ്ട്, കിലുവയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, കോച്ചിന്. പിന്നെ ഇവനും അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഓ ഷോട്ട് കേട്ടാ.
We saw last time as well. അതുകൂടെ കിട്ടിയത് 3 കില്ലായിരുന്നു യാച്ചുക്കയ്ക്ക്. Utility from the side of Full Sense working good for them. That KJ utility. അന്ന് ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. ലെവിയാത്തൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലെയറിന്റെ പേരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരത്തെ വിളിക്കേണ്ട ടൈം ഔട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. DFM 7-10 അവരെ ബൈ റൗണ്ടാണ്. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 8-10. പക്ഷെ ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു റൗണ്ടാണ് ഇവരുടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സെൻസിന് കുറേ അൾട്ടി ഉണ്ട്. അവരെ മിക്ക പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ അൾട്ടി അപ്പാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താവുമെന്ന്. ഇത് DFMത്തിൻ്റെ മാപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. DFM വിളിച്ച മാപ്പിലാണ് അവർക്ക് സ്കോർ കുറവ്. മെന്നി എന്ത് പറ്റിയ ചേട്ടാ ഒന്നും ഓൺ ആവുന്നില്ലല്ലോ? എന്ത് പറ്റിയടാ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറക്കം എണീച്ചുള്ളൂ. മനുഷ്യനല്ലേടാ ഞാൻ. മേ എന്ത് പറ്റിയ ചേട്ടാ? മേ അല്ലേ? ഞാൻ എന്തിനാ ഓണാവട്ടെ എന്ന്. എടാ മേ ഓണാവത്തെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടി കയറണേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്കിയാണ് അവന്മാരെ അടിച്ച്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ മേ കേടേന് കില്ല് വീഴുന്നില്ല. ഇവന്റെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള കളി പറഞ്ഞില്ല. അക്കാമ്മയുടെ മേന്റെ ഒരു എന്ത് പറയാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യാക്കുക്ക് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പുറത്തന്നെ എല്ലാരും നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീമി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീമി അൾട്ടി അടിച്ച് ഇത് കളി. എടാ ഇത് ഫേക്കടാ. എയിലല്ല ബിയിലാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എ കയറാനുള്ള കളിയടാ ഇത്. എന്തൊരു കളിയുടെ അത് എല്ലാരും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്. എന്റെ അമ്മോ ഫേക്ക് ചെയ്തടാ. എയിലോട്ട് കയറി പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ത് കോളടാ അത്. This is a multi-dimensional chess game because the spike gets delivered over to the A side for free. ചെസ് ഗെയിം ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കളി ഒരു ചെസ് ആണ്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ്. സൈറ്റ് കയറിയണ്ട ഫ്രീ സൈറ്റ്. വെടിവെക്കുന്ന ഒരു കളിയല്ല. ഞാൻ കുറെ തവണ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അളിയനടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. Knowing that this could be where DFM might want to rotate over from now. Slightly revealing themselves, getting on top of the spike. HAYATE tries to get halfway, but gets off the last second because of nano swarms. Now, though, should be full sense this time to send off those ultimates. Showstopper, Primi diving in. Unfortunately, DFM just completely lost their grip over the spike, over the side. They have to relinquish this round. It's just too overwhelming from Full Sense. That is ഭയങ്കര കളിയാണ്. അത് അവര് ഒരു അൾട്ടി എന്തിനാ കമ്മിറ്റ് 2 അൾട്ടിയെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനിയുണ്ട് അവർക്ക് അൾട്ടി 1, 2, 3 അൾട്ടി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ജിറ്റ് ബോയ്ക്ക് അൾട്ടി ഇപ്പൊ അപ്പാവും. അത് ഇവര് ബൈ റൗണ്ടും അല്ല ഇപ്പൊ റൗണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഇഷ്യൂ കണ്ടു. ഹൈസാൻ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു. മോർണിംഗിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടതാണ്. ഫുൾ ബാഡായി. അതുപോലെ ഫൈൽസ് ആണ് അത് കണ്ട് ജീവിതം. Showstopper going in. There was an extra second to pop you off the spike defuse if you needed to, if they were losing the kills. Because, mate, they weren't really losing the kills there. Especially when Primi's playing like this. 21 kills and 8 deaths only. DFM now trying to take charge. Another buy for DFM. Got to try and stick it to the man in this one. Full Sense. Like try and make it a pretty convincing scoreline on your opponent's map pick. A map that you don't shy away from currently either. Happy to play it. Getting another dub here. Tens awards കണ്ടായിരുന്നോ ബ്രോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ആസ്പാസിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരെന്ന് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പണ്ട് ടെൻസിന്റെ കളിയാണ് വരുന്നത്. ടെൻസ് വാങ്ങിച്ച സ്കിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവാർഡ്സ്. അല്ലാതെ ഇരുന്ന് കണ്ടൊന്നുമില്ല. ക്ലിപ്പ് കണ്ടു 1-2 ഓ അത് തന്നെയല്ലേ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അവാർഡും പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നൈസ്. DFMത്തിന് നല്ലൊരു റൗണ്ട്. ലവയാത്തൻ 2. ഇനി കില്ല് കൊടുക്കല്ലേ. അയ്യോ Just left onto the operator. Potential wallbang spot. Aliya boy, Aliya Kali. The spike goes down. Leviathan with a step. Ini unde ella unde. Ende Aliya avi endu adiyada adichadu adu. You got something that you could definitely do. He's trying to fake it, but Leviathan checks. It's a Red Bull clutch 1v4 quad kills aplenty. Ende That is very
Very crazy to come through from Leviathan. He has absolutely just slithered around that side line crazy. You lose first opener, you lose second opener. It's a 5 versus 3. Your opponent, it's a 5 versus 2, man. And he just comes back in towards this one with some absolute sharp shots. The fake clone attempts, reading it. You see it. No, not falling for that, mate. Absolutely. വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കെന്ന്. എന്തൊരു കളിയാടാ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. You of course have to force now as it's 5 map points for DFM. Lockdown, Honest Fury, Overdrive, ടീമായിരുന്നു, ഒരു പ്ലെയർ അല്ല. അതെ, റീമി താണ്ടെ മറ്റേ സാധനം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് ആർമർ ഇല്ല, ചെട്ടിയിട്ട് കളിക്കണവന്മാരെന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ളതാണ്. അവർക്ക് ആർമറും ഇല്ല, നോക്കും ഇല്ല. മേൻ എന്തിനാണത് അൾട്ടിയും കണ്ണും വല്ലവനും വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു. ഒരുത്തനാണ് പിസ്റ്റൽ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. സെസ് ജോജോ ഗണ്ണ് വേണം, ഷോർട്ട് വേണം, അൾട്ടി വേണം. എന്നാ അവന് നടക്കാൻ പോലും അറിയണം. തെണ്ടി which they're not forcing a plant here, full sense. Yeah, just wanting to draw out the macro game. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണല്ലേ ശരിക്കും ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കളി ജയിക്കണമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാനില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടെ രാത്രി ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു. എല്ലാരും അവരെ ജോലി വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണല്ലേ അത്. അതിന് റാങ്ക് പോണതോ അല്ലെങ്കിൽ തോക്കണതോ ഒന്നും വിഷയമൊന്നും അല്ല. It's an outlaw. He's not going to be able to connect the shot, but it's still പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് കഴിച്ചത്. എനിക്കത് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് രാത്രി എല്ലാവരും ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ജോജോ വൈപ്പർ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാരും It's a Kami. They're trying to find the shot. They found a couple. Can they get even more done? Jitboy from the back of holes suddenly reveals his presence, and Cess needs to clear it. 1v2 just to keep DFM in the game, but he gets hit. It's the grapple. It's the vandal shot. Jitboy to finish, and that will be full sense. Taking away DFM's map pick. Yeah, pretty convincing scoreline at the end of this one as well. 13-7. Gotta say. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജോലിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്ന് കുറച്ചേരം ഇരുന്ന് കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിയൊക്കെ വിളിച്ച് അടിയൊക്കെ. ഈ അടിയും പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നടക്കണ അടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി നടക്കണ അടിയായിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ. ഞാൻ അതാണ് എപ്പോഴും പറയണത് നിങ്ങളടുത്ത്. ആരും സൈഡ് പിടിക്കില്ല. അടിയാവുമ്പോൾ എന്തായാലും മിണ്ടും. എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണോ എല്ലാവരും, എന്തായാലും മിണ്ടും. അങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കാനൊന്നും പോണില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. ആരെയും സൈഡ് പിടിക്കില്ല, ഒരു അടി വരുമ്പോ സോൾവ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. അത് നൈസാണല്ലേ. എനിക്ക് സത്യം ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ള സമാധാനം ഇതാണ്. ഞാൻ ഒരിടത്തും ചെന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഗെയിം കളിക്കണം, ഗെയിമിംഗ് ആണിത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആർക്കും ഫോൾസ് ഓപ്പും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് ഇതാണ്, എടേ ഗെയിമിംഗ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ്, പഠിക്കാൻ വേണം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും പറയണത്. എക്സാം ഉണ്ടായി പറയാൻ പോയി പഠിയടാ, ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടല്ലേ, എനിക്ക് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ്സായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ അതാണ് എൻ്റെ സമാധാനം. എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് വന്നിരുന്ന് കൂട്ടുകാരോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, എന്ത് വേണോ നമുക്ക് പറയാൻ, നല്ല രസമാണ് എന്നാലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും കളിക്കാനും എല്ലാവരും വേണം. എല്ലാവരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണത്. അതാണ് ഗെയിമിങ്. എനിക്കല്ലാതെ തനിച്ചിരുന്ന് AAA ഗെയിം കളിക്കണമെന്നില്ല, എനിക്ക് തനിച്ചിരുന്ന് കളിച്ച് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എടേ ഞാൻ വിളിച്ച് ആര് വരൂല, നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരൂല? നല്ല കളിക്കണ പ്ലേയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബൈനറി ലീഗ് എൻ്റെ ടീമുണ്ട്, അവരോട് കയറി കളിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല അത്, അതിലല്ല സന്തോഷം. എനിക്കിനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് ഇത്തിരി എല്ലാവരുമായിട്ടിരുന്ന് കളിച്ച് ഇതായിട്ട് സെറ്റായി ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റാങ്ക് പുഷ് ഈ ആക്ട് എന്തായാലും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യൂല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ആക്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എത്ര ആക്ടായിട്ട് ഈ ലോബി തന്നെയാണ് കളിക്കണേ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുമായിട്ടല്ലേ കളിക്കണേ. അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് കഴിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫോണിലോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കണ കളിയായിട്ട് കളിച്ചു നോക്കും. വല്ല BGMI എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളി.
Many bro, I just started posting my Valo കളി. ഓ നൈസ് നൈസ്. എവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഈ ചാനലിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കളിക്കും. പൊട്ടിയാ പൊട്ടി, ജയിച്ചാ ജയിച്ച്. എടാ അത് ശരിയാണ്. അതൊരു സന്തോഷമാണത്. What he promised though. ഓ പണ്ട് ഞാനിത് പലവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും പറയാം. പണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ രാത്രി എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6:30 തൊട്ട് 3:30 വരെ ആയിരുന്നു. US ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, റിക്കിയും ബ്ലാക്കിയും. മിക്കവാറും റിക്കി കാണില്ല, ബ്ലാക്കി മിക്കവാറും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഉണ്ണിയും കാണും, കൊല്ല ഉണ്ണി. നമ്മൾ എന്നിട്ട് രാത്രി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കളിക്കുന്ന A3 ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ MMORPG ആയിരുന്നു. A3 ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു സെർവർ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് രാത്രി എല്ലാ ബോസ്, ആ സമയത്ത് ആരും സെർവർ ഞാൻ കാണൂല, ആൾ കുറവായിരിക്കും. ബോസൊക്കെ കാണും. മറ്റേത് ബോസുകളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജനിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ മാപ്പിൽ, കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് സെർവറുള്ള സമയത്ത് ബോസ് കുറവായിരിക്കും, രാത്രി ആരും കാണൂല. നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് എല്ലാ മാപ്പിലെ എല്ലാ ബോസിനെയും കൊന്ന് ഫുള്ള് ലൂട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വിറ്റ് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. കളിയിലെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിഷയമായിരുന്നു അത്. അത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ അമ്മ, അതൊക്കെ എന്തൊരു സമയമില്ലേ, ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ. ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശല്ല സന്തോഷം. കാശ് വേണം ഡെഫിനറ്റ്ലി, പക്ഷെ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ മടുത്തു ചാറ്റിട്ട്. അജയ് അങ്ങനെ പറയല്ലേടാ, നിന്റെ ചാറ്റിന് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. നോക്കട്ടെ, അജയ് എസ് മാരാർ. നോക്കട്ടെ, എന്റെ കണ്ണി പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിന്റെ ചാറ്റ്. ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചുള്ളതായിരിക്കും, നിന്റെ ചാറ്റ് കാണുന്നേ ഇല്ല ഇതില് വേറെ. അജയ് എസ് മാരാറിന്റെ ചാറ്റ് എന്തിര് ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. അവിടെ നോക്സിക്കേ മോനെ, നീ തിരിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയടേ. സെനിറ്റ്സ് വന്ന ലൈവില്. ആരെ മാരാറെ ചാറ്റ് കാണാനില്ല. അത്തുൽ ബ്രോ, ഗണപത് മഹാദേവ്, ഹായ് ബ്രോ, ഹലോ ഹായ്. ബ്ലാക്കി ബ്രോ കുറെ ആയല്ലോ അണ്ണ, ബ്ലാക്കി വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. AC ഒക്കെ ഫിക്സ് ഒക്കെ ആയി. എടാ AC ഫിക്സ് ആയടെ, എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കല്ലേ ഇനി, അടിച്ചു പോയാ. ഹായ് ബ്രോ, ദ വോയിഡ്, ഹായ് ലോ, താങ്ക് യു ഫോർ. എടാ നീയാണോടാ ഇന്നലെ കളിക്കാൻ വന്ന നമ്മളോടെ? വോയിഡ് ഇന്നലെ കളിക്കാൻ വന്ന വോയിഡ് ആണോ ഇത്? താങ്ക് യു ഫോർ 7.29 AED. ബ്ലാക്കിയെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, ചത്ത എന്തോ ബ്ലാക്കി. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഫുൾ ആക്റ്റീവ്. സെനിറ്റ്സു, എടാ നിന്നെ ഇനി ഇവിടെ കാണണം കേട്ടോ, കണ്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മോഡറേറ്റർ ഞാൻ തന്നെ. മോനെ ലൈവിലാണ്. പിള്ളേര് ചോദിക്കണം നീ വരണില്ലേ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, മക്കള് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛന്റെ വിഷമം മക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നീ എന്ന് വരും മക്കളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നീ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ്, രാത്രിയില് രാവിലെ ലേറ്റ് ആവും എണീക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവര് റെഡിയാണ്, അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, എന്തായാലും ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയട്ടളിയാ. ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയെന്ന് കേട്ട്, സാരിക്കും ഇതിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്. ഇനി പറയണ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വരി
able to tap into that. So there's one important stat here, and it's that the two people who picked DFM have the lowest prediction percentage, and one of the highest is Pilski. Exam ഉണ്ടെന്ന് അതായത് സൂര്യ മാലിക് സെനിറ്റ്സ് ആണ് അളകളാ But he always ലൈവ് കണ്ടോണ്ട് ബാനർ ഊരിയൻ ചാടി കൊടുത്തു but then a Japanese team plays and he അണ്ണാ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് എന്താ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ എടേ he has been right about പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആളെ കില്ല് കൊടുപ്പോണ ഒരുത്തൻ നമുക്ക് 2000 ഡാമേജിന് 2 കില്ല് അവന് 1000 ഡാമേജിന് 10 കില്ല് കിട്ടും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് തൽക്കാലം പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും മുഖ്യം വോളിയം രാജു കൂട്ടി വെക്കാം many times in series like എനിക്ക് that. ചോറ് തിന്നണം ഞാൻ ചോറ് തിന്നില്ലടേ ചോറ് തിന്നിട്ട് വരായിരുന്നു They're ഇവിടെ going to think ഇരിക്കാതെ like we're the much better team than DFM, even though DFM actually won the last head-to-head between these two cores in stage 2, I think it was, but that was only a groups game. I think Full Sense knows that, you know, this is their time to go to an international event after missing out on chance. ഞാൻ അപ്പനെ പോയി ചോറ് തിന്നിട്ട് വരാം എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്തിനും Yeah, well, I would argue the same for DFM, but Split is going to be the second map. To your point there, and I'm sure there's a lot of learning lessons from that loss for Full Sense. Yeah, I mean, I think there absolutely has to be. I mean, I think we can already see it from map 1. They're looking like their former selves a little bit more. You can see that there's been some growth there week on week, and I think Cruz is really kind of working them hard. He's really trying to force that level of improvement. By DFM, it felt like a little bit of a dip, but Split coming next. We know that's a map that they can play. We've seen them get the wins on this map, so now it's can you actually execute it in the server? Are you able to go toe-to-toe with the guys on the side of Full Sense? Yeah, we'll see what kind of comps we're going to get from both of these teams. Thai previously playing the Raze on this map and was looking red hot over on Pearl. We are actually going to get a mirror. Not many changes we're seeing. Full Sense will start out on the attacking side, which this means that DFM has chosen defense first. Yeah, I mean, so in general, you know, kind of used to be Split, so used to be very defender-sided, but I think in this kind of double duelist meta, we're seeing teams really able to put up numbers on that attacker side. So a lot of onus here on DFM to start very strong, especially Seth. He's going to be on that B site, trying to lock it down, trying to anchor it, and he's going to have some of the heaviest hitters in Pacific charging right at him. Well, both of these teams have a lot to prove, and like you were saying, Pilski, they are hungry to qualify for Santiago. So the question, of course, is can DFM bring this back on the second map of Split? As we send it back to our casters, Quack and Komodo. Thank you very much, Desk. Will this be DFM keeping themselves in this series to win that, 3 times in a row streak, or will it be Full Sense to close it out 2-0? There is a little change, Chip Boys, from previously the Cypher, now to the Viper. Any thoughts, Komodo? Any thoughts? Yeah, we go from a very smart decision in the last series to be anti-Neon, anti-Darby, to go back to the norm, because we know, they ran this previously against DFM with great success. They ran this for the start against Zeta Division in a 13-2. I think different story for Zeta in that series, so throw that out of your mind. But for the DRX game, Huntsman was on the Neon, didn't look too crash hot. You change up to the Cypher, you've got a lot of these trips that actually, from memory, were throwing Darby for a bit of a mix. We see him trying to slide in, second-guess himself, getting caught because of all of them. But if you're not playing against a Neon, because it's not something DFM plays on this map, go to something a little bit more viable. I do like that the Viper does come back out for Chip Boys in this one. And also, I'll highlight for DFM in this one, Big Time was saying earlier on that he really likes Kaide's Killjoy. I think it's a big boost for DFM, the fact that he has the Viper available here, because we've always been waiting to see a very self-sufficient Viper for someone like DFM, for a team like them, and I think Kaide does really fit the mark for them. Yeah, right. Huge upgrade. We just saw little moments here and there back on Pearl, but now onto this, where DFM are on the defense. He's going to have to do quite a bit with the utility timings and such. This time just jiggling or outside his garage, but Jit Boys will peek forward. Unfortunately falls, it's slight exchange. Well, the fact that he finds one is pretty good, though. Removing Yatska from the equation, who just had a great number of kills on the last map and impact value on the Yoru. See if that's going to come into play as well. Now, I'm looking towards that radar, and I'm thinking, Primi, don't you dare take that TP. As Kaide does break it towards the back of the B site, so not going to have that option anymore, which is all fine and dandy. Could have been funny if they did
Go back towards the B site, and funny, sad, yeah, I guess which way you swing on. Prowler goes in towards A main, spotting nothing very early. The only way that that spots anything is if there was a secondary lurk. Just by rotation time, 30 seconds to go. Full Sense are opting for the weaker side at the moment. And DFM, another situation, going for a bit of a wrong read in how they think the round is going to end. And unless Akame could potentially do something, but for now he's just completely smoked off. Tries to play around ramps instead while the spike gets planted, as well as Leviathan to play sneaky around the back end of ramps. Does pick up the bandit that his teammate dropped previously. That's a good smoke to put him off the line though. How much time does it draw away from the site though, because this wrap already comes from DFM. Clearing everything. Yeah, pretty good hold from Full Sense. A little bit of time, but still stronger side towards elbow. They're getting off in defuse though, but this is where Leviathan makes his mark again. And all of a sudden 3 players go down, the final one being Akame. Full Sense with the pistol once more. He's really played that one patiently as well. By nature of the time being in Full Sense's favor, DFM had to start to go in, leaving Cess to watch it for a little bit, but you know, how long do you really look after it before deciding, no, we need to go on towards that spike, we have to. The wall doesn't even matter if Leviathan has a bit of decay go towards his body. He's just going to start shooting you when you're not watching him. You got such a priority as DFM to really take those fights on the site. The only way you're going to get that retake. Nicely done for the pistol of Full Sense, 2-1 in that regard. Start the upcoming round as well. DFM elects to push all the way through, but Premi just fires off check shots and he managed to find 3! Cess fires off with a right click as well, but can he really find a little bit more? Just on towards Thigh until Killua finds the trade, and all of a sudden, it's JitBoys calling that the B side is completely open. I wouldn't have minded a world in which JitBoys could have come back to get a gun. Vandal and the Guardian being held though by Leviathan and Killua is nice. And here's the gun that Kaide probably also doesn't want to save into the next round when you're going to have your Vandals and your Phantoms. So there might be a world in which here that JitBoys can retrieve that one as Full Sense are taking their sweet time exploring the split scenery. Oh, hold. It's Leviathan. Turning around, unfortunately, at the wrong seconds as well. Killua suddenly has the realization to press into the site. Vandal being picked up, as you adequately mentioned. Kaide has a real good opportunity, but has to choose and find the angles perfectly. Tries to hang back, but will eat the snake bite for now. 30 seconds as JitBoys tries to keep him in check. Back up onto Heaven, revealing his head, trying to find the shots. Has to go for the reload. Spike still not yet planted, just trying to apply a bit more pressure. Bait him into peeking out. No! What are we doing, guys? It's a 2v1 and Kaide's managed to isolate. And there goes the snake bite, making things a lot worse for JitBoys. He crouches, he shoots, saves the round by a hair. Brother, go grab the gun. That's a Vandal on the floor. Ah! Oh no. He'll fist bump the team in a round that they should have been winning anyway. The 3 versus 2, I think they overcomplicate things by going very, very patiently around the map. In mid, when the wall's up, you kind of have to agree that the slow-paced nature there is fine. But as soon as they find out where he is there, they're not forcing a plant on down with the time they had technically in their favor, even with the safe plant and going for something like a double swing at the back of pillar. And that one got extremely sloppy for Full Sense at the end, and the impact will kind of be shown in their buy that they have available right now. Sending it in towards the mail though, Thigh is just, well, crazy. But it works. Sure. It works. You got a few screws loose in your head, perhaps? I mean, Bunny showcased that it works greatly once upon a time, so why change it up? Cess for the double. Now you've got some garage control in a potential post-plant scenario where Full Sense might not even feel too comfortable with their positions. They might wrap towards the A site. Hold on. They're not even going to get the spike down. They're trying to make things spicy. Go for a fake, get over onto the A site. DFM might start to get an inkling. Oh, Akame's reading it though. Look at him. He was in towards the mid-vents, and now he's getting back on towards the tower line. Doing great. Doing better. 3. Beautiful. For that, and some stability in the round for DFM, taking the 4 guns to the next round. They should, but they did start off with the opening loss, so being able to steady that one is great.
Oh, come on. I feel like I'm on a nightmarish roller coaster, and I want to get off. You start off with, you know, pretty good kills here and there, but at the same time, once you hear the tap, DFM start to calm to each other. Spike's not going down yet, something must be up. Akame is wise. I mean, the only way that you're doing it is by a spawn wrap or by going back in towards the garage or through mid where you've already got the safeguard for the rest of your team. So it was the right call for DFM. Great recognition. Early Prowler to scope the things out in the garage, and it's going to net no one. So take the space as full sense, give yourselves some options. Likewise of Jit Boys over at the A site to see if you can still keep a bit of interest over there. Is back. Isn't going to spot him. So with that, how do you feel comfortable in going? Find some space perhaps. Kame and May still over at that A site, not budging. Good reclear of garage, good timing for this. Flash goes wide, completely blinds Leviathan. This is going to be a lot of work for Full Sense to re-clear on the positions. Full Sense is definitely just going to make things even more complicated. At this point, you're just going Crystal round random Full Sense ആണ് ജയിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ റൗണ്ട് DFM ജയിച്ച അങ്ങനെയാണോ? A reposition. Ult to a semi-crossfire, unfortunately falling off though. But Seth still has a nice. ഒരു ഹെൽത്ത് വെച്ച് 2-2. Crystal round ആര് ജയിച്ചേ? ഞാൻ അടുത്ത ഇത് ഇട്ട്. പോളർ ഇട്ട്. നിവേദ് എവിടെയാണ്? അവനെ കാണാനില്ലല്ലോ. അവനെ മാനേജർ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് കേട്ടത്. ഉള്ള തന്നെ എന്തോ. Who will win second map? Full Sense DFM. Absolutely looking locked in, even if they did lose the first map. He's holding his angles greatly. He's not, you know, feeling delayed compared to the rest of the team at the moment. Which is awesome. Map എല്ലാവരോടും ഒന്ന് കാണാൻ പറ മെന്നി ബ്രോ. കിടു കളിയായിരുന്നു. പറയാം. Still applying pressure outside of B garage. കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാ. And in a round where Full Sense നമ്മുടെ ഡയലോഗ് അടി. സ്മോർപ്പും ചെയ്ത് സ്ട്രീം ടൈപ്പും ചെയ്തിട്ട് നക്കിയാണ് ജയിച്ചത്. കഷ്ടം. Top male. Party കാട്ടങ്ങള്. Oh, Yatsuka nice. Super hungry. Great way to Good time, brother. But at the same time, smokes are. ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ആ വാക്ക് എപ്പോഴും പറയട്ടെ. Super hungry. Once more, the dives and the satchels are trying to get set up. But Cess, as you mentioned, so locked in, dialed forward alongside May. ചെന്റെ മോനെ DFM തന്നെയാണോ ഈ കളിക്കുന്നത്? DFM തന്നെയാണോ ഈ കളിക്കുന്നത്? Ambition trying to get some cheeky TPs in there as well for Leviathan. Maybe want to reel those ones back in at the moment. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് 2 FS ജയിച്ച് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് 3 റൗണ്ട് DFM ജയിച്ച് അത് ഇവിടുന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നവൻ ഇതിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ അല്ലാതെ എന്തൊരു കളി ഞാൻ കവണ്ട് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ആ പുക ഇട്ടിട്ട് ടീപ്പ് ചെയ്തപ്പം മറ്റേ പുകയുടെ താഴെ പോയി ടീപ്പി കാലി വെളിയിലും ബാഡി പുകയ്ക്കകത്ത് അവന്മാര് പേപ്പട്ടി കളി കളിച്ചെറിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പേടിയാണത് അയ്യോ ഇവൻ കില്ലെടുക്കാതെ പോലെ ഹംഗ്രി അയ്യോ അതെങ്ങനെ അടിച്ചത് പ്രീമി കർട്ടൻ തുറക്കണമെന്ന് പഠിച്ച് ഇവന്മാര് ഗണ്ണെടുക്കണ സ്പീഡ് വലിയ കൂടുതലുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നണേണ് പ്രീമി എങ്ങനെയാണ് തോക്കത്ര സ്പീഡ് എടുത്തത് കർട്ടൻ തുറന്നതും അടിച്ച് സേവ് 2v3 ആണ് സേവ് ചെയ്യയില്ല ഒരു കില്ലിനെ ട്രൈ DFM പൈസ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് 2v3 ആണ് അയ്യോ അളിയെന്താ പോണ് അളിയനെ ചെയ്ത് രണ്ടുപേരെയും പണി ഡീമനോനെ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞടാ അറിഞ്ഞടാ ജെൻജി വേഴ്സസ് വെലാറ് കളി കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലടാ ഇന്നലെ എന്റെ മൈൻഡ് ഒട്ടും ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു ലൈവ് ഇടാത്തത് ഇന്നലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് മനസ്സിലായോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു വല്ലായി മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരു ഒരു മൂഡില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കാണാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് കാണാറുള്ളൂ ചെല്ല കാണാറില്ല ഞാൻ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല അത്ര തന്നെ രഞ്ജിയുടെ കളി മിസ്സായി അപ്പൊ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു മൂഡിലായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രീമി മോനെ
bigger point now is Yatska taking such a deep line down middle. Anna, hi, I am tired. Ambitious, to say the least, but I love it at the moment. I just wonder, though, did he decide to just escape or hold the territory? He was just behind him in mail. പിഴിഞ്ഞ് സോഡയും ഉപ്പും പഞ്ചാരയിട്ട് നല്ല തണുത്തിരിക്കണം. അതിൽ 2 ഐസ് ഇട്ട് കുടിക്കണം. എന്റെ മോനെ in towards this site a little bit deeper. They are taking their merry time though because they've not spotted enemies. They don't know what locations DFM currently hold. Oyyo, they're going to do their best to do this with the nightfall and everything sent through. Akame Jitboye nakki manages to dink onto one. Ayyo, reload ചെയ്ത് reload ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുത്തവിടെ നിന്ന് മറ്റേ സാധനം ഒക്കെ എറിഞ്ഞു കെട്ടി അവനെ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞ് ജിമ്മി ഏതാ നക്കണ് അതാണ് രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനെ പണി. എന്റെ മോനെ എല്ലാരെയും കൊന്ന് എന്റെ അതേ തുറക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവനെ. എന്റെ മോനെ DFM പണി 4-3. The fact the opener goes on ഈ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചറില്ല. ഓ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അങ്ങനെ കത്തു ചായ കുടിച്ചത് ചായ നാരിങ്ങ ഒഴിച്ചൊരു ചായ. From DFM investing a couple of those ultimates where some of them hit, some of them don't. It's fine. They had bodies available to take the shots. And they managed to get the trades out. Love the combo as well. ഇതിപ്പോ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഓക്കെ ആണ്. അതെ ഇപ്പൊ അതെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 32, 34 നേരത്തെ ഇതിന് കുറവാണ്. നല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഇത് മാനേജബിൾ ആണ്. 78 ആയപ്പോഴാണ് തീരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്. ശരി താങ്ക് യു. ഏഷ്യാനെറ്റ് പഴയതുപോലെ നല്ല കേട്ടോ. സർവീസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഏഷ്യാനെറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം. അവരെല്ലാം മാറ്റി. അവരിപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊരു പ്രശ്നം അവർ ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്യും. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ മൈൻഡ് മാറ്റിക്കണം. സത്യം പറയട്ടെ, ഒരാളെ നമ്മളെപ്പോഴും റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്നത് ചീത്ത പറയാനാണ്. നല്ലത് നമ്മളെപ്പോഴും റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മടിയാണ്. നല്ലതും പറയണം. Flashes to flush in. Tootsie spotted of Leviathan. May is going to be salivating at this one. Will make a good go for it. Tries to hop towards the back. It's not even needed. Akame. എടാ DFM മുട്ടൻ കളി മേ ഓണായി. ആരടാ മേ ഓണല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്റെ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല. നീ ഇങ്ങനെ പറയണ അത്ര കാണാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചാറ്റ് അത്ര കാണുന്നുള്ളൂ. അജയ് It's just good crossfire angles and smokes not obfuscating vision as soon as that toxic screen goes down. It's really nicely done for DFM. And with 5 alive, it'll bring some good stability. Mousepad അല്ലാതെ ലൈവിൽ പഴയ പോലെ 2K സ്ട്രീം ചെയ്യുവാണ്. Mousepad അല്ലാതെ ലൈവിൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ 2K സ്ട്രീം. എടാ 2K അല്ലേ ഇപ്പൊ സ്ട്രീം? പോടാ, എന്റെ ലൈവ് 2K ആണല്ലോ. മാറിയാ എടാ തള്ളേ. നമുക്ക് 400 വാച്ചിങ് ഉള്ളടേ. അത് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടാ. 2K ഇല്ലേടാ, 2K പോയാ. ചേടാ പഴയതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സെറ്റിംഗ് മാറ്റി. അതിൻ്റെ എടാ ഇന്നലെ മാറിയുള്ളൂ. ഇന്നലെ വരെ 2K ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലൈവും 2K ആയിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫൈബർ കസ്റ്റമർ കെയർ ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് ദ റൗട്ടർ മോഡം നോട്ട്. അതെ, അത് സത്യമാണ്. അല്ല, ഇത് 1080 ആണ്. ഇത് 1080 ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റിംഗ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അത് നോക്കിപ്പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇക്കോ ഫഗ്ഡ്. അതെ, ഫുൾ സെൻസിന്റെ ഇക്കോണമി ഫഗ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. 5-2 എന്നൊരു സ്കോർ. ഒമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് വൈപ്പർ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ഒമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. സൈറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കില്ലുവില് കിട്ടിയ ചിലപ്പം. ഓ, എല്ലാരെയും പണി. 4v4 ആണ്. എന്തിനാണെങ്കിലും ഇവന്മാര് 1 ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും 100 ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സൂക്ഷിക്കണം. അല്ല, ഇത് 1080p ആണ്. 1080p ആണ്, മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സെറ്റിംഗ് മാറ്റിയത്. ഒരു ആവശ്യമില്ല. രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണന്തിരി കാണിച്ചാണ്. 2K ആക്കാം പറഞ്ഞ 2K ആക്കാം. 2Kയിലോട്ട് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യാം. You've got your teammate in SAS available too. The smoke should be online relatively soon for him too.
as they're putting the Viper util in towards mid, figuring out all the information over at A main that this is live ഇന്ന് കളിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ആയിരിക്കില്ല ലൈവ് ആയിരിക്കുന്നു വലിയ ടീമുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് കളിയ യാച്ചൊക്കെതോ അടിക്കുന്ന എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അയ്യോ അത് മിസ്സായി അളിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അളിയാനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഞാൻ കണ്ട അവന്റെ കാല് കണ്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ പുക മോളിൽ ഇട്ടിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് താഴെയായി പോയി കാല് രണ്ടെണ്ണം വെളിയിൽ ചന്തിയും അവൻ അടിച്ച് കാല് കളഞ്ഞു നാലോ മൊബൈൽ എപ്പോ വരുമെന്ന് അറിയാവോ ഒരു പിടിയില്ലടാ ഒരു പിടിയില്ല നമ്മള് വാലന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട്ണർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പറയാനോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പോലും പറ്റൂല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു റീൽസ് ഇട്ട് പോരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നേ പ്രശ്നമാണ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് വീഡിയോ എന്നാ പണ്ടത്തെ പോലെ എടാ നോക്കട്ടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ് ഈകളൊക്കെ ഓൾറെഡി തുറന്നു കാണും ഞാൻ തുറന്നില്ല something even bigger and worse outside of middle as well. This is just complete robbery. Yeah, it's escalating in towards murder as well. Jip Boys and Primi down for the count. No value in the round. You are just locked out everywhere. Sess even finding the അത് എന്തൊരു കളി ആ സ്മോക്ക് കിടിലാണ് കേട്ടാ ആ സ്മോക്ക് കിടിലാണ് കേട്ടാ I am using Asianet for about 2006 because my father took it back then when I was born but till now നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോയാലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആവും നോ പാക്കറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് അത് കൊള്ളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ 20 വർഷമായിട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കസ്റ്റം മാച്ച് വയ്ക്കാൻ ഹൈഫൈ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ആളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആളില്ലടാ ഇപ്പം കസ്റ്റം കളിക്കാതല്ലേ കസ്റ്റം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാം നോക്കട്ടെ If somehow the gap was 6-3 DFM 7-3 ഇതൊരു 8-4 ആയിരിക്കും സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ എൻ്റെ നിങ്ങളതാ 7-5 7-5 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് 8-4 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ വാലോ കളിക്കാറില്ലേ അവ ഇടയ്ക്ക് കയറിയായിരുന്നു കളിക്കാറില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ BGM ആയിട്ടാ I was a little slow on that one. I wasn't quite sure what that meant, but now the dots are connected. Life full problem, so I can't hold on. Thanks for everything. They start to pile on up. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായെന്നെങ്കിലും പറ എത്ര വയസ്സായി every round kind of a little bit differently where they're piloting your right. So if you are getting that sniper on the right line, brother, we're not seeing full sense really push it off too hard. Lighting background nice ആണല്ലോ ഫെബിനെ thank you thank you for an ultimate off the thank you അവനെ നിന്റെ thank you പറഞ്ഞു we'll see if it eventuates to 7-5 8-4 a little bit nervous with how it comes 7-5 ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ right now ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചടാ പ്രീമി coming through but ഇതെല്ലാം ബ്ലൈൻഡ് കണ്ടാ into the site Thai and Kilo now outside for Rams, being able to stall them through as they try to push screens. Another goal by Yatsuka, mowing down a just Yatsuka എന്തൊരു കളി കളിച്ചത് അവിടെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നത് 7-4 അത് എന്ത് കളി AC സെറ്റ് ആയി കറിഞ്ഞ നമ്പേരെ AC സെറ്റ് ആയി അത് എന്തൊരു കളി അത് Yatsuka 3 കില്ലടാ അവസാനത്തെ കില്ല് കൂടെ കിട്ടുന്ന കളി വിഷയായിരുന്നു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പുകയെന്നുള്ള പുഷ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ടീമൊക്കെ ഒന്നും നോക്കില്ല ഒരു പുക ഇട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാനും വരൂലെന്നുള്ള മൈൻഡാണ് Full sense find 4, looking for 5, up on the correct line yet again for Yatska. അളിയൻ പെട്ട് അളിയ ഒമന്നെ ചെയ്ത് അളിയ അവിടെ ഇട്ട് 4v4 അളിയൻ കൈയുടെ കണ്ണും കണ്ടൂടെ ചെവിയും കേട്ടൂടാ നീ കൂടെ ചാച്ചൊക്കെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ്
Oh, nice 3v3. Shot, but Kadi off the other end. Oh! Primi still not out of the game, and he saves the round once more. It's full sets by എന്തിനാ അടിയടാ നടന്നത് Good recovery ഇപ്പം? for them as well. Jip boys, no pit. Ouch, I don't like that. We'll fix that for the next half, perhaps, as we switch എന്റെ on right അമ്മോ. now down to the stage. ഇവിടെ EME അമേരിക്ക പോസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കണം അവിടെ. EMEA അമേരിക്കയുടെ ഇന്നത്തെ 6:30ക്കാണ് ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി. അല്ല എന്തിന് ഫെനറ്റിക് എന്ന് സെന്റിനലിന്റെ കളി. എനിക്ക് 6:30 വരെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഗൈസ്. ആ ദിവസം ഫക്കായി പോവും. നോക്കാം കാണണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 6:30 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാട്. കിടിലൻ കളി 7-5 ആയിരിക്കാണ്. ആരൊക്കെ 7-5 പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ. 9-3-8-4. ഞാൻ 7-5 ആണ് പറഞ്ഞത്. രാജു മാത്രമാണ് 7-5 പറഞ്ഞത്. വേറെ ആരും പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ 7-5? ഇല്ല, രാജു മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 7-5? നീ പറഞ്ഞ നോക്കട്ടെ. 7-5. ആ ശരിയാണ്, അവൻ പറഞ്ഞ് പെക്കയും പറഞ്ഞു. ശരിയാ. Hello. We have Hello. very pleasant. അണ്ണാ ഫോർസേക്കനെ ഓർമ്മ വന്നോ നേരത്തെ? ഫോർസേക്കൺ ആന്തിരറ്റി സെന്റിനൽസ് ടുഡേ ഡു ഓർ ഡൈ മാച്ച് ആണ്. കാണുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ കളികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗായ്സ് മാച്ചസ് ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പൊ അതാ ബില്ലി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് എന്തിനാ കൂടെ ചൈനയില് EDG ഔട്ടായല്ലേ. EDG കെട്ടിയിട്ട് നക്കി ഇല്ല, കേറി വരണുണ്ട്, നക്കി വരണം. അടുത്ത ടൈലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ജയിക്കണം. EDG എൻ്റെ ആളിയ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂഞ്ചി കിടക്കണം ഇപ്പം. ഇനി അടുത്ത കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PRX T1ന്റെ കളിയുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്, അത് നമ്മൾ എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട്. ചെക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാവിയും ടീംസ് ഹെറിറ്റിക്കും. ഈ കളി കണ്ടാൽ ഇന്ന് കളി നടക്കൂല. ജയൻറ്റെക്സ് ടീം ലിക്വിഡ്. ജയൻറ്റെക്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? 1 എണ്ണം തോറ്റുള്ളൂ, 2 എണ്ണം തോറ്റ്. അപ്പൊ ലിക്വിഡും അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ലിക്വിഡ് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് തോറ്റായിരുന്നല്ല, ജയിച്ച്. ULFന്റെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ അടുത്ത് തോറ്റാൽ പിന്നെയും കളിച്ചായിരുന്നു. ഒരു 2 എണ്ണം തോറ്റ്, 2 എണ്ണം ജയിച്ച്. ഓക്കെ, മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം. ജയൻറ്റെക്സ് ഈ കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്കിത് കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ NV ഈവിൾ ജീനിയസ്. NVയിൽ ഇന്ന് ഡീമൻ 1 കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാടേ. NVയിൽ ഡീമൻ 1 കളിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് കാണാം. അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സെന്റിനലും കാണാം. ഇന്നിരിക്കാം. NV ഈവിൾ ജീനിയസും കളി കാണാം. ഇന്ന് കാണാം. സെന്റിനൽസും ലെവിയാത്തിനും അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കാണാം. രാത്രി ലൈവ് ഇട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വന്നിട്ട് രാത്രി വാച്ച് പാർട്ടി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിന്റെ കളിയുണ്ട്. എണീച്ച് വീണ്ടും വരണം. രാവിലെ 9:30 വല്ലതും കിടന്നിട്ട് 1:30 എണീക്കണം. നടക്കണ കേസല്ല. ഈ കളി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കാണാൻ വരാം. ഇത് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ വരാം 1:30 ഇന്ന് വന്ന പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും വരും. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ജെൻജി നാളെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Suddenly you start to turn your heads around, seeing that things are not quite what they seem, and that's where you start to find a couple of exchanges. Things start to seem a little bit more normal now. Demon 1ന്റെ കളി കാണണം. ഞാൻ വരും. Down ramp, you start to spot more players. Glidex alongside the rest of the team are prepared. 3v2. Okay, pistol round DFM കൊണ്ടുപോയി. The rest of എടാ DFM മുട്ടാൻ കളി. ഫുൾ സെൻസിനെ ഫുൾ ആടി. ഇത് ഫുൾ സെൻസിന്റെ മാപ്പാണ് ഇത്. സെന്നിന്റെ കളി കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കളിയാണ്. ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഇല്ല നേരത്തെ ഞാൻ നൈസ് ട്രൈ 4 സെക്കൻഡ് ക്ലച്ച് ഓർമ്മ വന്നു. എടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലടാ അത്. ശരിയാണല്ലേ, എനിക്ക് ആ സീനായിട്ട് കണക്ട് ആയില്ല. നീ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി. കൊള്ളാം. Many bro, old harbor was good. Multi duration ഉണ്ട് and wall refresh ആകും. But why they change? We'll see if mid does become their Old home in harbor the was tail good. end Duration of ഉണ്ട് well, and when they wall do get their refresh first ആകും. buy But in the why next they round. change? You would assume not. ഒരു പിടിയില്ല അവർക്ക്. അങ്ങോട്ട് ഇത് Opt for a lot of 4-1s. ബാക്കിയുള്ള മെറ്റ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള കറണ്ട് മെറ്റ മാറ്റണം കൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പിക്കൻ ഏജൻസ് ഇവര് സാധാരണ ചെയ്യണത് ഒരെണ്ണത്തിനെ നെർഫ് ചെയ്ത് മറ്റേ കയറ്റി വിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ്.
the same ഇപ്പൊ time, കുറച്ചായിട്ട് മെറ്റ ഒന്നും മാറണില്ല. നിയോൺ, യോറു, സാധാരണ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിന്റെ മെറ്റ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. കൺട്രോളേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാപ്പ് അനുസരിച്ച് മാറും. Singular noise. I mean, if you're going for something like this as well, Premi has the flash. You can flash and swing together on the main angle and try to find that, or you are really just holding it for a bit of a retake and having a crack at it, which is what they're going to have to do now as the plant does go down. Boys is just in another postcode on the other side of the map. Envy actually അവരുടെ മെയിൻ റോസ്റ്റർ 2 below 18. അത് സീൻ പ്ലെയർ ആണ്. തന്നെ ഇന്ന് കാണാം ജെറിനെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കാണുന്നു. യെസ്, അങ്ങനെ ഡീമൻ 1ന്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. The spike is still all good though, so as Full Sense just continuing to try to surmount up onto damage, but with the smoke being set up right in front of them. It's Yaska, it's Cess with Spectre. Coach ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ട്. കോച്ചിന് ഒരു പണി. DFM 9-5 കളി 9-5. ഓക്കെ, ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കും. മാർഷൽ ഗണ്ണെടുത്ത് ഡീമൻ 1 to Envy. ഈ കളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കളിയിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ഫുൾ സെൻസിന്റെ മാപ്പായിരുന്നു. ഫുൾ സെൻസിന്റെ മാപ്പായിരുന്നു. DFത്തിന്റെ മാപ്പാണ് ഫുൾ സെൻസ് ചേച്ചി. ഇപ്പൊ ഫുൾ സെൻസിന്റെ മാപ്പാണ്. DFM ആണ് ഇപ്പൊ ലീഡ്. ഓക്കെ, ഇത് സെക്കൻഡ് മാപ്പാണ്. നോക്കാം എന്താവും. അയ്യോ, കളി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇപ്പൊ വരും എന്തായാലും 5 സെക്കൻഡ് ഡിലേയില് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അയ്യോ അടിച്ച് അറിയാൻ പോയില്ല. ഒരു കില്ലെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നിന്ന്. ഇവ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്? അവരെങ്ങനെ അങ്ങ് എത്തിയേ? Killers on the site as well. It feels a little bit claustrophobic right now for the defenses of Full Sense. Claustrophobic. അളിയനെ പോയ വഴി കണ്ണിൽ 2 വെടി. Taking shots as well. 4v4. Kill down to low HP. Meanwhile, Jit Boys and Leviathan trying to decide on what to do because the spike's not down. ആ ഒരു ആംഗിൾ ക്രോസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്ന് കാണായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ. എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടേയില്ല, എപ്പോഴും ചാവും. അളിയൻ പണ്ണപ്പെട്ടെ. അളിയൻ ഓടാൻ പോലും പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന്. ഓ, ചെയ്ത് കയറി വന്ന് സെസ്സിനെ 4v5 സെസ്സും വീണ് അക്കാമെ വീണ്. ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? ബോണസ് കൺവേർഷൻ അല്ലല്ലോ ഇത്. ഒരു 3 തോക്കുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരുത്തരം അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞടാ. കിലുവേ കോച്ചിനെ തൂക്കി. 3-3. ആ ബൂംബോട്ടിനെ കണ്ട അവര് വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം. അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പട്ടി ചാടിയും തലയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലെവിയാത്തൻ. ഇവ എന്തൊരു കളിയാടാ ഇവൻ. എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കണത്. അങ്ങനെ ഫുൾ സെൻസറി കളി പിടിച്ചിരിക്കാണ് ഗായ്സ്. അവരെ ബൈറൗണ്ട് അവര് തന്നെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്യാച്ചി ലൈവിലെ നോസ്കോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ 3 കിൽ റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ച നൈസ് ആയിരുന്നു. എടാ താങ്ക് യുടാ. അത് വിഷയം ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. എനിക്കും തോന്നിയത് അത് കുറച്ച് നൈസ് ആയിരുന്നു. ഓ, അത് എന്തൊരു ഷോട്ട് യാച്ചൂക്ക് അടിച്ചത്. പിക്സൽ ആംഗിൾ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇവ എന്ത് കളിയടാ ലെവിയാത്തന്. മുട്ടാൻ കളി ഇവൻ. ഓ, ഇവനാണ് നേരത്തെ 3 വൺ ടാപ്പ് അടിച്ച് കളി പിടിച്ച റൗണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. അത് എന്തിന് ഇവര് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്? ഇവരല്ലേ ഇപ്പൊ ജയിച്ചത്. Some of the decision making at the moment on this defense side for Full Sense. Krew's going to have a chit chat. ഇവരല്ലേ ജയിച്ചത് ഗയ്സ്. ഇവരെന്താ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചത്? Still a 3-round difference. So still an opportunity to walk away with things. And speaking of, ഫോർവേഡില് ഓഫ് 3 കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. ഇലക്ട്രോബൈ നീ കണ്ടാടേ. Thank you. Players that we don't often see, mind you. Cess, Yatska, Cess in that previous round being able to hold up so much space. ജയിലെ ഹായ്. എടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയർ ചെയ്യടേ. ഇപ്പൊ എടാ 50% വോട്ട്. 143 പേരാടാ 400 വാച്ചിങ് വോട്ട് ചെയ്തത്. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യ് ഗായ്സ്. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യ്. Maybe sometime that hype needs a reset.
now on this attacking side as Many well. next They're wanting to put Charcha some really big podcast il pressure കാണുമോ? on First China one just nice ആയിരുന്നു. എടാ upheave full അത് sense in some ഹോസ്റ്റ് looser ഹർഷും site നമ്മൾ style. ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വേറെ ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Overwhelming driving മനസ്സിലായോ? force right now on the buy across the board though, and then there's a lot of pressure that's put on Killua and on towards Leviathan too. How long do they stay around this tower? The rest of the team isn't getting any further info over at B Garage, for example. Anything up through mid, it's very passive defenses from Full Sense, almost reactive instead of proactive. DFM are just going to capitalize if they keep going for these sort of decisions. നേരെ സൈറ്റ് വന്ന് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കിയെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. The intention was to be aware of the showstopper, but at the same time you're relinquishing a lot of control. So showstopper കില്ലൊന്നും കണക്ട് ആയില്ല. scenario. Sure, Thai has the റീടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയോ? to land its mark. ആദ്യം മോളി ക്ലിയർ ചെയ്തു. DFM in position. Off angles all ഓ തിരിഞ്ഞടിച്ചടാ ലെവിയാത്തനവനെ. Completely flying across. Kaide എന്റെ അമ്മോ ചാടി ചാടി അടി. എടാ ഫുൾ സെൻസ് എല്ലാരെയും പണി. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. Everyone from DFM gone. A lot of utility available for Full Sense in that retake as well, but it was എന്തിനു റീടേക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്? ചാടി ചാടി അടിച്ചിട്ട് പോയി. അണ്ണാ സുഖമാണോ? ഇന്നലത്തെ 3K ഓഫ് വിഷയം. യോഹാൻ ഗെയിമിംഗ് താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു 40. എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. എന്തിനു പറ്റി അത്തുലേ? എന്നാ അപ്പൊ യോറോ ആണോ ബെസ്റ്റ് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ മാപ്സ്? അങ്ങനെയല്ല, അവര് കളിക്കുന്ന പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ യോറുമാണ് നല്ലത്, മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയാണ് ആ ടീം കളിക്കുന്ന പ്ലേ സ്റ്റൈലില് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ യോറുമാണ് നല്ലത്. നമുക്കതല്ല നല്ലത്. These 5 versus 5s, Full Sense are showcasing that they are very, very trained on these retakes. Always prepared for it. You can bet Full Sense going for a couple of brawls, but right now, at least, DFM once again trying to go for early pacing. Killua taking the shot down A main. A little bit ill-advised to try to just waltz on through the wall. Risking it for the biscuit in the low buy right now for DFM. Full Sense are trying to knock on that door to try and tie the scoreline here. Let's try to regain some presence. They're cutting a lot of noise, though. Full Sense, stay prepared. Just right around the edges of heaven as well. Jit Boys in position, continuing to jiggle here and there. Doesn't see too much for now. Plays it safe. Primmy, unfortunately, gets caught. Yep, wide swing king out on that one. You got all the information as Full Sense this time taking a little bit of initiative, pushing through A main. Already getting the idea that, well, B tower's overwhelmed. Now maybe the B site starting to become a problem. Just Leviathan at the back of the site. Looks away at the wrong time. Oh, it's atrocious. Tried to go for those taps again, man, but Lightning does not strike twice in the same spot. So just Thai and Killua now, they've got the Nightfall. Backstab. He back-iലാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരുത്തൻ. By the way, he gets an upgrade of a gun, but with 6 HP, he's in for the long con. നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നളഞ്ഞു. എന്റെ മോനെ സീറ്റ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ബാക്ക്സ്റ്റാബ് ഹെവനിലെത്തി. എടാ നൈസ്. Now revealed. All May needs is one headshot. Nice കളി, way too nice close കളി. by. Just a simple തിരിച്ചു graze. പിടിച്ചടാ ഫുൾ സെൻസ്, തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ. ഒരു സൈറ്റ് റീടേക്ക് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലി ചെയ്യേണ്ടത്? എടാ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഉള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ചത്ത് പോയത് ഇത് 5 വരെ 4 വരെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാരും സൈറ്റ് നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. It draws out the investment of the Nightfall as well, which is a bit of a two birds as well moment, right? You invest in the ult, which is going to be great if it catches something. You also clear out all of the alley that maybe an opponent could have gone in towards. And by that point in time, you're either assuming that May is coming from flank or from garage. It's going to be the later at the tower. And one player surviving. Try and have a scoreline. Economical wise, ഇതിപ്പം ഇവന്മാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. DFM ഫുൾ സെൻസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന കളി. So it is an important one for both of these teams. DFM കൈ നിർത്തുള്ള കളിയായിരുന്നത്. നോക്കട്ടെ ഇതിൽ ഫേക്ക് കംബാക്ക് ആണോ അതോ തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ നോക്കട്ടെ. Send it into the third. Some good decisions that they need to make right now. Putting ARTISAN on the line over at A. The timing on this one as well. If you're expecting this as DFM, it could be worth its weight in gold. Get the good reads, but Garage being taken as well. You start to back off from it. They're trying to bait him in. Kaide with their shots over towards main.
just interest Primi a little bit too much to perhaps find him on the crossover at ramp. Looks like the timing window has closed on that one as it's the regroup approach for DFM to this A site right now. There's the info for Primi. He loses the fight. Of course, Primi itching to go for the duels. Unfortunately, this will be the opening for DFM. To sight Jit Boys, I believe. Leviathan exposed as well and susceptible to all the incoming fire. The site's been broken apart, and it's a 2v4 retake. Yeah, he really 2v4 retake. Moonji, this save is not good. We're tuppy nikkana. Coachina panni. Save. No, no, 32 round orapana. Comfortable in getting in towards the site. It's gonna be tough to save as well. Anna short aaka. Minimum in the gameplay njan in the channel vetti idatte one match okay. Give a bit of a backing up towards vetti tolu. Pashe terribly angane endekkile kondangi mute cheya beep cheya angante saanangal idaayirikka baaki endiroda vetti itto. How comfortable are you really feeling? Because there's no longer any coach intervention unless DFM, unless Force drops that in. Cruz has already used 2 timeouts here. Vedi, tamasha, angante kandundu, clutch, angane endono kattiyittu, aariyano kattiyittu, oru vishayilla. Vannu chodichele thank you bro. Ittotte oru permission choichene. Idu one way aana idu? 13-10 FS win. Ellarum vote ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ചോറ് കഴിച്ചോണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? എനിക്കൊരു ചായ വേണം. ചായ വേണം. ആരെയും വിളിച്ചില്ല പറയാൻ. ആരും വിളിച്ച് ചായ വേണം പറഞ്ഞാലേ. DFM now trying to work alongside their smoke. Sudden step across and Kaide will be able to find the exchange needed. Pressure is on for Primi right now as well. Going to be backed up by the TP, all of Leviathan to get on in. Spotted as well by the Drift, starting to come out, engaging all of the ideas and presence around the site from Yardska. I like that you're getting in nice and early as this for full sense, but Jig is already up. The rotation and call for DFM is to get towards the B site where full sense are going to be here pretty early. Full sense. From the calls of Jit Boys, Killua still staying on the site itself, and the rest of the team pretty much arrived at the right time. DFM look to spread themselves across. They will be able to take down Killua. Leviathan pinnim. Up from top of heaven. It's a tough angle to fight back against. And Akami 12 second plan cancel ചെയ്തു. The prime position denies the spike. ആളിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. The pressure on. 3 2 1 അളിയൻ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് പീക്ക് ചെയ്തില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പീക്ക് ചെയ്ത്. എന്റെ അമ്മോ, യാറ്റ്സുക ആയിട്ടാണ് കളി. ഇത് യാറ്റ്സുക ജയിപ്പിക്കും ഉറപ്പാണ്. I believe in യാറ്റ്സുക. Yes. Swings out and takes the round up for DFM. യാറ്റ്സുക ജയിപ്പിക്കും. അവൻ വിഷയമാണ് യാറ്റ്സുക. അവൻ വിഷയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ. Gives himself a little bit of extra time to Yardska there. എനിക്ക് ചായ Get that gun വേണം. back up, plays some mind games around the site. I said that they're there early on towards the site, right? Killua never budged from B. Whiffs the frag. Leviathan tries to dig deep, but it's really done so much in and coming out with the ceiling on the round. Nicely done, breaking the economy of full sense to boot. This should be match point gathered here for DFM. Making even refresh showstopper towards the next refresh. Having that available is just going to be another option. A similar pace as well. It's just original a lot of full sense players incredibly weakened by their Primi Sheriff വെച്ച് 2 kill എടുത്ത് കളി എടുത്തു കൊടുത്തെന്ന് ജസ്റ്റ് ബഫറിങ് അടിച്ചു. അവൾ കട്ട് ചെയ്തെറിഞ്ഞു വാലു. നിങ്ങളാരും കണ്ടില്ലല്ലേ? Full sense is going to be atrociously gathered, but hey, they needed it. That's why. And that starts to fall. So do you feel like with the guns retrieved over coffee kind of okay, highly inflammatory dairy products DFM are pathing correctly to this B side. Meanwhile, full sense. Big bro, ആരോടും പറയണ്ട. എന്തിനടാ നീയൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണത്? For my interest, Leviathan just needs to make sure that he doesn't play this one wrong. He can play the late player
for Full Sense over at main. Can put in the paranoia to facilitate a way back into the rest of the squad. As the plant will eventually go down and may decide to use the showstopper early. Boombot എന്തിനാ ഇവിടെ വിട്ടത്? ബാക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കറങ്ങി വരണമെന്ന് അറിയാനാ? ഒരാള് സീറ്റി നിപ്പുണ്ട്, രണ്ടൊരു സീറ്റി തള്ളിയത് ഹെവൻ എത്തി. അളിയേട്ടാ കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഒരുത്തൻ. ഓ പിടിച്ചടാ DFO കളി. മേയും അക്കാമയും കൂടെ ഹെവനിൽ ചെന്ന് അക്കാമയെന്ന് മേയും മറ്റൊരു കൂടെ ചെന്ന് അടിച്ച് ഉറക്കി മേളില്. You got the sprays looking a little bit awkward. Delay bro, camera, cam delay anna. Full Sense. Kind of also why I feel like Killer was disable it, enable it. Maybe wanted to see a smoke go in to get him out to really play the numbers of Full Sense, because May gets the double at the end, the closer comes through. It was such a workable round for Full Sense given the start that they had, that we need to see these mid-round adjustments come through from them. Just doesn't feel decisive a lot of these times. Feels questionable. Now there's 4 map points for DFM to play for, and they are just going straight into this B side. Real quick, and the shot's whiffing as well for Primi. Fortunately, now it's going to be onto the site. Explodes onto the side. Yatsuka. It's a 2v2 retake. Showstopper 2v2 retake. Yatsuka രണ്ട് kill എടുത്ത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. Getting the double there as the plant goes down for Akame. They both one kill away from an ultimate. Both can be crucial here. Incredibly insane position for Yatsuka to hold as well, one that Full Sense might not expect. വലിയ വിഷയല്ലേ ഇത്? Akame is up to the task of Akame ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരടാ. അയ്യോ അവനെ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. യാറ്റ്സുക ഉണ്ട്. യാറ്റ്സുകക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. Vision obscured and the spike getting stuck all the way down to ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തടാ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യാറ്റ്സുകക്ക്. വെന്നിയേട്ടാ കാറ്റി ഹലോ മോളെ ഹായ് 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 ഹായ്. എവിടെയാണ്? സുഖമാണോ നിനക്ക്? ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മറ്റേ പരിപാടിക്ക് പോയത്. നീ നമ്മളെ റോക്കി എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിഷയമായിരുന്നു. യാറ്റ്സുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ 2 കില്ല് എടുക്കുമായിരുന്നു. കില്ലെടുത്ത കാണിച്ചില്ലല്ലോ. യാറ്റ്സുകയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. We are definitely going to the third map. But you got to go again. You also got to manage the വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. ബൈ അണ്ണാ പോയിട്ട് വാ പോയിട്ട് വാ. Primi is without shield this round. Priority on the operator. യാറ്റ്സുക അൾട്ടി അടിച്ച് ഇൻഫോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. DFM, they want this round so badly. DFM ഇത് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പൈസ ഇല്ല. അൾട്ടി ഇട്ടടാ. അൾട്ടി ഇട്ട് എല്ലാ അൾട്ടിയും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തവര്. നൈറ്റ് ഫോൾ ഉണ്ട്. ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ നൈറ്റ് ഫോൾ ഉണ്ട്. 4 പേര് അൾട്ടിക്കകത്ത് കളിക്കുക. 4 പേര്. You gotta work against the biggest obstacle at the pit. Cess മാത്രം വെളിയിൽ നിൽക്കുക. അളിയാ ഒരുത്തനെ പണ്ണി. ഇവര് നൈറ്റ് ഫോൾ ഇട്ട്. ഓ സെസ്സിനെ തൂക്കി. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ ഇത്? ആരാ? 2v2. Yatsuka possibly able to close it. It's just തോറ്റു. DFM will still close out this map 13-9. We go to map 3. That seems like that time they didn't need to invest themselves in getting the kills before the play goes down. That 5v5 hit is just such a problem that Full Sense cannot get on top of. On the as well, you get the pistol, you get the second 3 in a row, but you've still kind of got this idea that coach intervention is needed. A big game plan understanding, not looking too coherent, not looking too coherent. ഞാനേ ലൈവ് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈവ് എന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. ഞാൻ 2K ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വരട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടല്ലേ അടുത്ത ലൈവിൽ ചെയ്യാം. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3rd മാപ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. 2 പേര് വിളിച്ച സ്വന്തം മാപ്പ് 2 പേരും തോറ്റ്. DFM തോറ്റ്, ഫുൾ സെൻസും തോറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി ഡിസൈഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്.
ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു എല്ലാരും എണീച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കല്ലേ മൊണ്ടിയാണ് അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വരാം നിങ്ങളും അപ്പോൾ changed their strategy coming in towards this week because of the atrocious binds that we did see from them. Yeah, you paint quite the word picture there, Komoda. It's absolutely right as well. I mean, it really does make me feel quite nervous for Full Sense coming to the end of this series. Can DFM really complete the full reverse sweep? I mean, so far, Yatska's been doing wonders on this map of Split. Yeah, absolutely. The amount of multi-frags that he's just coming out with today on this Yoru is looking absolutely superb and impactful for DFM to continue their chances on a bit of a middle bracket run. When we see the overall bracket later as well, we're going to have some teams in the lower bracket that you absolutely would not have expected. So this series here in the middle is going the distance. Let's see what the devs thought about Split here. Well, Split was a fantastic map for DFM. This is them stepping up to the plate and showing why they are still good at Split, and that wasn't just like a one-time thing against Global Esports. Yeah, great map from them. The individuals really stepping up. This is a map that they love. You can tell in how they move around it. It's what they understand. Real bread and butter for them. So, bit of a mistake by Full Sense really to pick it into them and then not look anywhere near as good, despite having a dominant amount of first kills. Yeah, exactly right. I mean, Prumi does an excellent job opening up a lot of these rounds on the Yoru. Had a really good success rate in the first bloods there, but couldn't convert, unfortunately. And DFM, particularly their defense side, but also just how well-rounded they were as a team. I mean, the first map, it was definitely the Yatska show, but this map, every single player on DFM had a highlight. And I love it. That's what I love to see. This is what we've been wanting to see from DFM for the longest time. It's been the main show for years and years, but now we've been talking about it non-stop. He has that supporting cast. There's people around him who can shoulder some of that heavy burden. And now they're one map away from staying alive in this middle bracket. Another rough game from Thai there, and Jip Boys, a little bit of abrasiveness, I think, swapping back and forth from Viper to Cypher, now back onto Viper. They prepped the Cypher against Nongshim, I think, specifically to deal with the Neon, but maybe that's caused a little bit of role discomfort there. Yeah, and seeing the rest of DFM step up is very important, and we've seen glimpses of that happen throughout this kickoff. It hasn't happened every single match, but when they do, it's always really impressive. But this is like really promising. Not only has the rest of the squad stepped up, May is still performing as well. And, you know, I think we also have to give credit other than just the fragging power against Full Sense is a lot of the ideas they have, especially on the defensive half. Yeah, I mean, there's one round we want to pull up here where I just feel like they have such neat ideas. You see Yaska move ahead of the Viper's pit there, and then this incredible A-main retake. Look at this blind by Cez. Yeah, that's gorgeous. I mean, this was after the initial pick in front of the Viper's pit. Such tricky play from DFM that we've seen right since their opening game. On the defense side of Abyss, they showed us all these crazy setups that they've been prepping. I think it's a side effect of having Boars come in from the coaching staff. It's really transformed all the different looks that DFM show on their defensive side setups, particularly some of the attack side calling has lacked at times, but the defense setups have always looked rock solid, and that's another kind of round that I don't think any team could potentially deal with. You got an op in front of a Viper's pit, you lose the first pick, you think, okay, let's just go smash the site, try to get into a post plant, and you walk straight into a paranoia setup. I mean, the big thing for me is that they're able to fall into these setups in the late round, which means that the players are able to really understand what's happening in the server. The mid-rounding is very solid, and the players have that space to be creative. You don't see this from every team. Oftentimes, the very start of round, their strats might be strong and then it falls away, but this is a team that looks solid all the way through, so very positive sign there for DFM. Yeah, this is going to be very promising, especially when we head into a bigger map like Haven. But before that, we've seen highlights from every single DFM player throughout this kickoff. But there's one player, we've seen improvement, but not those big moments, and that was Cez. So let's see some Cessy tap. Yeah, I mean, he's stepped up big so far in this series. This has been a player that we called out. We said we have to see more. He did not have a great year last year, but in this match, this map especially, he's becoming active. I mean, since swapping back to controller, his individual performance has skyrocketed. I think the second lowest rated player in Stage 1, the lowest rated player in Pacific, Stage 2. So far in Kickoff, he's had better numbers than some of the other DFM members. Honestly, he's playing controller and he's playing IGL. I think particularly on the defense, and when you get into those attacker side post plants where he doesn't need to call as much, he's actually able to lock in and deliver some really good multi-frags and play very nicely positionally.
which is what he was kind of known for when they were kind of juggling whether they wanted Art or Cess on the lineup. Cess was playing for DFM in the off-season when they had some pretty good results before last year's kickoff, and a lot of people said, why didn't you keep Cess? I think he's again showing some of those skills in this particular year's kickoff. When I get that feeling, it's a sexual feeling. Healing. Healing. Sorry. But yeah, I had to throw that in. Come on. This is great. This is great for DFM. As one of the biggest DFM fans who definitely didn't predict DFM today. But like the casters were saying, this momentum is huge for DFM. And it's not, I think it goes beyond momentum. Seeing these kind of ideas, these kind of strategies come out from DFM, I think this is something that Full Sense should be a little worried about or prepared for. I do wonder as we go to Haven, because Full Sense has been manning it. They've either been, kind of saving it for later, like now, or they just haven't really prepped it until this point. I mean, we have not seen this Heaven, our favorite map. They were previously playing that Heaven. comp that used to just dominate the Korean teams in Pacific. Like they beat every back to back. Come back, boys. Glass used to have Primi Yoru, and you throw Cruz on the deadlock. He's going to have to potentially have either Thigh or Leviathan play the deadlock if they want to stick with the deadlock, but I honestly expect them to just change the comp. I mean, I think also on the side of DFM, when we saw them play this last, they were running double duelist, but they had that Phoenix. So I want to know if we're going to see that again. And when we saw it against RRQ, their defender side was very good, but their attacker side was unbelievably weak. But they are starting out on that defender side. So I'm looking really to see improvement there, because Phoenix game plans should be so simple. It's about dominating C. It's about farming the orbs. So if they're not getting that right, then they could be in trouble. Mexico was going crazy on the chamber. You saw some really nice Phoenix flash shots as well from Kaide. So those two are the ones that I have my eye on to start off this defensive side. But exactly like Morgan said, they went 2 and 9 on attack versus RRQ. Got absolutely dominated in the second half. So we need to see exactly like you said. They need to use the ultimate. They need to have a good plan on the best, because this is a comp that can have some issues finding attack rounds and ult combos, winning yourself the pistol round, and also having your Chamber and Yoru find opening kill success, because they both have the rendezvous as well as the gate crash. Try to just walk out on the map and find picks for the team, and if you're able to find those advantages, then you could maybe capitalize on them. Yeah, I mean, I think a big thing for me is I don't want to see them give up too much space. You can't let them dictate the tempo. If you're starting on this defender side, I want to see you take the fight to them. Don't give them too much space, but we will see what compositions are coming out. Let's go. I hope we see that Phoenix again, because it's a composition that I've loved for a long time. It's all about how you execute it. Well, it has been a few weeks, a few matches since they last played against RRQ. Heaven, the decider map, best of 3. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 3 ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ. 3 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. ഇതിനെ ഞാൻ സെന്റിനൽ കണ്ടിട്ടില്ല, സോറി. അത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ. അപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 ഇല്ല, മുംബൈ സെർവർ വേഴ്സസ് 3 ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് അടിയായി. മുംബൈ സെർവർ തന്നെ അടിയായി. ഡ്യുവലിസ്റ്റുകൾ എടുത്തവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കളിയാണ് ഗൈസ് കാണാൻ പോണത്. 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. Well, either way, one thing's for sure, both of these teams want to qualify. Red Dragon കൊള്ളാവോ? As we go into the third map, I think the Thai fan or Japanese fan of these teams right now, either way, you are definitely leading into your seats. Casters, please take it away for map 3. അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ റൈറ്റില് എംപ്ലോയീസോ ഡെവലപ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത്. അവർക്കും മറ്റേ പറഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട്, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Because generally we're not seeing the Waylay. It is such a niche pick when we come in towards current meta. Waylay is a little bit more prominent on other maps, right? We've got teams like Genji and Varel who run the Jet instead of the Waylay. We've got BBL running the Neon instead of the Waylay. The only teams who are running Waylay
Okay, in the Rathri live in Okade. They played it once. They lost to Rohan Roy. Hi, brother. Hello. Series in the lower round. And if you want to add room setup, thank you. Rock no God, one really thank runs you. this way late anymore in the last kind of comps that they've been playing. Everybody has moved away from it, if at all, on this map. So it is a very interesting pick to see why Full Sense are cooking at the moment, or attempting to cook. We'll have to see if it's going to be raw or burnt, or if it'll taste good. We hope it is palatable, perhaps, right now, all the way up C. PK relatively low right now, has to back off. Calls for reinforcements with Kaide close by onto garage, and that's where Full Sense and defending. I've seen a lot Full of Sense attacking, sorry, Full Sense and attacking. DFM and defending. DFM the... Why are we still... Yeah, the Ari Kalikina Yatsuka and chamber Kalikana. Thinking that it's Yeah, Tarle, our Bisha on Yatsuka May and your Kalikana. Mateo and Kaide. Yeah. In the range of Phoenix. Should it still be the Phoenix? I actually think it's going to be quite interesting to see how Full Sense try and counter it. If you're going towards the A side moment in a 5-man hit, premium premium dive in, someone's going to have to break. Primi doesn't have the TP available, so they all just have to get in towards backside. Saturate's nice, but they're not clearing backside with the saturate. Attacking defending guys. The other spots with the flashes, and Akame will find shots instead. Completely dodging. And onto the site. Still caught out in the open. Full Sense not quite able to reposition the way that they would have wanted to, and the full ashes once again. Somehow Killua is having a go at this. Falls. Yatsuka with the headhunter comes in. DFM pick up the pistol. He's just trying to find the right angle to get around the site. Shoot that back, it slows you if you get tagged by it, mate. After a bit of slop. But they get the pistol nonetheless. It's very interesting pathing for me for Full Sense as well. All 5 through long, nothing down the sewers, no secondary layer. Something that I was kind of talking about earlier on for them as well, right? They've got the game plan in the initial get-go. When the barriers drop, they've got their plans for that sort of play. But it really is, you know, wanting. It's left wanting for me in their secondary, in their third players, when the opponents do slip them up. Coach Vishay, Coach Vishay. Playback speed കൂട്ടാനുള്ള keyboard binding എന്താണ്? Shift plus and shift. അങ്ങനെയാണോ? Shift. Yeah, well, speaking about success, the talent അല്ല മൂഞ്ചി എട്ടാടാ. മൂഞ്ചി. ഇത് വരട്ടെ ഇനി. ഇത് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ തിരിച്ച് നോർമൽ ആയില്ല തനിച്ച്. 2 is Kaide. Die as the spike goes down. Looks like DFM quite comfortable to let Full Sense take it. They are so confident in going back for the fight. Yatsuka. Gameplay quality അവരുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ആടാ. ഞാൻ full HD ആയിട്ടേക്കണേ. Full HD അല്ല 2K ആയിട്ടേക്കണേ. Unfortunately dissipating in നീ the പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി. ഇല്ല ഒന്നും പറയില്ല. DFM ക്ലീൻ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഉണ്ട്. DFM ഞാൻ Full Sense സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ച കളിയാണ്. ഏസിനെ റിമോട്ട് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൂരെ വയ്ക്കുന്നത് If he's able to really feel confident with the snipers today that we are kind of seeing, right? Operators around, Outlaws, Marshals, getting some good damage in here. But also the fact that we've kind of seen this play before, right? In that game against RRQ, Yatsuka on the chamber was going kind of crazy. He was getting great ഭയങ്കര പ്ലെയർ ആണ്. Yo sub bro Jockey. Just feeling so confident. So if he's able to really come into ഇന്ന് കസ്റ്റം വെച്ചാ വരുവോ? Feel like it's going to be his playground. ഒരു കസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കാൻ രാത്രി. Well on their way to a victory. ഇന്ന് പിത്തളില്ല കസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്ത ഷോ ആയിരിക്കും. നമുക്കവിടെ 5 സ്റ്റാർ കളിക്കാന്ന് ജോക്കി പറഞ്ഞയ്യ. Full Sense really needs to be alert. Currently backing off for now, back to the C-long default. Jit boys, are you aware? He's not, and Yatsuka's looking for something. എന്റെ മോനെ യാത്സ്ക ഓടി. ആ ഒരു മെഷീനാണ്, ഒരു മനുഷ്യനല്ല. യാത്സ്ക തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു, അവന് അൾട്ടി വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അളിയാൻ പോയി. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ ഇവിടെ? അവരെല്ലാം തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്. എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ PC?
And I also want to note too, HAYATE picking up that A-long orb for an ultimate on the Phoenix that is still 6 points. The fact that we weren't maximizing that potential last time got me a bit triggered. So it's good to see that at least that foresight is here. ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് ഞാൻ മേജ് പങ്ക് ഫാന്തം മേടിച്ച് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് മേജ് പങ്ക് മേടിച്ചാ അവിടെ ഫാന്തം മേജ് പങ്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലടാ സത്യം പറയല്ലോ എനിക്ക് ഫാന്തത്തിൽ ആകെ ഇഷ്ടം RGX-ഉം ഓണിയാണ് ഇപ്പൊ ഓണി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓ പ്രീമിയം പണി പ്രീമിയം ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോലും പോയില്ല ടെലിപ്പോർട്ടില്ലായിരുന്നാ ഫേക്ക് ചെയ്ത് സി കയറി 4v4 റീടേക്ക് എന്തൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് കോച്ചിന് അൾട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടാ കിലുവയ്ക്ക് കോച്ചിന് അൾട്ടി ഉണ്ട് കോച്ച് വലിയ മനുഷ്യൻ തന്നെ അല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിലൊക്കെ കയറി വൻകിട കളി കണ്ട അൾട്ടി ഗൈഡേ പോണ് 3 പേരാണ് അൾട്ടി 3 പേര് അളിയ 2 പേര് ഇൻഫോ കിട്ടി സോവ അൾട്ടി ആദ്യമേ അടിച്ച് ഓ ചെയ്ത് കേടെ 3 പേര് എന്റെ അമ്മോ 4 പേര് എന്തിനോ കൊന്നവൻ അതും ആ വിഷ തോക്ക് വെച്ചടാ ആ തോക്ക് വെച്ചുള്ള കില്ലൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഇത്തിരി അങ്ങനെ ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് And it gets swindled away from him by his teammate. They swing together. Mousepad ഗെയിം പ്ലേ ഇപ്പൊ കാണൂല അടുത്ത PRX ന്റെ മാച്ച് ആണ് ബ്രോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് രാത്രി ലൈവ് വന്നിട്ട് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രാത്രി Mousepad ഇടാം 3:30ക്ക് ഇന്ന് ഡീമൻ 1ന്റെ സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട് 1 2 3 പിന്നെ ഒരുത്തനെ കൊന്നെന്ന് Doesn't matter at the end of the day. DFM happy to get the round on the board. Bonus swinging in their favor. Well, back to the pistols for full sense. Fortunately, congrats on across a different site for now. Yep. Full sense കളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ബുൾഡോഗ് നൈസ് അല്ലേ അണ്ണാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ബർത്ത് മോഡ് ഇഷ്ടമാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ഇഷ്ടമല്ല frostless you'll call it. That's a cold shot from Primi by the way. They're going in with their own initiative on a different look to their comp. അളിയ അവനെ പോവാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ എന്താണ് നിന്നത് ടെലിപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്ന അവന് പോവാൻ അളിയ 4v3 ഇക്കോ റൗണ്ട് പിടിച്ച് അളിയ നൈസ് ഒരു കില്ല് ബാക്ക് സ്റ്റാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചെന്ന് അടിച്ചത് ഞാൻ തോക്കില്ല എന്തായാലും ഓ അത് എന്തിനാണ് മുട്ടാൻ ഫോമില് ആളിയം ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാരും ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വന്ന് യാറ്റ്സുക്ക ചാടി ഇറങ്ങി അടിക്കും ഉറപ്പായിരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അയ്യോ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന ഗണ്ണെടുത്ത് 5 ഹെൽത്ത് ഈ ആംഗിൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഇവിടെ വന്നു പ്രതീക്ഷിക്കോ ഇത് ലവ്യാത്തൻ ജയിക്കും ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം ആ പേര് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലവ്യാത്ത് എത്ര റൗണ്ട് ക്ലച്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട റീകോൺ ഫാൻ സൂപ്പർ അല്ലേ റീകോൺ ഫാൻ സൂപ്പർ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചോ അത് കിടില സാധനം അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്ര കിടില It was indeed the round in the end. Thrifty to get full sense on the board. It's a battle of massive trades. I would have loved to see from Cess's vision when blinded, because he shot like 2-3 bullets, tagging him down at 5 HP. Very nearly, luckily, blessed to DFM now. ബുള്ളറ്റ് വളഞ്ഞു പോയടേ അത് ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ പോലും അല്ലായിരുന്നല്ലോ അത് ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ പോലും അല്ലായിരുന്നല്ലോ അളിയാ അത് എങ്ങനെയാ രണ്ടുപേരും ചത്തത് ബുള്ളറ്റ് വളഞ്ഞു ഒരുത്തന്നെ തലയെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തന്നെ തല റിക്വസ്റ്റ് They join together and they'll go down together. We can't keep having these moments happen, man. അളിയനെ കണ്ടെന്നോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇല്ലല്ലേ കണ്ടില്ല ലവയാത്തൻ മന്നെ ചെയ്തെറിയവനെ കണ്ട് അയ്യോ HAYATE will spot him. We are walking into positions in the open with knives out for Leviathan. We need to be fixing that one up right now. This is looking to just be a bit of a flawless run until Primi arrives on the scene. Leviathan as well off yonder. Maybe an opportunity here. Primi trying to get out of dodge.
But what else are you going to be able to really do? Because Leviathan doesn't have too much space. And Karthik full sense Kilua. It's a Valorant player from Chennai who plays with patience and confidence. Vimale. For breakfast. He's a Euro player as well, mind you. So very, very good awareness to play around. ഞാൻ മാനുവൽ ബീനറാണ്. ഇനി അഡ്വൈസ് വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ട് അവരെ കളികൾ കുറച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ 4 വർഷം കളിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിനക്ക് ഒരു 3-4 മാസം കൊണ്ട് കിട്ടും. വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ നോക്കുക. ഒരു റാങ്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഏജൻസിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഐഡിയ കിട്ടും. എല്ലാ ഏജന്റും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കളിച്ചിരിക്കുക കളിയിലുള്ള. അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്തായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് നോക്ക്, കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചത്ത്. അതൊരു റീപ്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി നോക്കേണ്ട ഷോട്ടാണത്. വാലറന്റ് റിക്കിഷേ ബുള്ളറ്റ്. That's the only site that you can kind of even get to, and they'll still beat you there. In the heat of the moment. വിഷയം തന്നെയല്ലേ. അവൻ എന്തിനു കളിച്ചാലും വിഷയം പ്ലെയറാണ് യാച്ചൂക്ക. പ്രീമി ദാണ്ട് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ഗരാജ് ഇൻഫോ എടുത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു സി ഹിറ്റ്. നേരെ കയറി ബാക്ക് സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ബാക്ക് സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ചെന്ന് സ്ലോവർ വിട്ടു. ആളെ പ്രീമിയെ പണി പോക്കാത്തിട്ട് ആ പോക എന്താടേ. ആ പോക ഇട്ടാൻ എന്നെ തളക്കി പിടിച്ച ടീമാണ് എന്റെ കൂടെ കളിക്കണവര്. ഓ കിലുവാ. കൊടുത്തടിച്ച് ചേട്ടാ, കൊടുത്തടിച്ച്. ആ റീലോഡിന്റെ ചന്തത്തിൽ കയറി അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് കൊടുത്തടിച്ച്. Yeah, Cess had the kitchen sink thrown at him in that round, it feels like. But I do like the fact that he had the foresight to have a smoke available. He saturated, providing himself a little bit of extra time there. In the back with forwards trades that keep on coming down. Even self-blinding from HAYATE, trying to spray the duel, takes the fight, 1 HP. It comes down to the trade game at the end with Leviathan able to get it done. It's also going to break a bit of this economy for DFM, who are going to be down onto the pistols. Maybe with an opener, though. Oh! Good flash. Force him back. You'll gain the territory of Long right now for full sense as well. Could be a gun upgrade as well if they take down GeForce. He sees the shoulder. Nice. അളിയനെ ചെയ്ത് കേട്ടാ, അളിയനെ ചെയ്ത്. Should be able to get the go signal into the A site, and there they sprint. ഒരു 3v5 as well, who ഓ മേ കുറുക്കി വെടിവെച്ച് വിട്ടു കേട്ടാടേ. Just Oh, what you Cess. find in this situation. 3v3 ആക്കിയടാ. As we've said, so ഇവന് അൾട്ടി ഉണ്ട്, മേക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അൾട്ടി അടിച്ച് ഇൻഫോ എടുക്കാം. പക്ഷെ ചെയ്യും തോന്നുന്നില്ല, അത് കട്ട റിസ്ക് ആണ്. ഒരു കില്ലൂടെ വേണം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യായിരിക്കും. അളിയനെ കൊല്ലാൻ പോണ കേട്ടോ, അളിയനെ കൊല്ലാൻ പോണ. അളിയെ കില്ല് കൊടുത്തില്ല, അളിയെ ഓടി മാറി. ഓ നൈസ് എടാ, അവിടെ വേണേ അൾട്ടി അടിക്കായിരുന്നടാ. ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേ അൾട്ടി അടിക്കായിരുന്നു. അൾട്ടി അടിച്ച് നിർത്തിയടാ തായി. ആ ഒരാളെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല. FS പക്ഷെ കുറച്ചൊന്നും ഇതായി കേട്ടോ. FS ലൈവ് ഇടുമ്പോ ചുമ്മാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് കിലുവ കണ്ട് കിളിക്ക് പോകുന്ന കിലുവ. വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രൈം ഫാന്തം? എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലടാ. എനിക്ക് ഫാന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് RGX ഓണിയാണ് ഇഷ്ടം. ഓണി RGX പക്ഷേ RGX എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു റീകോൺ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓണി വെച്ച് നോക്കിയാ ഞാൻ രണ്ടും കളിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലുമാണ്. പ്രോട്ടോകോൾ സിംഗുലാരിറ്റി ഫാന്തം ഗോട്ടർ ഞാൻ തീട്ടോ. അത് സിംഗുലാരിറ്റി ഫാന്തം എന്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വാങ്ങിച്ചിട്ട് കെട്ടാ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടാ സാധനം. അത് എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ബ്രോ. ബ്രോയ്ക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ബ്രോയിന് അതാണ് പറ്റണ സാധനം, മനസ്സിലായി? അതില് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറ്റൂല. എനിക്ക് ഇതാണ് പറ്റണത്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയാണ് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാറും കാറിന്റെ കളറും പോലെയാണ്. ഏത് കാറ് വേണം, ഏത് കളർ വേണം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ to really bully themselves into this A site. റീകോൺ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്.
Okay, side on the Gary, that one back in Alina Pani, Alti, Guide, slow is on the one. Oh, funny, honey. 2v4 a day, Kali. Oh, the Kitty, I had to get nice than a Kitty. Save him on try any nice, Session anti. Still possibly doable. That's an air knocky good under. What a smoke the nice smoke it to retake and another. The guy on the say a volume, but like Kilua Vishan Gali. Fans out. Kilua Vishan. Yeah, the 2 versus 4 I'm in Sabaki to Korea, but live first time another. Sort of. I'm going to Parano and never Corona. Much more fun to live and chat here than another. Thank you, bro. Thank you. And welcome to the stream in the Varangata. Too many members. Crossfires are going to be quite good as well. A couple of shots with the operator in that round that could have turned things in your favor. Now you're back to a broken buy. May is the one for Hero nice gun execution. Some teams make Hero instead of message I like this it really stops them being able to get a close mass flank unless you're trying to do a little bit of a bait and switch play where you had May with the TP to jump around the corner and the second layer of another teammate to be able to take the gun swing. Then the culti under Sessin alti under May alti under Yorund alti, upper Noki or woman alti matra Ulu Leviat and the 4v4 4-4 on it. Even score. Site could be stacked. They're trying to sell the fake now. It looks like drone clone TP. They cannot afford to just go into this site. Teleported. Yep. Even getting a kill as well. It's just Kaide now. Oh, Adi, Primi Vishem. 5-4. Another outlaw shot. Yeah, because the only way that you're seeing the A site keyboard side information on where this may be ending. So it's good awareness in this situation. Monitor the back mouse and keyboard much take you down. Rosh and live Ross and the fully keyboard on the sign of the American keypad on a keypad. Mouse സാധാരണ രീതി ശീലിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതി കളിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ ഇരുന്ന് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഫാന്തം വന്നിട്ടുണ്ട് മേടിക്കട്ടെ എടാ ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഫാന്തം ഏതാടേ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഫാന്തം വാലറന്റ് അത് ബബിള് അത് ഇത് വലിയ ചെലവായി പോയില്ല കേട്ടോ എന്റെ വാൻഡലായിരുന്നു കുറെയൊക്കെ ചെലവായത് എടാ ഞാൻ പറയണത് നീ RGX അല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും റീകോൺ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറയണേ ഫാന്തം എനിക്ക് മറ്റേതൊന്നും അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന് മേടിക്കണല്ലേ All right. And speaking to which as well, I mean the composition that DFM has, you know, Pilsky was mentioning, you want to see the opening picks. Perhaps this is the time. Play that they did last time, the Cypher Lock. BenQന്റെ 600 Hz monitor order ആക്കി മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവര് ഒരു എന്തിനു പറയണേ OLED TN പാനൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജട്ടി കീറിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നല്ലോണം ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് അൾട്ടി തീർന്നില്ലേ മെയിൻ ഇത് എത്ര നേരം അയ്യോ എന്നിട്ടും അടിച്ചടാ നൈസ് ഓ യാറ്റ്സുക ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് വെച്ച് നൈസ് 2v2 Now it's a cosmic divide that Volsense has to deal with.
Trying to set up the flashes. And if 488 OLED, TN panel 600 Hz. രണ്ടും കൂടെ At this point, perhaps still a chance for May if he's able to take the kills. Bates Killua out. The recon tries. Better. He takes the OLED brave appo step. sell He cheyo. takes the ഏത് kill. sell ചെയ്യുന്നു And the അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ defuse രണ്ടും കൂടെ is കമ്പയർ ചെയ്ത് വീഡിയോ It's ഇട്ടിട്ട് really തീരുമാനിക്കും എന്ത് close to ചെയ്യണം. the end there, and the op retrieved as well. So പിന്നെ എവിടെയാ നമ്മുടെ over Kiwa? towards ദാണ്ട് ഇപ്പോ G.Skill, അടിച്ചു വന്നില്ലേ? who has hit some good shots with it, but also has Visham. missed a couple of എല്ലാരും കോച്ചിന്റെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയണടാ. there's been opportunities that ഓ Full Sense capitalize upon. Lots of trades around this B side as well. Leviathan getting caught out again with another TP is കോച്ചിനെ കൊണ്ട് കോച്ചിനെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞു. timing on the utility, mind you, around that cosmic divide. I was kind of liking waiting for the flash. You get one thrown your way, you immediately throw your own. Gets the shock darts out as well, where you've got a bit of the coverage. No try runs coming through the wall. Mate does just come out though with a very needed clutch. അപ്പം 600 Hz മോണിറ്റർ ഉടനെ വരും. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോണിറ്റർ ഒന്നാണ് ബെൻക്യൂന്റെ. ഞാൻ 144 Hz 240 മാത്രം മാറി. 240 ഞാൻ LG എടുത്തത്. 144 അതിന് മുമ്പത്തെ മോണിറ്റർ 60 Hz പിന്നെ 360 Hz 400 Hz എല്ലാം ബെൻക്യൂ ആയിരുന്നു. പിന്നെയാണ് കുറെ നാൾ വെച്ച് LGയിലോട്ട് മാറണത്. അത് LGയുടെ പാനൽ നോക്കി മാറിയതാ. OLED ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അതാ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബെൻക്യൂയിലേക്ക്. DFM 600. Where do you think the remaining members of Full Sense are going to go? Well, straight into the crosshairs of an operator. 6-5. And then there's just Killua, who's having a great half frag-wise, don't get me wrong, leading the way for Full Sense. But in a 1 versus 4... Killua live വന്നിട്ടുണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് എല്ലാരും. ഇതിന്റെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇന്റർനാഷണൽ കളിയും കളിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് ലൈവും വന്ന് അമേസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി. Probably is the better decision. May as well is one away from the drift. If Watching he is congrats on എല്ലാരും. a little bit, could pick that up. He is indeed. അയ്യോ. So he'll pick it up within death. മേ പയ്യെ പോണം. കില്ലിന് നസി പോയാണ്, അത് കിട്ടിയില്ല. You're not going to be sacrificing any more guns as DFM though, because you're towards their credits as well. And someone potentially asking monitor. Google ചെയ്താൽ മതി 600 Hz BenQ monitor എന്നപ്പോ കാണാം. Which is going to either be tied up at 6-6 at the half, or DFM will be leading on the exchange. കോച്ചിനെ പോലെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഗൈയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. A bit of a soft end to the round. Otherwise, reviewing the footage, still growing pains for Full Sense here and there. I mean, for everything that they've done well, running and rinsing that same approach. DFM starts to catch on to it. Operator still in hand. Yatsuka on to tour de force and a judge. Yeah, that's not too bad. Not too shabby at all. Scare tactic as well when you do hear that come on in. No ultimates available for Full Sense here. They have to do everything quite standard. അല്ലടാ OLED ആണോ 600 Hz ആണോ എക്സ്പെൻസീവ്? രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു വില തന്നെ, ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ വില തന്നെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് 5000 എന്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. Very impactful, you'd assume. എക്സ്പെൻസീവ് നോക്കിയാൽ OLED ആയിരിക്കും. പക്ഷേ 480 Hz ഏതാണ്ട് 600 Hz വിലയുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയണം ഏതാണ്ട് ഒരു വില തന്നെയല്ല. With the TP. That window goes down. അത് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആ കില്ല് എത്ര വട്ടം അൺലോക്ക് അടിപ്പിച്ചായില്ലേ? അതെ. You can waltz in here, break and enter. Okay. Well, conditioning somewhat works out. I thought Yatsuka perhaps trying to look for someone on the rotations, but not able to spot the line of sight. So the problem is all 5 members of DFM are already here before the spike even goes down, and they're going to flood before the plant. This is sticky. Problematic, but unless Full Sense really plant their boots down into the ground. 2 kills so far. Camera checks. അത് കിട്ടിയതേ കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. So darn low. He's starting to feel the pressure. Whiffing onto the camera as well. Takes another peek. But that's where Tit Boys was already lying in wait to score. Will equalize at the end of the first half. Round is going to end. Which way you think it would favor in the 5 versus 5?
do like the idea for DFM to not allow an opportunity for the plant to go down, right? Get in with all your members, your utility that you can. You can start to, you know, have a little bit of a step in towards the side as well, courtesy of the Blaze wall. But with all the trades coming down, we know വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാസീവ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ മോണിറ്റേഴ്സ് വെച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഡു വാച്ച് NG വേഴ്സസ് വാരാലാണ് പാരലല്ല മാച്ച് 3. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. 18-20 പോയതല്ലേ. മാപ്പ് 3 കണ്ടില്ല, മാപ്പ് 2 ആ കണ്ടത്. മാപ്പ് 2 അല്ലായിരുന്ന OT പോയത്, അത് 3 ആയിരുന്നാ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ നിർത്തിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. ജനനായകൻ റിലീസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. എന്തോ സീനുണ്ട്, ഇറങ്ങുമായിരിക്കും അത്. എന്തായാലും ഇറങ്ങും, പക്ഷെ എന്തോ സീനുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഹായ് മെന്നിയണ്ണ, ഹൗ ആർ യു? സൈ കൃഷ്ണ, ഹലോ. ഇതാണോ നിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര്? കിടിലം പേര്. ആള് കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരിയാണ്. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. പാവമാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിയുടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. പാവമാണ്. അമ്മൂച്ച ഇതാരാണ്? ഹലോ വൈപ്പറിന്റെ ടോക്സ്. ഇതാരാ? അമ്മു. എന്റെ ചേച്ചിയുടെ അതേ പേര്. ചേച്ചി വീട്ടിൽ വിളിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? Your job, you know, get out, utility trade, facilitate space, not really valuable over on that first side of the map. Got to be better here. The fact that May already is shut down is not too shabby for the pistol in full sense. Hearing the footsteps in the B Many side bro, as hi. well. Eda, evideyairunnu ninne kandittu itra kaalayi. Stay cautious around these corners. Spots out Cess. Call that to the team. Toogaana A couple of shots as well. We really need to be careful. Hello. Utility. Okay, Kiluva ഒരു kill എടുത്തിരിക്കുകയാണ് guys. 5 versus 3. 5 versus 3 ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. Consider the rest of C-Link dirty as well, that since GeForce isn't there. Comes back in, 2v4. reasserts himself, Kremi goes down, Paranoia completely connecting back Ayyo. it's out of the grass. He ആക്കിയടാ അത്. എടാ യാൻസുക്ക അത് പിടിച്ചടേ. എന്തൊരു കളിയടാ കളിച്ചത്. തോറ്റ റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നടാ അത്. 5v3 had the numbers for that retake, but they're losing their flank lines, they're losing position, they're losing ideas from what DFM are doing. Paranoia was good, don't get me wrong, into the back side. It really off-put DFM's chances in a single 1vx duel. But really HAYATE on that flank, completely catching them with their pants down. The trades come on through. Headhunter Yardscott doing God's work, and we've seen a lot of shots miss, but we've also really not seen shots connect for Thai in this map so far. And that somewhat continues. It's so worrying. So far, so good in the pistol department for DFM, both on Anna, this how map. are you? They'll continue with that momentum as well. Yatska, who is poking his head outside C a little bit. Hearing the footsteps, all the angles locked down against full senses to try to അയ്യോ മേ അങ്ങ് വിപ്പായി അങ്ങ് പഠിച്ചവിടെ കിടന്ന്. അതെ IC ക്വീൻ. എടി ഇന്ന് പറഞ്ഞ കസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്താ പറഞ്ഞ. എനിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ 5 സ്റ്റാക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതാണ് ഒരു സീൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും. Is your bark bigger than your bite or not? See what you can do. അണ്ണാ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അണ്ണൻ കണ്ടില്ല. എന്തൊരു ഹൈഫൈ നീ ചോദിച്ചത്? ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഹൗ ആർ യു എന്ന്? ഞാൻ കണ്ടില്ല. അണ്ണാ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് കുളിക്കാറ്? നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഇവിടെ വരും ഒന്നിരാടാ. അപ്പൊ അവള് വരുമ്പോ അവരനുസരിച്ച് നമ്മള് കുളിക്കും. പറയാനടേ എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഷാഡോ ബാൻ അടിച്ചു. അതിന് വേറെ ചാനലിൽ പോയി മെസ്സേജ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റണില്ല. നീ വന്ന് മെസ്സേജ് ഇടോ നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞാന്ന്. ഷാഡോ ബാൻ You have a slight chance as well. DFM did struggle on this attacking side the last time they played the map. Yeah, 2 rounds to the 9 of RRQ. Ended up kind of sinking them.
ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. Trip outside of B. They will step right into it, but the actual plan, perhaps a little split into the C side. Primi will be able to play around the spot by falling as well. So much going by the wayside. Full sense quick to the draw. But at least the idea now is that flank is susceptible, plant a little bit more favorable to the space that you do have. Let May swing things and catch Killua in the drone. Oh, drone ചെയ്തനെ For നക്കി. the rest of the squad on full Nice. sense as well. Kai മാത്രം ബാക്കി. Defending 1v4. ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാത്തന്തര ഇവര്. We'll still go Attempt, for a yeah. swing. Okay. What? അത് അവന്റെ സ്വന്തം തലയിൽ വീണു. പിത്തള ഇത്. പിത്തള. It definitely feels like a ഞാൻ ഇട്ട് round വരണില്ല. there is YouTube very well തന്നെയാണ്. decided by DFM. That's Hey, another Venyano. bonus round Hi, they get in Rengoku. this. Hello, But it hello. also just feels Venyana. like there may very well be a lot of face cam is for a discomfort gaming live in streamer. currently deploying എടാ this സ്ട്രീമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ waylay ആദ്യം വേണ്ട because it's not കമ്പ്യൂട്ടർ like we ഇല്ല. haven't seen ഗെയിം Dynamite കളിച്ചില്ലെങ്കിലും Waylay കുഴപ്പമില്ല. before, right? സ്ട്രീമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ We've ക്യാമറ supported it വേണം. twice. So there's an idea that I അത്ര can play ഇമ്പോർട്ടന്റ് the ആണ്. agent, ഇപ്പൊ but for me it feels like സ്ട്രീമേഴ്സ് it's a എല്ലാം very ഗെയിമേഴ്സ് അല്ല, ഗെയിമേഴ്സ് എല്ലാം outside സ്ട്രീമേഴ്സ് അല്ല pick എന്ന് for this ആദ്യം specific map, മനസ്സിലാക്കുക. because the way പക്ഷെ that they play സ്ട്രീമർ is on the സ്ട്രീമിംഗ് likes ചെയ്യണ of ക്യാമറ Corona, വേണം. right? And പിത്തള അത് പിത്തള്. it's different when you've കുഞ്ഞിപ്പുഴുണ്ടാ also just ചിരിക്കണം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി nuclear എന്തിനു in that game ചിരിച്ചത്. against AIRO. മര്യാദക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെക്കുമ്പത്തേക്ക് സമ്മതിക്കൂലേ. Still some ഞാൻ എന്തിരിക്കായി ഉണ്ടാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കമന്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മൊണ്ടിയാണ്. now 9-6 with the bonus picked up for DFM. This snowball is gonna keep rolling. Oh, absolutely. It's going to build up unless full sense bring him down to hell. And there's no chance for that snowball to survive. Free entry in towards the party of C, though, right here. And full sense, well, just didn't get the invite. ജെട്ടി ഇട്ടിരിക്കണ ജെട്ടി അല്ലടാ പട്ടിയത് മാസ്ക് ആണ്. For DFM. ആരെങ്കിലും Playing on ജെട്ടി the Kame as well, getting one step closer to the nightfall. Big numbers. Oh! Big ults coming up as well. Just a couple kills for me right Nice! എടാ ഇവര് കളി കൊണ്ടുപോകണല്ലോ ഇവിടെ DFM. DFM കളി എടുത്തോണ്ട് പോണ്. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് തോറ്റ് DFMന്റെ കളി എന്താ പറയില്ല ഇത് വരാണെന്ന്. ഇത് ടൈം ഔട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കളി ഇന്നത്തെ വരെ എന്റെ കരിയർ എൻഡ് ചെയ്യാം. ആസ് എ സ്ട്രീമർ, ആസ് എ ഗെയിമർ. Kame is just going to meet with his buddy as well over at long, although he's going to be met with death. Leviathan finding a double. Nice. Ayyo, തിരിച്ചടിച്ചടാ. Freebie. Oh. Oh, യാച്ചൂക്കി എടുത്തെന്ന് അറിയില്ല. ആ കണ്ണെടുക്കാത്തത് ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാ എടുത്തല്ലേ. Only because we know what he's capable of. And if this is an off day, a very poor time to have an Gaming, off day. thank you for the 5 membership, brother. But this series from നിന്റെ the നമ്പർ എനിക്ക് get-go, ഇതിലേക്ക് what you showed us ഇൻസ്റ്റയിൽ over അയച്ചു തരാട്ടോ. ഞാൻ on ഇന്ന് number 1 even, on ഇതിന് Pearl, കസ്റ്റം was കളിക്കുന്ന feeling ഞാൻ like വിളിക്കാം. things are clicking at the moment for full sense. And I wonder കസ്റ്റം what this കളിക്കുന്ന change-up ഉറപ്പില്ല. has been, because there were still a couple of ideas over on Split that you start to feel like, മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. starting to get a little bit out macro. താങ്ക്സ് പാപ്പൻ ഗെയിമിംഗ്. കണ്ട മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുമ്പോ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയാൻ നല്ലതല്ലേ. ആണ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? രാത്രി നോക്കാടാ. മാജി രാത്രി നോക്കാം. ഞാൻ കളി കേറിയില്ല. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട്. നീ വിളിച്ചില്ല നീ പിന്നെ എന്തിന്? അയ്യോ എന്റെ ഈ കസേര മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു കസേര കണ്ടുപിടിക്കണം. നല്ലൊരു കസേര ഏതുണ്ട്? ഒരു 20,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് 20,000 രൂപയുടെ ഒരു കസേര. നല്ല ഓപ്ഷൻസ്. എനിക്ക് വേണ്ട കസേര പക്ഷെ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്. ഹെർമൻ മില്ലർ എയറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കസേരയുണ്ട്. അത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്തിനുമാണ്. കുറച്ച് പാടാണ് അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ. ഇനി ബ്രോ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇല്ല രാത്രി ഇന്നലെ വേറെ കളിച്ച എണ്ണ. ഇന്നലെ ഞാൻ അമിത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലൈവിലാണ് കളിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ടില്ല. ഇന്നലെ മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പക്ഷെ ഫുൾ പവറിലാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ക്യാപ്സിലൂടെ കളിച്ചായിരുന്നു. But for the team that was in the upper, right, with the upsets that we saw against PRX, you'll call it, with the opportunity to potentially have 3 chances to Santiago, now left wondering
what could have been and what you need to do to get back into this. So the timeout that comes through, not finding value B for the complete opening engagements anywhere around the map. attacking team kari bomb plant 5v5 retake aanu താഴേക്ക് ഒരു kill എടുത്ത ആൾട്ടി ഉണ്ട് ഓമന്റെ മാത്രം ആൾട്ടി ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഓപ്പ് ഇത് എങ്ങനെ റീടേക്ക് ചെയ്തു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാര്യമില്ല ജിറ്റർ ബോയ് രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് ജിറ്റർ ബോയ് മൂന്നാമത്തെ കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല എല്ലാരും അടിച്ചു കൊന്ന് ഒരു മുട്ടന് കളി എടുത്തോണ്ട് DFM ഇവര് മൂഞ്ചി ഈ ബി വിട്ടുകൊടുത്ത് കളിച്ചത് ഒരു മൂഞ്ചി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ല ഒരു ജെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വഴിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ കളി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ കളിയിൽ തോറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പുള്ളി ഇപ്പോ പോയിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ 12-12 ആക്കാൻ നോക്കുമോ അതോ ബാറ്റിൽ ചെയ്യോ 11 for the full set squad. And Sess again, he is just so damn locked in this series. He is so hungry to excel this DFM team to new heights that we got a glimpse of at the tail end of last year. ഇത് നല്ല ചെയറാ ഇത് അടിപൊളി ചെയറാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കാൽമി ഷസാം ഞാനാണെങ്കിൽ ലൈവിൽ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻഡ് അടിക്കാൻ കേട്ടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് അവൻ അയച്ചു കൊടുക്കണം അല്ല അടുത്ത PRX ന്റെ ലൈവ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വാച്ചിങ് കാണുള്ളൂ ആരെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയാം So perhaps now a chance to get on that springboard, dive back into the round. Unfortunately though, Akame still online, so is Kaide, and the Cosmic Divide, DFM cunning for the opportunity to make it to map and series point. Full Send trying to line it up, convergent pass, not quite connecting though, and Sess will stand tall, stand firmly around backside. You're running out of time, my boy. He's trying to run off the save, hold on to the operator, DFM giving him the chance. They're breathing down his neck. They're firing off several shots. He's starting to lead out. Trying to hold off. He swings. Oh, that's unlucky. An ill-advised choice there, not getting the operator feeling the pressure that the hunt was on as well. This was, for the purposes of it, a 5 versus 3 and a plant-down situation, so you had the numbers for the retake, right? Has full sense, but a couple of quick kills in from DFM, a very decisive Cosmic Divide that just hampers your chances of even getting through long. You got no flashes available. The only route that you really had back in towards that retake was the convergent pass, and even then too deep because you're prioritizing getting into garage control. Is a very, very sticky situation for Full Sense that they had to try and contend with there, and some great positions and choices in the round for DFM. അത് എന്തൊരു വിറ്റായിരുന്നല്ലേ ഉണ്ണി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒപ്പോ ജോജോ എനിക്ക് കഥയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒപ്പോ ഉണ്ണി അടിച്ചു കൊടുത്ത് LG സർവീസ് ഹലോ ഓ അതെ 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 നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ 84242 ആ ശരി താങ്ക് യു Not even a mile an hour at the moment. ചേർന്ന് നോക്കണം അതാ വെക്ടർ നിവേദയുടെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ നിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ അമ്പാൻ വിളിച്ചതിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞറിയാമോ വല്ലാത്ത വർത്താനം ചെറുക്കാൻ പറയണട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആരോപണങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. For DFM right now, might even do it here and now with the flawless run on the attacking side. You got the runner back. പറഞ്ഞാലോചിച്ചിട്ടാ. You got the big old sniper boy for Yatska as well. നിവേദടാ എവിടെടാ പാട്ടി full guns blazing for now in Kaide. എവിടെ ഇവൻ ഇത് ആരിത് എടാ അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് എടുത്ത് അടിച്ചടാ. Now May getting shot down by Premi. Just holds the angle right around the edge. എടാ ചാവണമ്പ് ഇവൻ പ്രീമിയം അൾട്ടി അടിച്ചത് ബാക്കി ഇന്നലെ അടിച്ചാൻ കൊന്ന്
Leviathan abandoned. ആൾട്ടി അടിച്ച ലഭ്യാത്ത ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റേ മാസ്കും വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി ശക്തിമാനെന്ന്. പ്രീമി ഇതാ അടിക്കണം, പ്രീമി അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. ആ ലാസ്റ്റ് ആളുടെ ബാക്കില് ആടി 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 എല്ലാരും കൂടെ ആടി കറക്കാനെ പിടിച്ചു വെച്ച് നക്ക്. എന്തിന് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്ത് ഇവര്? വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കണം. 1v2 ആണ് ഇവ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലച്ച് എടുത്തോ ഇവന്റെ പേരും ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. ആളിയ ഇത് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി കളഞ്ഞേട്ടാ അളിയനെ. ക്രോസ് ഫയർ ഫ്രം ഹെൽ. ഓ അടിച്ച് will close out the series 13-6 on DFM. ആദ്യത്തെ ഫുൾ സെൻസിന്റെ കളി കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് DFM തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച ഫുൾ സെൻസ് ജയിച്ചെന്ന്. നിങ്ങളൊരു കള്ളനാണ്. OTP ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാനാണ്. ഇത് അങ്ങനത്തെ OTP ഒന്നല്ല. ഇത് ഹാപ്പി കോഡ്. ഹാപ്പി കോഡ് കൊടുത്തേനെ. ഹാപ്പി കോഡ് LGയിലെ. എന്റെ ഇത് മാറ്റിയായിരുന്നു. മോണിറ്റർ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അവര് മാറ്റി തന്നു. മെനി ബ്രോ വാലിയന്റ് ഹീറോ ഓപ്പ് ആണോ അയോൺ ഓപ്പ് ആണോ ബെറ്റർ? അയോൺ ഓപ്പാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. എനിക്ക് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് വന്നു ഫോർ 1000 VC. വാലിയന്റ് ഹീറോ ഏതാണ്? വാലിയന്റ് ഹീറോ ഓപ്പറേറ്റർ വാലറന്റ് ഏതാണിത്? ഓ മറ്റേ കൊരങ്ങന്റെ മങ്കി കിങ്. ഇതും കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇതും കൊള്ളാം, രണ്ടും കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ അയോൺ എടുക്കും. എനിക്ക് അയോൺ സെറ്റാണ്. അടുത്ത കളി ആരുടേതാണ്? അടുത്ത കളി ആരുടേതാണ് ഗായ്സ്? സ്മുർഫ് മീൻസ് എന്താണ്? സ്മുർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു 2000-3000 മണിക്കൂർ കളി കളിച്ച് കിടിലമായ ഒരുത്തൻ, അവന്റെ റാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഇമോർട്ടലോ റേഡിയന്റോ ആവാം. അവൻ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കൊച്ചു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് കളിക്കാൻ കയറുമ്പോഴാണ് സ്മുർഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ അണ്ണ, വാച്ചിങ് ലൈവ് ഫ്രം സ്കൂൾ. മാധവേ, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഫോണൊക്കെ കൊണ്ടുപോകടെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ പണ്ട് മറ്റേ എന്നും വന്ന് ചെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കയ്യിൽ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ട് പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോയിരുന്നു. ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്ത് ലിബറൽ അല്ലേ സ്കൂളൊക്കെ. കൊള്ളാം. ഓ അണ്ണ, എനിക്ക് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ബോൾട്ട് ഫാന്തം വന്നു. മേടിക്കുന്നത് വേർത്താണോ? ബോൾട്ട് ഫാന്തം. എനിക്ക് ഈ സ്കിന്നിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലോ. എനിക്ക് അല്ല ഇത് വരണില്ല കേട്ടാ. ഇത് ബോൾട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ സ്പെല്ലിങ്. ഷോപ്പിംഗ് ആണോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്? ഇമേജസ് ആയിരുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബോൾട്ട് ഫാന്തം. ഓ ഇതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത്. അടുത്ത ആരുടെ കളിയാണ് ഗായ്സ്? അടുത്ത ആരുടെ കളിയാണ് ഗായ്സ്? ഹൂ will win, although I think T1 might win. I want PRX to win. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഞാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്വാളിഫൈ ആഗ്രഹമുള്ള ടീം ഏതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്, PRX, പിന്നെ ഏതോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നോങ്ഷിങ്. പിന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പോകുന്ന ടീംസ് RRQ, നോങ്ഷിങ്, T1 എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ടീം T1 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, PRX അല്ല. T1 ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡീമൻസ് ആണ്. അതിൽ മൻസ്കിനും മീറ്റിയറും ഉണ്ട്. മൻസ്കിനും മീറ്റിയറും ജെൻജിയിൽ ഒരുമിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കളിച്ചവരാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് T1. അവരാദ്യം തുടക്കം കുറച്ച് മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും കളി. ഞാൻ വളരെ ഹൈപ്ഡ് ആണ് ഈ മാച്ചിൽ. T1 ഈ മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈപ്ഡ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകുതി ജെൻജി വേഴ്സസ് PRX ആണ്. പഴയ സീനാണിത്. PRX കഴിഞ്ഞോടെ വന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇന്ന് വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി കൊണ്ട് തൂഫാനാകും. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ. കഴിഞ്ഞ RRQന്റെ എതിരെ വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ആണ്. W ഗെയിമിങ്ങിനെ സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞവര്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കളഞ്ഞു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ കളി. അപ്പം ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ണപ്പെടും. പക്ഷെ റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻസ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ്, ആ ലെവലിലാണ് ഇന്ന് തിരിച്ച് PRX പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടാൻ ഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോംപ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ ഫോമിലല്ല PRX ഇന്ന് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ T1 പണ്ണി കളയുടെ. അംബാനെ അറിയാം, നീയും കള്ള, അങ്ങേരും കള്ളായി.
ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കല്ല്. എടേ അംബാനേടാ, നീ എന്ത് പറഞ്ഞ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്നല്ലേ നിവേദ്. കൊള്ളാടേ, കൊള്ളാം. എല്ലാ അവസാനം എന്റെ തലയില് കൊള്ളാം. സെൻഡ് എടാ 5 മെമ്പർഷിപ്പ്. പാപ്പൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രദർ. എടേ നന്നായി കേട്ടോ. ഒരു 15 മെമ്പർഷിപ്പോടെ കിട്ടിയ കുറെ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 5 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ. സെൻഡ് 5. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു 5 അയച്ചു. വെയിറ്റ്, ഞാൻ അയക്കണ കൂട്ടുമെന്തോ. എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് അയച്ചുതരാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കും പിള്ളേരെ. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങള്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു 5 കൂടെ ഞാൻ അയച്ചേക്കാം. ഞാൻ അയക്കണ കൂട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 കൂടെ എടുക്കാം അങ്ങോട്ടെ. മെമ്പർഷിപ്പ് കൈസ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാവം പിള്ളേർക്ക് ഒരെണ്ണം അയച്ചു കൊടുക്കണേടേ. വില്ലൻ ഗെയിമിങ് ഇവിടെ കാണൂല, വെറുതെ മറ്റേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും പോവും. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ദീപു. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേടാ. നിന്റെ ഇത് ശരിയായില്ലേടേ ദീപു? താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്യും. അമ്മക്കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മക്കുട്ടി കാണുന്നില്ലടാ. അത് ചുമ്മാ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പോവും മെമ്പർഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ ജെൻജി മാച്ച് മാപ്പ് 3 ഹെവൻ മാപ്പ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് വാച്ച് ലാക്കി ഒരു വാൾ ബാങ്ക് ഷോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാടാകില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ PRXന്റെ മാച്ചിന് കുറച്ച് ഹൈപ്ഡ് ആണ്. നമുക്കപ്പൊ കാണാം എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. You know, both of the teams ended up winning their opponent's map pick, but the third map, DFM looked pretty much in control. I was so happy to see this from DFM. I mean, I feel like you can see tangible week-on-week improvement from this team. They've clearly taken their Haven back to the drawing board, especially on this attacker side. They prioritize the orbs in the right places. They dominated C-Long. They're cycling the ult. This is exactly what I wanted to see. I'm very, very happy about this. Ultimately got my prediction right, but now we have an incredibly strong team moving through this middle bracket, and I think they might even be the favorites to run this whole thing. Can we see DFM and Master Santiago? I mean, the next game's going to be even tougher because you're going to take on T1 or PRX, but I feel like it's safe to say that it has gotten tougher every single game for DFM, and they've stepped up every single time. GE and Full Sense back to back, that's very impressive. On the other side of things though, for Full Sense, another rough game from Thai, another series that they're the favorites in, that they let slip through their fingers, and essentially now they're even further away from Santiago versus being just one game away in that upper bracket. Now they've fallen all the way into the lower bracket. That is going to be a bitter pill to swallow. Let's go. That really takes a mental toll. But I think Nongsing is a Pacific best team in Pacific right now. Nongsing നല്ല കളിയടേ. എടാ RRQ നല്ല കളിയടാ. RRQ കിടിലൻ കളി. പക്ഷെ അവര് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ചോക്ക് ആവായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. ന്യൂ T1 ഈക്വൽസ് ഹാഫ് ജെൻജി പ്ലസ് ഹാഫ് DRX ആണല്ലേ? ആ ശരിയാ, ഹാഫ് DRX ആണല്ലേ? ശരിയാണ്. എനിക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് വരുമോ പ്ലീസ്? എടാ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റൂല രാമൻ. അത് റാൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണേ. ആരെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് കിട്ടണേ. ഞാൻ ഇപ്പൊ 10 കൊടുത്ത് പറ്റുന്നവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. സ്പാം ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അങ്ങോട്ട്. PRX fans മുഴുവൻ വളഞ്ഞു ഇവിടെ ലൈവ് മുഴുവൻ. I mean, I think the big thing for me is like, in the past when DFM started to look good, it's because May heated up, right? It's because May was the one driving this team forward. But now it's not even like that. Now it's not the May show. Now we're seeing Yatsuka heat up. We're seeing Says heat up. We're seeing all these other guys able to really pull their weight. Now this team are winning games where they look like a group. They look like a family. They're moving forward together instead of being dragged by May. It's an entirely different story. And I think it's got a lot of people excited about the potential of this young Japanese team. Yeah, totally agree. I mean, we touched on it in the pre-show as well. They're playing many different maps. They're improving things game to game. They're showing us a lot of ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? എടാ ജെറിന് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു VCT ആ ഒരു സീസൺ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു EDG ആ സമയത്ത്. കാങ് ZMJ KK മുട്ടാൻ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ആ കളിയിലെല്ലാം.
അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാൻ ആയതാണ്, മനസ്സിലായി. അത് നമ്മൾ ഓരോ സീസൺ ഓരോ ഇതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അന്ന് ആ സമയത്ത് EDG ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ടീമിന്റെ അടുത്ത്. ബ്രോ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വയർലെസ് ഇവിടെ അല്ല. ലൈവ് വാച്ച് ദ ഗെയിം. എന്നാലും നീ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വയർലെസ് മൗസ് പറയാം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെപ്പാട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വയർലെസ് മൗസ് എടുക്കൂല ബ്രോ. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഒരു മിനിമം ഒരു 3000, 4000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6000. 3395 സെൻസർ കിട്ടും 3-4 രൂപയ്ക്ക്. 3950 സെൻസർ കിട്ടും ഒരു 6 രൂപയ്ക്ക്. ഈ 2 സെൻസർ അല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. മൗസിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കി നീ എടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ സെൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിന്റെ കൈക്ക് പറ്റുന്ന ഷേപ്പ് നോക്കി നീ. On the chamber. I felt like he even could have hit a couple of extra shots. You know, I saw a whiff or two in there and he still put up crazy numbers. So I think that could have been. Kang. Mr. KK is struggling this kickoff. അതെ പണിയറിയണവന്. ഈ കളിക്കാണ് ഈ മാസ്റ്റർ സാന്റിയാഗോയിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആകാത്തവർ സ്റ്റേജ് 2 കളിക്കാനുണ്ടാകുമോ? കാണും. അസെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടീംസ്, ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉള്ള ടീംസ് എല്ലാം അതുപോലെ കാണും. അസെൻഷൻ ജയിച്ച് വരുന്ന ടീംസ് ആണ് ഈ വർഷം ഫുള്ള് കളിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തെ വീണ്ടും അസെൻഷൻ ജയിച്ച് വരണം. അതല്ല ഒരു VCT വരെ എത്തി നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്ത് ഫൈനൽസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ടീമായി മാറും. അങ്ങനെ എന്തിനൊക്കെയാണ്. ഇന്നത്തെ മാച്ച് കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അഖിൽ എന്തിനു പറഞ്ഞത്? KK സ്ട്രഗ്ലിംഗ് തന്നെ. ഇന്നലെ മുട്ടം കളിയായിരുന്നു അവിടെ. KK ലോജിടെക് ന്യൂ മൗസ് കണ്ടോ? സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് X2 ഇല്ലടാ, കണ്ടില്ലടാ. ഞാൻ അതിലെ അവരെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഞാൻ കറക്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. തന്നെ ഗിഫ്റ്റും കിട്ടിയാടെ നിനക്ക്? നീ ഗോൾഡും എടുത്തല്ലേ? ബാസിമേ ഹായടേ. ഈ കളി ഉണ്ടല്ലോ വിഷയായിരിക്കും ഗൈസ്, വിഷയായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ അലക്സിനെ കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ അലക്സിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. PRXന്റെ കളി തുടങ്ങാറായി. ഞാൻ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ട് അവസാനം അറിയാതെ ആരെങ്കിലും പോയാലോ. അടുത്ത കളി PRXന്റെ കളിയാണ് വേഴ്സസ് T1 ഭയങ്കര കിടിലം ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ്. PRX ഒരു കഴിഞ്ഞത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അടിയുണ്ട് തൂഫാനാവും. T1 മീറ്റിയറും നമ്മുടെ ഇവനും ഉണ്ട്, എന്തൊരു മൻസ്കിനും ഉണ്ട്, പഴയ ജെഞ്ചി. അപ്പം കളി കാണണം എന്നുള്ളൊരു ഓടിവാ. PRX പഴയ റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നോക്കാം ഇന്ന് എന്തിനാവുന്ന. ഫാർവേഡ് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലേ. പറ്റും തോന്നണടാ തള്ളേ. ഇങ്ങനെ പറ്റുമായിരുന്നാടേ. ഞാൻ ഒരേ മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് 18 എടുത്ത് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇല്ല കേട്ടോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാണിക്കണില്ല. വാട്ട് ദ ഫക്ക്. 99 ഏക്കേഴ്സ് ആരടാ പട്ടി ഇതിൽ 99 ഏക്കേഴ്സ് അയക്കണേ? വെറുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല. മതി. PRX കൊണ്ടുപോയി ഈ കളി. അണ്ണാ ഞാൻ വന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ്. എടാ അഭിനവേ, ഒരു കിടില മാച്ച് നീ മിസ്സായി. പക്ഷെ PRXന്റെ കളിയാണ്. そもそもずっと見せていなかったっていったところで、チームとしてどのような、フルセンスの戦い方を、期待して、試合に臨んでたか。そうですね、その RRQ 戦では守りは結構 RRQ വൻ വിഷയം കളിയാണ്. അവരാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ ഈ ഭാഷ അറിഞ്ഞല്ലോ. 全部台無しにしてもう弱気になったっていうのが悪かったんで、強気に行こうみたいな感じで、このヘイブンの練習はもう強気みたいな感じで。あとなんだっけ、2個目。もう一個が、フルセンス自体がヘイブンをそもそも、去年から見せていなかったっていったところで、構成含めてどのようなものを期待してたかというか、どのような形でフルセンスが戦ってくると。T1 gonna cook PRX. നോക്കട്ടെ T1 ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. 来ても 2DA かプリミの夜はഅങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. മോശം. 今僕が വല്ലാത്ത ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ. もう 2DA にも2コにもそんなどっちかっていうとアンチകുടിച്ചു കൂത്താടി വരുന്ന അച്ഛൻ.
あんまり不満は感じなかったですね、風船として。So starting off from the first question about the attack side on the Haven. So what happened in the RRQ match? So we actually got many areas, but we gave up all the areas because we were just afraid of the RRQ. So what we did during the scrims and practices that we just have to be don't be like afraid to the enemies. We just have to keep the area that we took. English Japanese have like 2 duelist comps for like several maps. And so we kind of like expected like 2 duelists or Premier doing the duelist and having like 2 controllers. And the comps we are having right now, like 2 duelists, is kind of like an anti-pick for those kind of comps. Okay, cool. Yeah, my other question was specifically about Yatsuka. How does he approach playing the Yoru? I noticed like, he fights B main or like in some of the post plants on attack, he likes to, you know, flash through walls and try to make plays. Is that something he likes to do himself, or does the coach tell him, you know, he wants him to play in a certain way? 八塚選手の個人的な質問にはなるんですけど、夜の戦い方だったり使い方みたいな部分で、スプリットで B メインで戦っていたりだったり、テイクだったりの時に木の中からフラッシュで飛び出すみたいな動きっていうのは、これはコーチとかチームとしての方針なのか、八塚選手の判断でやってるものなのか。そうですね、夜の動きはもう基本なんかチームに何か言われたことはあんまなくて、本当に自分のその場で思いついたやつをやって、でなんかそこからコーチたちが削ってくれて今の形みたいな。Japanese アレレ。 So actually most of the moves that I do in the matches is coming from my idea, and during the practice and the scrims, like coaches kind of like gave us the feedbacks, and we flash up those moves. Awesome. Well, it's been paying off. And to wrap things up, you know, the next match. Welcome to I Love Menatams. Who would you like to face? VM 次戦がこれから戦う T1 とペーパー X の勝者になると思うんですけども、どちらと戦いたいですか？ BMB Monster Gaming. Eda, thank you for the membership. Japanese ആണ് അത്. അത് Japanese എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. Anime ലേക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. なんか僕がいた前のリドの時からペッパーレックスはもうずっと仲が良くて練習よくして大会で戦ってみたいなと思ってます。 So when I was in like former team, we were scrimming a lot with a PRX, and that's why I want to fight against them in the tournament. Oh, very interesting. All right, well, thank you so much, and congratulations again on your win today, Yatsuka, and thank you so much for translating. All right, cool, really great insights there. Coming on. Yeah. Louis Gaming, hello. Yeah, Yatsuka, our MVP for Haven, and a great question about his Yoru, because I think him as a secondary duelist on the Euro. I mean, he was playing Chamber on Haven, but on that Yoru, I think he's been hugely impactful. You can just see it on split. Like, go back to that defense side split for DFM. It'll be like Leviathan walking to B main. He's making plays. He was not scared today. He just wanted to, exactly like you said in the interview, play with confidence, win the aim duels, and not let full sense feel comfortable. And I think he definitely asserted himself inside the server. The stats say everything. Yeah, that's right. You guys are such good analysts. I mean, that's what you said. You want them to take more space on Haven and to have that confidence. And well, that was the game plan. You guys know your stuff. I like it. Well, the next match is T1 versus Paper. I know. Background Visham. Thank you, da. Louis gave me a thank you. Where credit is due. But T1 Paper X. Are you okay? I feel like a broken clock is right twice a day. So sometimes we strike gold. Well, let's see if you're impressed about this one. I know we have lots to break down, especially between these two squads. Now, T1, they had, left us a couple question marks when we first started off, but their coach KDG was like, look, this is not everything we're going to be showing. We're going to be much better. And of course, they're known as the Pacific Super Team, and they're starting to prove it. Yeah, I mean, the thing for me is T1 are heating up as they move through this tournament. I feel like they look better and better game after game. You see the individuals really start to pop. They're really starting to get familiar again in the server.
and I think this team is becoming even more scary now. I think they have a lot of momentum coming into this game today. Yeah, totally agree. I think EZU has been the standout for T1 thus far, but you're starting to see them become a much more well-rounded team as more time goes on. So, yeah, I really think that they have a decent chance of qualifying to the international event despite a slow start. Yeah, that's right. You know, they're still adjusting to the things, but I think it's definitely coming together now, even with a little bit of a shift in their roles. Yeah, I mean, I wanted to talk about just how aggressive T1 is on the defensive side of Bind, because I expect us to see Bind in this series against PRX. It's a map they both like. You see them making all kinds of aggressive moves at different points in the round. So there's a flash through the smoke in bathrooms. This one is a beautiful TP crunch that T1 shows, but you're just going to see round on round, round 3, round 4, round 5, round 6. Do you see the rounds continue to stack up and they aggress in a different way every single time? Yeah, I love this kind of game planning. So the overarching game plan is let's not give them any space while they're attacking. Let's be in their face, let's fight forward. And I love that. And then I love how many different ways the coaching staff have cooked up to do this. They take fights in every single area of the map. It's coordinated, it's well scripted, and it's incredibly well executed. This is like very well drilled plays, very coordinated across the board from this team, and they just really tie DRX down here. Yeah, and even when you don't see well coordinated plays on an individual basis, you'll see people pushing. Meteor just walks all the way through bathrooms by himself. You'll see, you know, one player aggress through the B long wall by themselves. You see EZU walk up short and just take an op line here by himself. You know, Meteor's all the way through bars, EZU's shooting people on short, and then you get, you know, individual players confident enough to make their own plays on T1 and read the game on the fly. So it's not just kind of set piece drilled, you know, things that T1 has pre-planned, but also you have to be able to kind of accommodate for those individuals making their own reads as well. Yeah, and we don't know the veto yet for the day, but I really hope Bind is in there, because I think they can apply a lot of this to PRX, because PRX are also a team that don't like the system. Shabazz, thank you for Menatams membership. Welcome to Menatams family. How much more T1 they easy have winner. 13% വോട്ടല്ലേ ഉള്ളത് T1 It's easy just a win എന്ന് team പറഞ്ഞാൽ I'm really ആരും warming വോട്ട് to. I think ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ their style is പിന്നെ എന്തിനീ fantastic, പറക്കിൽ and I think they've പറയണേ. done a great job, especially on this Bind map. So look, we saw Okay, all of കളി those തുടങ്ങാറായി. clips. This is where ഇനി all of നമ്മൾ the opening അതുവരെ kills റെഡിയാണോ happen for മോനെ? T1. ഇന്ന് No PR way is ജയിക്കോടാ safe. ഇന്ന്? You know, they're നിനക്ക് gonna വേണ്ടി push അവിടെ ചെന്ന് absolutely അണ്ണൻ everywhere. They have all റീൽസ് of ഒക്കെ these എടുത്തിട്ട് different വന്നതാണ്. pre-planned rounds. And as mentioned before, oh, my pen's off. There you go. It always does happens. that. It happens to the best of us. There you go. Finally, I got it back. So we get rid of all of these opening kills. And I mean, like I said before, you're liable to have Meteor walk his way all the way through bathrooms. Yeah. You're going to have നമുക്ക് Izu എത്ര on an watching individual ഉണ്ടെടേ? basis, walk up on that short line. 200 watching ആ. ഞാൻ this പോണേ. long wall, and ഒരുപാട് they also കാര്യങ്ങൾ have എൻ്റെ all manner of ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് TP ആണ്. crunches, Bye whether it guys. be the crunch through the bathrooms that we saw with the bathrooms aggression as well, or you Bathroom. also, which they only showed anti-eco, but I think they could definitely run this a little bit more, had a hookah crunch. നമ്മളെ കക്കൂസ് എന്നാണല്ലോ പറയണത്, ഒരു ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ഷവറാണ് ശരിക്കും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ, 15 ആടാ വമനെ ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ, 15 ആടാ വരണേന്നാണ്. ബൈ അണ്ണാന്ന് ടോക്സ്. നീ എവിടെ പോണം? എല്ലാരും ബൈ പറയണല്ല. T1 fan equals PRX haters. എടാ ദാ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പിള്ളേര്. Some time to click, but another team Thank you for the really enjoys 7.29. doing that is none other than PRX. However, there's something we got to talk about, and background it's issue every ആക്കിയല്ലോ. ടോപ്പ് single ക്ലാസ്. എടാ year താങ്ക് യു ലോസ് in ഗെയിമിംഗ്. Pacific, താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ബ്രദർ. Kickoff Means or a lot. stage 1 Thank back you. in ഇതിൽ ചില 2023. It was സാധനങ്ങൾ kind of rough ഷോറാണില്ല. until they finally find their footing, maybe around stage 1, but they usually eke by and qualify. But this year, you know, the competition gets tougher and tougher. Yeah, I mean, for me, this is a team that vibes so well. It's all about synergy. It's all about execution, creativity in the server. So whenever you make roster changes, this is always going to take a little bit of a hit, and it needs some time to get recovered again. So I think it's understandable that they looked slow, but their last map, ultimately it was disappointing. There's no two ways around it. They were the favorites heading into that, and they got demolished. Yeah, RRQ really made them look like a second-rate team. It was not a particularly close series at all, and I think PRX, that might give them the kick up the butt they need to really show up to this particular game. But even then, I'm nervous for a number of other factors as well. The kickoff slow starts are definitely a problem, but also I have to say some of their comps I'm not a super big fan of as well. I've not been enjoying it ultimately.
I feel like in some ways they're going experimental and that's hit or miss, and then in other ways they're really simplifying and they're going back to the default. And I don't love that for them either. They're caught in this weird middle ground. We do have our map leader coming in, and we can see T1 picking Pearl. This was a map PRX struggled on. They didn't have answers, so I'm not surprised to see T1 go straight for this. It's crazy because once upon a time their Pearl was unstoppable, but that was many metas ago, and it looks like you said, they haven't figured out that call quite yet. I mean, how you guys? Who did you pick today? I think T1. PRX a big breeze. That's a map that I wasn't even that impressed by their win over GE, but T1 was not good on it against Gen G. To be fair. But also we are ending on bind. T1 bind stuff could really kick in. I need to see what they've got anti-TF. This better go 3 This is, I hope it goes 3 maps. It's T1 versus PRX. Quick shout out to those of you watching from Singapore at the showroom opening, and you know, send in the chat who you're cheering for. We're going to send it down to the stage. We're going to have T1 facing off against PRX in the middle bracket. match win ചെയ്തു. നാട് വേനെടുക്കണം. ഈ കസേര എന്തിനോ പറ്റി, ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ എന്തിനോ പറ്റി, അതാണ് കാര്യം. കാരണം വാല്യൂ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയൂല, പക്ഷെ അണ്ണന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എടാ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടു നോക്ക്, നല്ല രസമാ, ഭയങ്കര രസമാ. T1 ഈസി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെവിൻ OP ഗെയിമിംഗ് മെന്നിയാണ്. ഇത് PRX തോറ്റ പുറത്താകുമോ? PRX തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നോക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് 3 കളി തോറ്റ ഔട്ടാണ്. 3 കളി തോറ്റ PRX ഇപ്പം 1 കളി ജയിച്ച് 1 കളി തോറ്റ്. ഈ കളി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. PRX ഇവിടെ തോറ്റ RRQവിൻ്റെ അടുത്ത് ജയിച്ചിരുന്ന ഇവിടെ കയറിയേനെ, അവർ താഴെ വന്ന് ഈ കളി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ താഴെ പോകും. ഇവിടെ ഇപ്പം ഫുൾ സെൻസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇനി ഇവരിവിടെ താഴെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കളിക്കണവർ തോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. അങ്ങനെ എന്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ തോക്കണവർ ഇവിടെ വരും. എന്തൊരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണത്. 3 ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും തോറ്റ ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ ക്യാച്ച് പിടിക്കും. ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓ, ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് ജെഞ്ചി ആയിട്ടേ ഇതൊക്കെ അടുത്ത്. Get the shaky start. Okay, let's go, boys. After a tough loss to T1 versus PRX. നമ്മളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസം വന്നിരിക്കുകയാണ്. PRX T1 തമ്മിലുള്ള കളി. ഇത് നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പുള്ള മാച്ചാണ്. NRG versus MIBR പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നൊരു മാച്ചാണ് ഇത്. വന്നേ പിക്സലെ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. താങ്ക് യു 100 ഗൈസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വാച്ച് പാർട്ടി മോഡിലോട്ട് വരിക. ഇത് മാറ്റിയിടുക. ചാറ്റിന്റെ കൂളിലാണ് ഓഫ് ചെയ്യണേ 5 സെക്കൻഡ്സ്. മോഡറേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, വാച്ച് പാർട്ടി വരുമ്പോഴത്തേ അത് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ആരെങ്കിലും അത് ഓർത്തോണേ. ഞാൻ എന്തായാലും ഓർക്കൂല, ഇപ്പൊ ഓർത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇസു, മീറ്റർ, മൻസ്കിൻ, സ്റ്റാക്സ്, ബസ്, എന്തൊരു ടീമാണ് ഇത്. മീറ്റർ Yeah, it's very interesting to see both. Okay, let's go, guys. Of Masters trophy winning teams. They're facing off against PRX. Now, PRX's opening win against Global Esports did leave us with more questions and answers in how that played out. And then they played against RRQ, and it was a form of PRX we have not seen that bad since last year. And frankly, we're kind of used to seeing the late bloomer style of PRX, but the competition is just so high right now. This is not what you can play around with anymore. Yeah, absolutely. Slow starts don't cut it anymore. It really isn't good enough when you have players of this caliber. This is a core that has won so much, achieved so much, been there together for such a long time, and we do have high expectations. So short of that, ഈ ഇൻവിയുടെ കളി ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇവനെ മറ്റേ ആദ്യം സെന്റിനലിൽ റെഡക്സ് കളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ പറഞ്ഞ് ബാഡാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു കോഫി എന്നാ ചായ എത്ര പോരായിരുന്നു. ഒരു കോഫി, സ്മൂതി കൊടു. സ്മൂതി ഉണ്ട് ഓട്സ് സ്മൂതി. I completely agree with that. And I do have to mention, while RRQ was absolutely stellar that day, all of PRX was not performing at all. But
I also have to mention the newest player of Envy. He is not that last game there was not to his full potential. I mean, absolutely not. He knows it. We've seen massive things from him in the past. So when they make a roster change like this, it was massive. It was big news because Envy is a fantastic player, but he has to bring that into 2026. I really want to see him up today because step up we know he has that potential. Batman ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റോളിലെ 10 ഇരട്ടി കളിക്കണം Envy. എന്നുവെച്ചാൽ ബാറ്റ്മാനെ മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം ബാറ്റ്മാനെക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നാണ്, അല്ലാതെ താഴോട്ടല്ല. So we want to see Envy perform today more than ever. താഴത്തെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റോട് PRX പോകാൻ പാടില്ല. And honestly, PRX has not had a whole lot of time to cook. And we saw Coach Panda on the stage right there. He was an integral part of the mental performance fix that they were talking about last year. And it looks like if that's happening again, you know, this is really important to have Yeah, I mean, he might have his work cut out for him if things Let's get any go, more let's dire go, for let's PRX. go, But they're boys. fortunes around today. I really do believe they can എടാ do it. എനിക്ക് I'm കളി looking കാണാൻ today മുട്ട 'cause I want to ഹൈറ്റ് ആവുകയാണേ ഞാൻ. അങ്ങനെ PRXന്റെ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെന്റിനൽ ഞാൻ കാണാറില്ല, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ. അപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെ ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത്. ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. മുംബൈ സെർവർ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. രണ്ട് സൈഡ് ആസ്ട്രോ ഉണ്ട്, രണ്ട് സൈഡ് സോവ ഉണ്ട്, രണ്ട് സൈഡ് നിയോൺ ഉണ്ട്. നിയോൺ ഇപ്പുറത്ത് ആരാ കളിക്കണേ? ഇവിടെ നിയോൺ ആരാ കളിക്കുന്നത്? ജിങ് നിയോൺ ആടെ. ജിങ്ങിന്റെ നിയോണിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. സത്യം പറയില്ല, ഇന്ന് കാണാൻ എന്തിനാവുന്നു. ഇമ്പാക്ട് ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഇമ്പാക്ടിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. Let's see what's gonna happen, guys. This is a team that doesn't love Taeho. They're pretty notorious for not playing Taeho during the Taeho meta. So I mean, how you want to see changes? I like it. I think it's off meta, and I think as long as they're coming in with smart preparation, then they should be fine. They should have a lot of utility to set up Jing, and I really think that they're going to make Meteor's life very difficult on this Killjoy. Well, one thing for sure, both of these teams never leave the audience disappointed. All right, let's head into Pearl. We're going to send it over to our casters, Komodo. Ian always love like Mumbai server pick. അണ്ണാ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിന്റെ കളി എന്നാണ്? നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30. 1:30 കളി എനിക്ക് ലൈവ് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി Envy വേഴ്സസ് ഈവിൾ ജീനിയസ് ഉണ്ട്. Envyയിൽ ഇവൻ കളിക്കണുണ്ട്, ഡീമൺ 1. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they've stolen the comp, and I'm very excited to see how they are going to adopt this one and adapt this one as well, because like Vic was just highlighting, it is a very big difference for them as well. A lot of roles that they're switching into, a lot of agents that you don't generally see. I guess we were kind of questioning a little bit let's go. Jing's jet into the play. Now he's switching it up again off the waylay that we were questioning. Now we're questioning the Neon. I think it's a day of questions where we need to see a lot of now. Divide on PRX will lose. നോക്കട്ടെ PRX lower bracket sure. നോക്കട്ടെ നിന്റെ ചാറ്റ് അല്ലല്ലോ, കളിയിലല്ലേ എല്ലാം കാണാനുണ്ട്. നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. The two teams knows between these two Masters winners. It is going to be a massive series, and we start things off on two Masters winners എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. T1 ഏത് Masters ആണ് ജയിച്ചത്? What did you have in store for Pearl? Because in all their series so far, Genji in which bracket? Genji lower bracket. നാളെ Genji versus Global Esports Race. Indian team versus Genji. നാളെ 3:30. ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ആ മാച്ച്. ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് വരും. 1:30 വരാൻ പറ്റുമോ നോക്കും, പറ്റില്ലേ 3:30 എന്തായാലും വരും. എനിക്ക് 1:30 മാച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട്. Double duelist, you know, it's things that we expect of a team like T1's caliber, especially with the players. Stacks drawn ചെയ്യണം. Off to the attack. PRX ഡിഫെൻഡിംഗ് ആണ്. Just start things off with a little drone down B long. T1 ഒരു നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ്, അവരെ എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഡ്രോൺ ചെയ്ത് പയ്യെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് വോൾ അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയല്ല. നമ്മളല്ല ജോജോ മതിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിടാ പിഴച്ച് ചാവള കിടന്ന്. ഒരു 5v5 റീടേക്ക് ആണ്. Forsaken, the god himself. 5 പേര് സീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റീടേക്ക് ആണ്. ജിങ്ങിന് അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞ് Forsaken something. 3v5 മീറ്റർ മഞ്ചിന് സ്റ്റാക്സ് ഇടാ. ബാക്കി പാടാണ്. 3 കിടിലൻ പ്ലേയേഴ്സ്.
ഗോഡ് മാത്രം ബാക്കി 1v3 ജിങ്ങിന്റെ ആ കേറി ചെല്ലൽ ഒന്നും നടന്നില്ല. ജിങ്ങിനെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അവിടെ ഇട്ട്. കുറച്ചേക്കൺ കുറച്ച് വിഷയമാണ് മോനെ, കുറച്ചേക്കൺ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ. കുഴപ്പമില്ല, പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ബ്ലൈൻഡ് PRX ഫാൻസ്, PRX മുള്ളും ബാങ്കോക്ക് ലൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല. It was a 0-10 start for PRX on this defensive side, right? Against RRQ, they got the tail end 2 rounds of the half. So we are waiting to see what changes they employ really early on this one as well. I like the idea from T1, by the way, situating yourselves in some nice crossfires. You had a lot of them around that B site to be able to play. PRX fans എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച്. PRX haters. T1 fans ആണോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും? എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തേടേ, നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് അടി. Could be a mid explosion here. Mid explosion. Meteor to face. He's alone. With a ghost, so എടാ ചെയ്തടാ മീറ്റിയറിനെ കേറി ചെന്ന്. മീറ്റിയറിന് തോക്കൊന്നുമില്ല, അത് പിസ്റ്റൽ ആണ്. ഇവിടെ സൈറ്റിൽ കയറി പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംതിങ് ഇപ്പോഴും ടെലിപ്പോർട്ട് CD ആണ്. ഇതിലൊരു സംതിങ്ങിന് ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ വിഷയമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പീക്ക് വരില്ല, അവിടെ ജഡ്ജാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ലോങ് റേഞ്ച് പീക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരാൻ പോകില്ല. പക്ഷെ ഇസു പീക്ക് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. മൻസ്കിൻ കുറച്ച് സെക്കൻഡോടെ പോയി ഡ്യൂവൽ എടുക്കുന്നില്ല. മൻസ്കിൻ കുറച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി നൈസായിട്ട്. ആരും ഒരു പീക്കും കൊടുക്കണില്ല. റിവീൽ ചെയ്തവൻ സംതിങ് അടിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചത്? സംതിങ് എവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചത്? എടാ ജിങ് ഇത്. Stacks, buzz, all on the site still. Even you can't make it past T1. Bro, ബസ്സൊക്കെ വേറെ ലെവൽ. മീറ്റിയർ ഫാൻ. PRX overrated as fuck. Cheer up your team. എടാ സ്ലോ മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയോടാ. നിങ്ങൾ അല്ലേ മാറ്റിയ സ്ലോ മോഡ് ഇല്ലേ? അതോ ഉണ്ടാ? എന്തിനാണ് സെറ്റപ്പ്? ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കോ. എടാ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഇടറാ. ഇത്രയും മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യം? സ്ലോ മോഡ് ഓഫ് ആണ്, സ്ലോ മോഡ് ഓഫ് ആണ്. സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. മണിയിൽ വെടിവെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് നന്നായി, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് PRXന്റെ. PRXന് ഇക്കോ റൗണ്ട് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും അവരിപ്പം പിടിച്ചില്ല. ജിങ്ങിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീരിയസ്ലി. അളിയാ ഫോർസേക്കൻ നൈസ്. ഇസുവിനെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് വീണ്. ഇതിലൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ജിങ്ങിനെ ഇതുവരെ ഞാൻ ജിങ്ങിന്റെ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഒരു പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിയോൺ വെച്ചിട്ട് ജിങ്ങിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അത് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഫോർസേക്കൻ ബസ്സിനെ അടിച്ചുണ്ടാടേ. കമ്പനികളെ വിളിച്ചോണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് ഇറത്തിയിട്ട് പോയി. സംതിങ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആംഗിൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പുക പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മാറാനും പറ്റും, പുക ഉള്ള സമയത്ത് കയറി അടിക്കാനും പറ്റും. നല്ലൊരു ആംഗിള്. സോവയ്ക്ക് എന്തിനുണ്ട്? റീകോൺ ഉണ്ട്. 3v5 ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതില് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഇവിടെ ഇനി കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ. 3v5 കൊടുക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാണ് ഇവന്മാര്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൊടുത്തോളെ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. 3 കില്ല്. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ണ് ഇടിച്ചപ്പോ ഒരു കില്ല് പോയി. കുറച്ചേക്കൻ അടുത്ത കില്ല്. 2 കില്ലോടെ അടുത്ത് തന്നെ 5 കില്ല്. മൻസ്കിന്റെ മോനെ മോനെ അല്ലേ ഇരുത്തി അടിച്ച്. കൊള്ളാം. അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല ജിങ്, കുഴപ്പമില്ല 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 കുഴപ്പമില്ല. നല്ലൊരു റൗണ്ട് ബൈ PRX. ഒരു ത്രോ ഇല്ല, നല്ല സ്റ്റേബിൾ ഗെയിം പ്ലേ. ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് 3 വരെ കൊന്നുകൊണ്ട് കളി ജയിച്ച് നല്ല പ്ലേ. എടാ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ? നല്ല റൗണ്ട് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ചേറി ലൈവ് ശോകം അടിക്കണം. എനിക്ക് കമന്ററി പറയണേ നിങ്ങളെ പവർ എനിക്ക് വേണം. നിങ്ങൾ പവർ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു കമന്ററി പറയുമ്പോ കുറച്ച് ഞാൻ മടുക്കും. അതെന്താ കുറച്ചേക്കൻ കഴുത്തി കണ്ടത്? Feels like that they've been waiting for it after we see it banned in their last series, and of course PaperX not really being too crash hot on it. You feel like you're cooking something and they're weak, so definitely go for it. Like the aggressions from PaperX in towards A main, this choke is generally
അങ്ങനെ വാ ജിങ് ഈക്വൽസ് റൈസ് നോക്കട്ടെ അവര് ചുമ്മാ അങ്ങനെ നിയോൺ എടുക്കൂല അവര് കളിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മെറ്റയില് യോറു നിയോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ടു ആയാൽ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പഴയ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജെറ്റും റൈസും ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ജിങ് കളിച്ച് തെളിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു എ ഹിറ്റ് യോറ് വാൾട്ടി നേരെ ഡഗ്ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ബാക്ക് സൈഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്ത് സീറ്റിൽ ഫ്ലവറിനോടെ 3 പേര് തിരിച്ച് റീടേക്ക് ഏടാ വിഷയം കളി ഓക്കെ ഗൈസ് PRX വെറുതെ വന്നിരിക്കുകയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആ റീടേക്ക് കണ്ടപ്പോ PRX പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ അധികം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് കിടിലൻ കളി RRQ സ്റ്റോംപ് ചെയ്തോലെ ഒരു സ്റ്റോംപ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്നൊരു കിടിലൻ കളി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് full confidence ആണല്ലോ ഇന്ന് കിടിലാണല്ലോ ഇന്ന് എനിക്ക് ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് T1 കാരടുത്ത് ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു ടാക്സ് ബസ് എന്തൊരു ടീമടായത് ഇസു പവർ ഹൗസ് I'll say quite convincingly, you had the right rotations and the right angles you needed to be holding. Individual skill and such apart the really have up their sleeve for us. You would assume after this. Jing race ആയിരുന്നു പിന്നെ മാച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ജിങ്ങിന്റെ കളി പിആർഎക്സിന്റെ സ്റ്റിക്കർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുമ്മാ വൈറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇവരിടുമ്പോ കാണാനല്ലോ PRX അതെനിക്കാണ് ബ്രോ മെമ്പർ അല്ലല്ലോ മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ആണ് എന്തോ ബഗ്ഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു starting to piece it together. Membership edutha sticker idam. Stax has just cleared all along with that drone too, so they've got an idea that nobody is actually on the site itself until they look to stretch out into the back of holes. Now this might even be a world in which this is a 5 versus 5 retake, and you consider for Forsaken Cosmic Divide. Deploy. Spike planted. They're not going down yet though. In fact, it's gonna be Munchkin's first to go off. Oh, nice! In with high lanes all the way through. Enta moone Forsaken endu kaliyana kalikana innu. Deyo aliyavan deyo endu retake aana nammal ipo kandathu T1 ne adichu aadi. Better for them is going to be a smoke here and there, and everybody goes up ready for the fight. We know we've got superior gun advantage. We've got everybody on the site. T1 have to try and make sure that they were already established in their crossfires from where they came. retake. Jing ഇത്തവണ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല രണ്ടോട്ട് ഇറങ്ങണ പോലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്തവണ ഇറങ്ങിയില്ല ഇത്തവണ നൈസായിട്ട് നിന്ന് Forsaken 2 കിടിലൻ കില്ല് Forsaken the god സത്യമല്ലേ Forsaken വിഷയമാണ് ഇന്ന് Forsakenന്റെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് 10-3 എല്ലാരും കൂടെ കില്ല് 10 ഉള്ളു ഇപ്പം 5 റൗണ്ട് ആയുള്ളൂ എന്നാലും RRQ style as well from that crazy guy sending in a salvo early. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ എന്തിനാണ് ആസ്ട്രൽ അൾട്ടി ഇട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അവരെ ഫുൾ ബൈ അല്ലായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ആസ്ട്രോ അൾട്ടിയെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാണ് not able to get up through to Art for PRX for some semblance of an advantage. Tail between the legs towards the A site, mind you, needing to see what something can do with this operator right now. It's going to be the drone as well though. Something താളൊക്കെ തീർന്നു നോക്കുന്നുണ്ട് എടാ സംതിങ് എന്തൊരു കില്ല് എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ജിങ്ങിനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് 4v4 Yeah, drone is only now clearing A main as well, so something is in a bit of a spot of bother, overwhelmed on the site perhaps right now. 2 angles to try and contend with. Alina panni etta something pettu something രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്ന് pettu. ഓളിയാ 2v4 അയ്യോ Forsaken ഒറ്റയ്ക്ക് 1v4 ആണ് can Forsaken probably got a save do a miracle. Tries to make a go for it, steps in the site for a couple of picks anyway, will find Buzz. Oh. The rest of T1. You got flashes, you got stacks with recons and shocks. Knocking them. As soon as you get onto the spike as well, that's gonna drop. അവിടെ ആരും ഇല്ല Just Munchkin holding. മെയിൻസിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവന് ഓപ്പ് സേവ് ആയിരിക്കും. The op has been retrieved.
Nice early. Op save ചെയ്തു. No way you're going to be able to find any more damage unless someone gives you a Nice door trying to hunt early. you. I wonder even if T1 are going to recognize that the operator, well, might have been salvaged from it. Now they'll know with the echo that goes on through in the tied ball game. Okay. Forsaken even going to be finding stacks കിടിലൻ കളി. for the change of T1 അങ്ങനെ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ് guys. guys. Go at it again. T1 putting PRX Something into pettu കേട്ടാ കഴിഞ്ഞോണ. retreated 2-3 നടുക്ക് കിടന്ന് പിഴഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന്. അപ്പുറത്തേം ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളിനെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സംതിങ്ങിനെ. നൈസ് കളി T1. കിടിലൻ കളി. അല്ല മഞ്ച്കിൻ കാണുമ്പോ ബ്രോ ഇന്ന് ഫോർസേക്കന്റെ ഡേ ആണ് ബ്രോ ഷുവർ. വേർ PRX എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്. T1 ഫാൻസ് കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളതിൽ ഭയങ്കര വിഷയം കേട്ടോ. അവരാണ് വാച്ച് പാർട്ടിന്റെ ആൾക്കാരെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവരെ ട്രാഷ് ടോക്ക് വെരി പവർഫുൾ. Very powerful people. Oh, da varnada. Oyyo. Gonna have to retreat off that one. അത് മിസ് ബസ് ചെന്ന് കേറില്ല. കന്ന് കേറി ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ പീക്ക് ബാക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ട് അവർ താണ്ട തിരിച്ചിറങ്ങണം. Drawn ചെയ്ത് മീറ്റിയറിനെ കിട്ടിയില്ല. If you are going for that A main control on the back of a single salvo, what are you doing to follow that up? കണ്ട് എടാ ഐവി വിഷയം കളി കേട്ടോ. ഇന്ന് ഐവി കൊള്ളാം. Is one of the good things about this composition for PRX that they've got the double drone ability. They exercise both of them quite early on in the mix to get info that വെറും ഫേക്ക് ആണ് ഇവിടെ. അല്ല also now ബീലാണ് ഹിറ്റ്. ഏത് വെറുതെ as Izu scopes അല്ല ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടാ. അളിയാ കുറച്ചേക്കണ ചെയ്ത് ജിങ്ങിനെ കിടത്തി അടിച്ച് 3v5 സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഒരു കാര്യമില്ല. ആർക്കും കൊണ്ടില്ല ഹോൾസില്. ഇനി ഒരു മോളി ഉണ്ട്. കുറച്ച് സംതിങ്ങിന് ഓഫ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കളിയുണ്ട്. മറ്റേ ഓഫ് അൾട്ടി ഉണ്ട്. Drones used for PRX. പണി പറഞ്ഞു കേട്ടാടേ. Envy never used the dart in this round. ഇവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഈ റൗണ്ട് പറഞ്ഞ മപ്പിൽ കേട്ടോ. ഒന്നും പറയില്ല. ഒന്നും ചെയ്തു. വേറെ ഒന്നും അടിച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ജിങ്ങിനൊക്കെ വെറുതെ വെടിവെച്ച് കളയാനാണ്. ജിങ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കാലങ്ങളായി ജിങ്ങിന്റെ. to be able to get back into the holes, and I mean Izu and Buzz happy enough to go for those fights. Feeling like they've got നല്ല റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. a little bit under control. PRX back. PRX തിരിച്ചു വന്നു. അതെ. Things looking pretty good for It's Ashe. Hi da. Morning Star. Hello. Thank you da. Member for 3 months. Thank you brother. Mangala ticker for PRX. See what they've got in store around the bend, because the operator is transitioning to the next round. They do have that tour de force available for something still. Oh. Let's go, guys. Let's go. Potential threat, but otherwise still fantastic round. I mean, this was a T1 working against something with an op, and they were so aware of it. ഇത് വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു കേട്ടാടേ. The upgrade of Munchkin. പോരാ PRX പോരാ. PRX എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലോ ഇത്. PRXന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കണ പോലും ഇല്ല. ഒരു മിണ്ടായിരിക്കണ കേട്ടാ. തോക്കുമ്പോ മിണ്ടായിരിക്കണാടാ. കഷ്ടം. നമ്മൾ T1-കാർക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കില്ലേ നിങ്ങള്. The front side of the site. Give you early warning call for a bit of a mid exploration to get something on the line. He can pretty much stay here for as long as he wants. ചെയ്തൂടെ അവർക്ക് മരണം വിട്ടില്ല. അവനെ അടി മഞ്ച്കിനെ കൊടുക്കണം. See if they can flush him out or not. The drone in towards mid, you assume that there's a bit of an idea that there might be something behind this. എടി ഗോപിക ഈ കളി നീ കാണാമല്ലേ. ഓ അത് കിട്ടിയില്ല അത്. Out of there. A missed shot to the top of mid. Might spell the go time for T1 to start to get more of an idea on how to അത് എന്തൊരു മൊമെന്റ് ആണ് ഈ ആളിനെ ഓട്ടിച്ചത്. This is a jumping Buzz Neon, so very precarious, but it will അയ്യോ അത് കില്ല് കണക്ട് ആയില്ലടാ. കില്ല് കണക്ട് ആയില്ലടാ. ജിങ് ദാ കേറാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റി ഇട്ടിട്ട് കേറണേടാ. അയ്യോ ഇസുവിനെ താണ്ട അടിച്ച് തൊലക്കനാണ് സ്പാം ചെയ്ത്. രണ്ടുപേര് ലോ ആണ്. ഇസുവിന്റെ ഇൻഫോ കിട്ടി. ഇസു ചത്ത്. ഇസുവിന്റെ ഇൻഫോ കിട്ടി സ്പാം ചെയ്ത് അവനെ. എടാ അവന്താ പീക്കെ നിൽക്കുന്ന ഇസു. ഓ നൈസ്. മഞ്ച്കിൻ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. മീറ്റിയർ മഞ്ച്കിൻ കോംബോ. ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ്.
And that is a I personally am not a fan of either of these teams, but many PRX and ഞാൻ T1 because many എന്നെ പെനൽറ്റി ഗെയിമിൽ കളിയാക്കി. എടി ഇവള് ജോജനോടാ പഠിച്ച തന്നെ കേട്ടാ വൈരാഗ്യ ദാക്ഷി മറ്റേ പിത്തള മറ്റേ എന്തൊരു MVP എടുക്കണം പറഞ്ഞ അടിയായതുപോലെ. കോവിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ജോജോ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. It's going to be a very difficult one for T1 to try and bring that one back. They do have enough money in their back pocket to invest yet again. Try something a little bit different this time. A 1-4 setup for PRX, favoring the A side. Might need to get the big old boots online for Jing. He needs to rotate rapidly. Oh no. Still make the decision, so it's going to take a little bit more time. Stealth running all across. Batman replacement ആണ് IV. അതെ. I'm a little bit surprised with the 4 members over at A there wasn't an orb control. If I missed it, apologies, but Dubai was one away from the Armageddon. Okay. ഇതൊരു 5v5 റീടേക്ക് ആണ്. ഇവരെ എന്തിരിക്കുന്നു റീടേക്ക്? സോവ അൾട്ടി ഇല്ല, ആർമഗഡൻ ഇല്ല, ഫോർസേക്കൻ അൾട്ടി, ജിങ് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഫോർസേക്കൻ വരെ നോക്കടാ. ഇവിടെ ഒരുത്ത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? അൾട്ടി അടിച്ച് ഫോർസേക്കൻ. ദവായി ഇതാ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് മോളി എറിഞ്ഞ് പിടിച്ചൊരുത്തനെ. ജിങ്ങിനെ പണി എല്ലാരെയും കിടത്തി അടിച്ച് സ്റ്റാക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ജിങ് അൾട്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പുറത്തെ ടീമില് നിയോൺ അൾട്ടിയിട്ട് പോവാം. വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാരും കൂടെ ബാക്സ്റ്റാവുന്ന കളിയും കിട്ടിയില്ല, ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. You know they're all funneled into a singular location, but the crosshair placement one, that second is great onto Jing. Ayyo! Sounds like the headhunter shots of something just do not connect. ഒരു കില്ലാടാ. എടാ സ്റ്റാക്സ് എന്തിനാ അടിയാണ് അടിച്ചതാ നിയോണിനെ. That individual moment. എന്റെ മോനെ ഒന്നും പറയില്ല. പണ്ണി സ്റ്റാക്സ് കിടത്തി അടിച്ച് സത്യം പ്ലക്കി വിട്ട് സത്യം. Not going to have too much of an impact on PRX's economy for this round, but the one ഇങ്ങനെ അടിച്ച അടി നിങ്ങളാരും കണ്ട ബസ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ട ആളിയാ ഇത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ ജിങ്ങിന്ന് കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. ബസ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ട ഇത് സൈക്കോ ആണ്. സ്റ്റിക്കർ സ്പാം മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ PRXനെ. എന്തിനെന്തോ കൊച്ചുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നണ, നമ്മളെ പോലെ വളർച്ചയുള്ളവരല്ലെന്ന് തോന്നണ. എന്താ PRX സ്റ്റിക്കർ മാത്രമുള്ള നിങ്ങൾക്ക്? ഓട്ടിച്ചുവിടും ആർമഗഡനിട്ട് ഓട്ടിച്ചുവിടും ദവായി. അവിടെ ഒരു മോളി കൂടെ ഇട്ടുവിട്. ആരും ചത്തില്ലടാ അതില്. ഇതൊരു വഴി വെട്ടി ഇട്ടുകൊടുത്തവിടെ. Now the challenge to something with this 2 and 4. See if he can get the right line on a meteor, which he can. IV, step up IV. We need you, brother. In towards the A site with and step up IV. Get kind of fancy with this one to have any advantages. അയ്യോ അത് എന്തൊരു റിവീൽ അത്. ഓ IV പണി. IV വേറെത്തന്നെ പണി. സ്റ്റാക്സ് മാത്രം ബാക്കി 4 പേരെ നേരത്തെ കൊന്നവനാണ് നക്കവനെ. Flush stacks out of position. The quad that he got in the previous round. He's got 15 seconds now to make something. PRX fans think they are cooking, bro. That kitchen is on fire and not in a good way, PRX fans. We've seen RRQ do a lot of ingenuity for the different layering approaches that you do have, right? From the information that you gather from the drones, from the stuns that you've also got available across the board from Neon as well as എനിക്ക് മടി കാരണം അങ്ങനെ അറിയില്ലേ, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതെന്റെ മടി കാരണമാണ്. എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് തികഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു 20 മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ഇപ്പൊ എനിക്ക് 3 സ്റ്റിക്കർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 3 എണ്ണം. ഒരെണ്ണം കൂടെ അൺലോക്ക് ആക്കുക 10-15 മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ ആണ്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. നാളെ 4 സ്റ്റിക്കർ എന്തിനും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Forsaken's battle right now is against the drone. Things happen. Still though, it's a good 10 വരെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ എടുക്കണമെന്ന്. Buzz kicks things into high gear, but unfortunately in the midst of all those smokes, ഈ സ്റ്റാക്സ് എന്തൊരു കളി കളിയാ. സ്റ്റാക്സ് എന്തൊരു കളി കളിയാ. മറ്റേ വിഷത്തോക്ക് വെച്ച് 2 പേരെ അടിച്ച് ഒരുത്തരം ചെയ്ത് ദവായിയെ. But they are so far disconnected from each other at the moment because of the space. കണ്ട് ആളെ കണ്ട് 3 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. IV മോനെ നിന്റെയിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത് മോനെ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ മോനെ.
And for Defy on the bottom side of things, 40 seconds to go. Still to this B site. Jojo bro better than Jing with Neon. Oh, I love the drone time here as well. He's going to have to hide from this properly. T1. Oh, he's pinged it. Might be a bit of an idea, bit of an inkling that he's behind the pillar. Operator line, very powerful right now for something. Jigs up. Oh, something! Plan the long journey towards the round back. 10 seconds left. And T1 oh, it's a shock dart in the one. ഒരുത്തനെ ചെയ്യണം അവിടെ കിടത്തിയടി എടാ വിഷയം നമ്മളെ ചെറുക്കൻ PRX take the lead. That's very good. വെൽക്കം ടു മെന്നറ്റാൻസ് ഫാമിലി എടാ നീ എടുത്തത് ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാതെ ലജ്ജാർഹം പാച്ചി ലജ്ജാർഹം timing on that drone as well just buys some more significant time that T1 don't have to try and get to the side. By then you do have the marathon being run by Divine. T1 playing Mumbai server. T1 എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടെ ആടി Nicely done for PRX to keep കിടത്തിയടി competitive on this. ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടാ അവനെ മീറ്ററിനെ ഷോക്ക് ഡാർട്ടിന്റെ രാമപ്പണ്ണി Now for T1 with this party mix of a buy. നല്ല ബസ് അൾട്ടി അടിച്ച് ഓടി വരണേ യെസ് നോവേർ ടു റൺ സംതിങ് ഓടി അയ്യോ ആളി അൾട്ടിയിൽ പെട്ടുപോയി അടിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കേട്ടാടെ അവനെ Let's go, Hari brother. Hello. What's that Meteor, I believe, is member for 4 months. Real low on HP as well. Going to be sending in the drift. Meanwhile, you draw all the attention away from what's happening in the B side. Munchkin is sneaking in towards it with only a stinger. Because you lost control of mid. Spike cuts off the rotate of Meteor. Oh, predictable shit, bro. Pedri, predictable as fuck. പത്തെഴുത്തുള്ള ലർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളടുത്താണ് കളി VRX T1ന്റെ CT പോയി നിൽക്കണളിയാ മൻസ്കിൻ CT ഇത്രയും പോയിട്ട് അവന് മനസ്സിലായില്ല ആരും CT വഴി വരൂല എന്ന് ആളിയാ ഇത് മസക്കി പണ്ണാണ് അയ്യോ ജിങ്ങിന്റെ അടി കാണാൻ കിടക്ക കറങ്ങി അടിച്ചു കളഞ്ഞ് അടുത്ത മൻസ്കിൻ ഹെവനിലാണെന്ന് 38 പേർക്ക് അറിയാം ഇത് കെട്ടിയിടും കേട്ടോ മൻസ്കിന്നെ ഈക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ചത്ത് അടിയാ ചെയ്ത് കളയിട്ട് 7-5 T1 മുണ്ടും പൊക്കി ഓടിയോ അറിഞ്ഞോടാ അമ്മ മിണ്ടറില്ല കേട്ടാടേ T1 ഞാൻ അവിടെ സൈറ്റ് കണ്ടില്ല സത്യം ഈയിടെ എനിക്ക് ജിങ് ആ കറങ്ങി അടിച്ചാടിയ ഫോർ സെക്കൻഡ് 17 കില്ല് ഓ പാവം കേട്ടാ ഓ അളിയൻ പോണത് സ്കൂള് വിട്ട് അമ്മയെ കാണാൻ പോണതാ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാല് ഓ അതെന്ത് ബാക്ക് സ്ലൈഡറേ ബാക്കിലോട്ടല്ലേ സ്ലൈഡ് ചെയ്തത് ഓ അളിയാ കളിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഷോയിൽ കണ്ടന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വിഷയം കേട്ടാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൈസ് തോന്നുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു വോട്ട് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് T1 guy still here അവിടെ ഉണ്ടെന്നോന്ന് കുറച്ചൊക്കെ മിണ്ടനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് PRX സംസാരിക്കാനില്ലടാ ചോദിക്ക് ഞാൻ പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തു 7-5 തന്നെ ചുമ്മാ കള്ള തള്ളു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ സോൾ സ്റ്റാറിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടാടേ മുട്ടാൻ തള്ളു കേട്ടാ മുട്ടാൻ തള്ളു അയ്യോ തള്ളു Yo T1 fans, it seems like your team is AFK. Cheer up. നല്ല കുട്ടി സ്റ്റേജ് ഒക്കെ പുറത്താണല്ലോ സ്റ്റേജിന്റെ See what you're going to be able to do now, still in this middle bracket. Which, of course, we know the winner of this series goes up against DFM next. അതൊക്കെ മാറി അബി ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാരും മാറി T1 കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഇപ്പൊ അവര് പകുതി ജെൻജിയും പകുതി വേറെ എന്തൊരു ടീമിന്റെ മിച്ചമൊക്കെയാണ് മീറ്റർ 1-9 ആടായി ആരെ ടീം ആരെ മാപ്പ് T1ന്റെ മാപ്പാണിത് മീറ്റർ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ കേറിയിട്ട് സംതിങ്ങിനെ സെക്കൻഡിനെ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാ പറയണേ നിയോൺ മൂവ്മെന്റ് ഞാനാ കിട്ടി കൊള്ളാം
ഇപ്പൊ കാണാം അറ്റാക്കിങ്ങിൽ കാണട്ടെ നമ്മൾ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ കാണട്ടെ മോനെ. ജിമ്മി പോയിട്ട് വരാന്ന ഈ കളി എന്തായാലും PRX ജയിക്കും. ഓ ഏതാ ചിക്കു. മൂമെന്റിലും ഇടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ കെണ്ട വെടിവെച്ച് കൊന്നളഞ്ഞ് അളിയെ പോക്കകത്ത് കയറിയ നക്കും അല്ലേ നക്കി. അയ്യോ ആ റീലോഡായിട്ട് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് നക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അടിച്ചു കളഞ്ഞേട്ടാ. ഇത് ദവായിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോയി ദവായി മോനെ അവസാനം നീ കില്ലെടുത്ത് എന്നടാ. അയ്യോ Makes it smart. T1 picking up pistol. Yeah, both pistols going their way, but not the bonus in the first half. കളി പോയട്ടാ. T1 കാരിപ്പോ കോണരും തലേ മുണ്ടിട്ടിരുന്നു. സ്റ്റാക്സ് മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇത് എന്തിനാടാ ചുമ്മാ വെടിവെച്ച എല്ലാം കില്ല്. കണ്ണിലൊരു വെടി തോടയിലൊരു വെടി. അയ്യോ ഒരു റൗണ്ട് അല്ലേ പോട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. അടുത്ത കളി പിടിക്കാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്ന ഞാൻ ബെനിക്യൂന്റെ 600 Hz മോണിറ്റർ എടുത്ത് OLED വേഴ്സസ് TN പാനൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ്. ഒരു മുട്ടൻ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താവും അറിഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ മീറ്റിയർ 2 കില്ല്. എല്ലാരും പണി കേട്ടാടെ. എല്ലാരും പണി മീറ്റിയർ കൊള്ളാം. 2 കില്ല് എടുത്താളേ. ഇപ്പൊ 4 കില്ലായി മീറ്റിയറിന്. പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ 1 കില്ലല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് കിടത്തി. ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ 7-7 ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നണു. ഏത് You get a single kill in the mix onto Meteor, and that's all. അടുത്തേനുണ്ടായിരുന്നു. പിസ്റ്റർ റൗണ്ട് ആർക്ക് വേണം? പിസ്റ്റർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. അടുത്ത റൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. ഈ ബൈ റൗണ്ട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുപ്പി കേട്ടാ. 7-7 ആയടാ തിരിച്ച്. 7-7 ആയി. അയ്യോ and here how PRX do tackle this. Scanning ahead. Epic. Locating target. പില്ലർ ആയി ടാഗിം. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ പില്ലർ കോള് കൊടുത്തിട്ട് ചത്ര കുറച്ചേക്കണ്ട് അടിച്ചത്. അവൻ പോണില്ല. അവൻ പോണില്ല. ഇസു അവൻ നിന്നങ്ങ് അടിച്ച് 2 കില്ലിന് 3v5. മീറ്റർ ഒരു പീക്ക് എടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. മീറ്ററിന്റെ കില്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ സംതിങ് തിരിച്ചു ഓടണം. സംതിങ് ഓടി സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഇവന് വേണേ ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്തു പോവാ മീറ്റിയറിന്. അയ്യോ Doesn't feel like it's going to happen anytime soon. ഒന്നും കിട്ടണില്ല. ഇത് പണ്ണപ്പെട്ട് അവ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് മറ്റവൻ ആരും പീക്കും ചെയ്തില്ല. സക്ക് ചെയ്ത് കോള് തന്ന് പില്ലർ കോള് വരെ വിളിക്കണായിട്ട്. എന്നിട്ട് വരെ അവനെ ടാഗും ചെയ്ത് കോളും കൊടുത്തിട്ട് അവൻ 2 വരെ പണി. മൂന്നാമത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് ഇത് എന്തിനാ നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യോ? കോള് മാറ്റി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. AMAയിൽ 2 പേര് കയറി നിപ്പുണ്ട്. 30 seconds to go. ഓടിപ്പോണ്. എന്നിട്ട് ബി കയറാൻ പോണ്. അവര് കൺട്രോളർ നിപ്പുണ്ട്. 20 seconds to go. ഇതവര് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിപ്പുണ്ട്. എ പോയിട്ട് ബി വരുന്ന വർക്കാവൂല. മൻസ്കിൻ അയ്യോ മൻസ്കിൻ ഊഹിച്ചടിച്ച് ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ സ്ട്രൈക്സ് ബാക്ക് ആണ്. ഡിസാസ്റ്റർ സ്ട്രൈക്സ് ബാക്ക്. പ്ലാൻ ചെയ്യണവനെ അടിക്കണവനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്. അടിച്ചവനെ ഓട്ടിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണവനെ മാത്രം മിച്ചം. ഇൻവി ഇത് ജയിപ്പിച്ച ഇതോടെ ഇൻവിയുടെ പേര് ഹിസ്റ്ററിയിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യും. അളിയാ മുട്ടാൻ പൊസിഷനിൽ വന്ന് ഇൻവി. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ടീം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഓ നൈസ്. Surely at some point turning right back around, Stacks will make things even more difficult by sticking onto the spike, and that's so much pressure unfortunately. A little bit too crumbling. T1 ബ്രോ എന്താ ഒരു കാര്യം PRXന്റെ കളി തുടങ്ങുമ്പോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താണ് ബ്രോ എന്തോ ഒരു കാര്യം PRXന്റെ കളി തുടങ്ങുമ്പോ? അയ്യോ ഞാനും മറന്നു. എന്റെ ഒരു 2 ഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചിരുന്നേ മറന്നുപോയി.
ഇന്നലെ ക്യാച്ചിന്റെ ലൈവ് കളിച്ചു കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ ടൈം ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് കളിയായിട്ട് കാണാം. ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. മൂഞ്ചി കേട്ടാടേ. ബോണസ് കൺവേർഷൻ. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും, ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. അലക്സ് ടൈം ഔട്ട്. ഇനി ടൈം ഔട്ട് ബ്രോ. അത് ഏത് കീബോർഡ് അത്? കൊള്ളാനില്ല ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Is our desk okay, Alex? Got Wendler with them, so കൊള്ളാം. a bit more reserved and conservative. But yeah, those signs might be right. Definitely are wondering how കളി വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് കോച്ച് എന്തോ പുതിയ ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. സംതിങ് ഇല്ലാതെ ആരും ടീമി ഇല്ലാടാ എന്ന് ചോദിക്കേ. അതല്ല ഷസാം ബ്രോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചാറ്റില് അതല്ല ഷസാം ബ്രോ ചെയർ. ഓ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസനീയം ചെയ്യാനില്ലേ. ആരെയും കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടുവേനൊക്കെ എടുക്കണം എനിക്ക്. ഓ ഞാൻ കുറെ മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ നടുവൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയം. വിഷയം എന്റെ അമ്മോ. മുട്ടാൻ കളി PRX ഈ റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ച്. ആ അയ്യോ ഐവി മുട്ടാൻ കളി. ഫ്ലോലെസ് തൃപ്തി, ഫ്ലോലെസ് തൃപ്തി. മനസ്സിലായോ? ഈ 3 റീജൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര നടുവേനയാണ്. ഭയങ്കര നടുവേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നടുവേന. കിടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല രാത്രിയിൽ. എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്റെ അളിയെ മാനിച്ചെന്ന കസേരയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക്? അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇതിലിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് നടുവേന എടുക്കുന്നു. എന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കാലം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ്. ജർമ്മൻ മില്ലർ എയറോൺ മേടിക്കണമെന്ന്. ഇതെനിക്കൊരിക്കലും എന്റെ അളിയന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല. മനസ്സിലായ? അളിയൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു തരും ഞാൻ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അളിയന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് ഇനി കാശ് ലഭിക്കാൻ പറ്റൂല ഗൈസ്. ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ആരും അറിയരുത്. ഇത് എന്നോട് മണ്ണിൽ അലിയും ആ രഹസ്യം. You don't know what the buy is going to look like for your opponents, so take this one a little bit more mathematical. കട്ടി ഇത് വിശ്വസനീയമാണ്. Jordan Damien now doesn't see anything. എന്റെ രസാമളി little by little start to see what you can spot. ആരും അറിയില്ല. And if you spot nothing, well, you're going to have to make an ultimate decision right now, because with 40 seconds to go, PRX cannot afford to let their opponents get into a state of comfort. വിശ്വസിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Just a false sense of security. And that's why, because they can't shut down the door എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിടണേ. This is where it can start to get very wonky. This is where you can start to have a thrifty in return. ആളിയാ തിരിച്ച് തൃപ്തിയാ. ഒരു തൃപ്തിയില്ല. ജിങ് ഇപ്പൊ കേറി ദാണ്ട നക്കോട് നക്കോട്. എല്ലാരും ഉണ്ടോ ഈ സൈറ്റിൽ? കേറല്ലടാ, ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടോ? അയ്യോ സ്റ്റാക്സ് അടിച്ചു കളഞ്ഞാ. അയ്യോ ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സിറ്റി ഓ പണി. അടുത്ത തൃപ്തി തിരിച്ച്. So I guess the answer is yes. We are having not that when you just finished work and started watching the live. How is PRX playing? ദാ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത കണ്ടില്ലേടാ, തൃപ്തി അടിച്ച്. അതിന് വീണ്ടും കൊടുത്ത്. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് മാച്ച് ആണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കേ. You don't know what weapons you're going up against, and you want to be a little bit more methodical, try to figure out what your opponents might be doing. But if they're not giving you anything, you got a lot of damaging utility to flush them out. You got the drones, you got the recon. PRX-നെ ചെയ്ത് pathetic PRX fans. Change it up. ജിങ് എടാ ഇതാണ്ട് ഇവ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. അളിയാ ചെയ്തളിയാ അങ്ങനെ അവസാനം ജിങ് സ്പീഡിൽ ഒരുത്തനെ പണ്ണി അളിയാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. 4v5 കിൽജോയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, സോവയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. സോവ അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിൽജോയ് അൾട്ടി വയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല.
അളിയാ KJ ആൾട്ടി ഒരു മുട്ട ആൾട്ടി ഇവിടെ എന്തിനുണ്ട് ആസ്ട്രോ ആൾട്ടി നിയോൺ ആൾട്ടി വേറെ ഒന്നും ഇല്ലടേ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് തയോ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സംതിങ് സാമാനം പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഓടി ഓ പില്ലറിലോട്ട് ആൾട്ടി എന്നിട്ട് ഓ ഇൻവി ചത്ത് സോവാഡിപ്പ് അളിയ Forsaken അൾട്ടി ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് തണ്ട വെടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ ചത്തില്ല ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തവൻ ചത്തില്ല ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തവൻ ചാവുന്നില്ല മൻസ്കിൻ കളി ജയിപ്പിച്ചു ചത്തു കളിയാ മോളി എന്തിനു പറ്റിയ തീർന്ന മോളി ഒന്നും ഇല്ലേടേ എടാ അത് കിട്ടണില്ല അവന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കില്ല് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട മറ്റോ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ മോനെ ആളെ ആ റിവീല് നോക്ക് എന്തൊരു റിവീൽ അത് ലോകം മുഴുവൻ റിവീല് അളിയന്റെ മീറ്റിയർ കറക്റ്റിനെ വെടിവെച്ചു മീറ്റിയർ പീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പീക്ക് ചെയ്ത് അടി കൊണ്ട് ഉറങ്ങി പൊട്ടിച്ച് Probably want to sit yourself back a little bit now and just ensure that your PRX train is going to be the protector of Art. It starts to feel a little bit more pressuresome towards this A site right now. You had that drone from Devi towards B early on in the piece, but that's gone. Now you see the rest of this utility at the A site. Oh, nice. Nice. So stacks. This one is done. This is a save. This is a save. This is a save. PRX needed this round, brother. PRX needed this round. The 10 now or paisa ഉണ്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ട് 400 രൂപ 200 2000 എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ട് മൻസ്കിന് ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ട് No Armageddon needed. Don't get me wrong, I like അണ്ണ ഒന്ന് PRX നെ അണ്ണ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ആക്കണ PRX നെ മാറിയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ജയിക്കണത് ഇപ്പോഴും പഴയ കാര്യം വെച്ച് പാസ്റ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കല്ലേ ഒരാളുടെ എല്ലാവർക്കും പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് everyone have skeletons in their closets പാസ്റ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കല്ലേ ഇത് വൃത്തികെട്ടവരാണത് അതൊക്കെ മാറി They ain't keeping it simple, I'll tell you that. Yeah. This one's as complex as you kind of like it as well, because they're trying to do something that, from an outside view to me, is kind of not Paper X, right? Oh. Yep. ഐവി കിടിലൻ കളി 2 കില്ലടാ ഐവി മുട്ടൻ കളി ഇന്ന് Shades of Paper X when Jay does this. ഐവി ടീമിൽ ബ്ലെൻഡ് ആണ്. But yeah, you're absolutely right. Hence the timeout. നൈസ് ആയിട്ട് ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ടീവണ്ണ കൊണ്ട് അടിച്ച് എങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചേ ഡോൺ സ്റ്റിക്കർ സ്പാം സംസാരിക്കടാന്ന് ഓഫ് സേവ് ആക്കി T1 കണ്ട സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റൊക്കെ എന്നാ PRX സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ എടാ ഇവൻ T1 ഫാനാണല്ലോ അങ്ങനെ വഴിയില്ല ഡൈഹാർഡ് PRX ഫാൻ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യാം മോനെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഫാൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം PRX പവർ കൊടുത്താലോ നമുക്ക് ഇല്ല വാൾപേപ്പർ എഞ്ചിൻ ഗിവ് മീ എനർജി എല്ലാരും കൈ വെക്കുക ഗൈസ് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ സമയമായി അയ്യോ ഞാൻ വാൾപേപ്പർ മാറ്റിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഗോക്കുവിന്റെ അല്ല കിടക്കണത് ഇപ്പൊ ലൂഫിയിലെയാണ് കൈ വെക്കുക ഗൈസ് പവർ കൊടുക്കാൻ സമയമായി എല്ലാരും കമോൺ കളി പവർ കൊടുക്കൂ കളി of which that first one was the Thrifty. So talk about these rifle rounds doing all right for Paper X. Now we're trying to actually see what do their attacks look like. It's going to be a biff in towards A main. Oh kitti ജിങ്ങിന് പവർ കിട്ടി മോനെ ജിങ്ങിന് പവർ കിട്ടി കൊടുത്തത് കിട്ടി ഇൻസ്റ്റന്റ് പവർ The buzzer beater would have been the better one. Manskin I was trying to be awkward on purpose, but anyway. Manskin peek വേണം പക്ഷെ കൊടുക്കാനില്ല. Really hoping that someone would walk in towards, and he's just not going to be seeing that over at the doors. കൊടുത്തോ എല്ലാരും.
ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പവർ കൊടുക്കണേ, അല്ലേ കിട്ടില്ല. കൊടുത്തോ എന്റെ ചാനൽ ചത്തെന്ന് കേട്ടോ. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും വാച്ചിങ് അല്ല വരേണ്ടത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോണില്ല, അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അത് ശരിയാവും ആയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ജിങ്ങിനെ വിട്ടടാ സ്റ്റാക്സ് അടിക്കാതെ. അയ്യോ വിഫൈ അളിയാ, പക്ഷെ സ്റ്റാക്സിനെ ഇനി അടിച്ചേ. Sent in towards the back of dugout as well, but Izu suddenly peeking out from Art. Nice. Able to find one as well, but also trade out. Nice. I mean, as quick as that has happened right now, plan is in a 3 versus 2. PRX ഭയങ്കര വിഷയമായി. അത് പക്ഷെ സ്റ്റാക്സ് നല്ലൊരു കളി കളിച്ചേട്ടാ, പക്ഷെ അത് മിസ്സായി അവിടെ. നല്ലൊരു കളി കളിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ വാച്ച് പാർട്ടി റിസൾട്ട് മാത്രം കാണാതിരിക്കല്ലേ, കളി കാണണേ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. നിങ്ങളൊരു ഇത് നമ്മള് റിഡക്സിനെ ആദ്യം ജഡ്ജ് ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ ഇൻവി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കളി എന്തൊരു കളിയടാ കളിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കളി തോക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇൻവി ഇല്ലെങ്കിൽ. ആ പീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവനെ മാത്രമാണ് തിരിഞ്ഞടിച്ചത്, അവൻ മാത്രം. അത് 3 പേരെ സ്റ്റാക്സ് കൊന്നേനെ അവിടെ. അളിയാ ഒരു ഓട്ടസിലോട്ട് മറ്റേ 3 അൾട്ടി ഫ്ലവർ. എടാ വിഷയം. ഇൻവി 19 കില്ല്, പൊറസേക്കൻ 19, ജിങ് 14. വൻകളി. T1ന്റെ ഇക്കോ റൗണ്ടാണ്, തൃപ്തിയാണ്. കൊടുക്കരുത്, ഈ റൗണ്ട് കൊടുക്കാതിരുന്ന സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇവന്മാർ തൃപ്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കും. മീറ്ററിനെ പൊക്കി കേട്ടോ, മീറ്ററിനെ പൊക്കി. എടാ പോടാ, മീറ്ററിനെ ജിങ് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞടാ ജിങ്ങിനെ. പട്ടി പോണുണ്ട്, പട്ടി എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്ത്, പട്ടി എല്ലായിടവും ക്ലിയർ ചെയ്ത്. ഡഗ്ഔട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡഗ്ഔട്ടിലോട്ട് ആളുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഊഹമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് പൊക്കി. ഡഗ്ഔട്ടിൽ ആളുണ്ട്, ഡഗ്ഔട്ടിൽ 2 പേര്, ഫ്ലവർ 2 പേര്, 4v4 റീടേക്ക്. ഡ്രോൺ ഉണ്ട്. അയ്യോ ഡ്രോൺ ചെയ്തവൻ ചത്ത അളിയൻ. ഡ്രോൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ അളിയനെ ചെയ്യാണ്. അളിയ 2 ആംഗിളിൽ കൺകസ്. അയ്യോ 2v3. Completely stifling Buzz as well. Oh! Stuck, but are you stuck here with him? Something. And he will drag you down into the ground. PRX take the lead. The investment from T1 as well. There's also a reason I was going to say before all the action happened. Do you think about using some of the ultimates here in T1? Because you know you have PRX contained a little bit in towards the side, right? You do drop the ultimates there, but something just gets away with some sinister shots. Oh, something പിടിച്ചു കൊടുത്തടേ. ചാനൽ ഡെഡ് ആകുന്നത് ഇടുന്ന ലൈവ് ഫുള്ളും പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ, ശരിയാണ്. അതൊരു കാരണമാണ്. ഇനി ആക്കൂല. Yeah, this could be quite interesting as well, because there's a bit of an idea for Munchkin of what was happening. Jing has to get dodge, but there's already just a reposition coming around at the moment. We start to lose a couple of members across both sides of the map. Not expecting that Sax is just going to still try to get the better of you as Envy. This is a little bit odd. Yeah, still got the tag on him. But there goes Dimensional Drift from Izu. Good. മീറ്റർ സംതിങ് എടുത്ത് കേറി ഒന്ന് അടിച്ചടാ ഐവി. അത് കിടിലൻ കളി. Onto the side though. Nice. Different angles. It's Divide who holds it all the way from the back of main. Now down to അവൻ ബ്ലെൻഡിങ് ആയി PRXല്. For PRX, right? Super early days, given they've only had a couple of games to really be able to figure that one out. Changing into today, right? It's not just been about agent for him in this map right now. The trades are there, the decisions are being made a lot better than they were previously. നല്ല കളി കളിച്ചേട്ടാ ഇത്. ഇൻവി ദവായും കൂടെ പിടിച്ചടേ ഇത്. 2v4 അടിച്ചു കൊടുത്തടേ. 2v4 അടിച്ചു കൊടുത്തടേ. എന്റെ അമ്മ അടിച്ച് ഉറക്കി ടൈം ഔട്ട്.
എന്തൊരു T1ന്റെ മാപ്പടെ PRX ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണം. അപ്പോ ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ ഇടണ ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ വരരുത്. ഈ ഒരു ലൈവില് വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കാണാനും ആര് ജയിച്ചെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാതെ കളി കാണണം. ഞാൻ വരുന്ന ലൈവുകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസിന്റെ കളികൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ് 1 ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ കളിയും ഞാൻ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കത് എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ടീമുകളെ കളി മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആ കളി ഇരുന്ന് കാണാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ള് കാണാൻ നോക്കുക. കാണണമെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കാണാനും അവസാനം 12-10 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. ആര് ജയിച്ചെന്നറിയാം, പക്ഷെ ആ കളിയിലെ ഫുള്ള് ഇത് മിസ്സാവും. അതിവിടെ ഉള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അണ്ണാ ഓഫീസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എടാ മനസ്സിലാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഒരു എനർജി മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണ് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി, എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം കിട്ടൂല. അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി സീനില്ല പറഞ്ഞതാ. With how deep this drone is going to start to come into the side. Oh, something. Ulti ഉണ്ട്, meteor ulti ഉണ്ട്. നേരത്തെ അതേ സിനാരിയോ 4v5 meteor ulti അടിക്കുന്നു. meteor ulti അടിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മുമ്പ് പ്ലാന്റ് എന്തായാലും ചെയ്ത് അവൻ. പ്ലാന്റ് ചെയ്തവനെ കൊന്നടാ meteor. The thing is, it removes the Hunter's Fury from the actual proper retake right now. That's right. അവനെ സോവ ulti. Lesser tools of destruction now for the retake, while counter understood. ഷോക്ക് ഡാർട്ടും ഇതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജിങ് ഒരു കില്ലെടുത്ത് മീറ്ററിനെ പണി ആളിനെ ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പവർ കിട്ടി കേട്ടോ. നമ്മളെ കൊടുത്ത പവർ കിട്ടി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂസ് WSD T1 ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 40 രൂപ. ആകാശേ എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു മാച്ച് ആയിരുന്നടേ. ഈടാ T1 തിരിഞ്ഞൊരു നോക്കാതെ പോണം. അടിയുണ്ടോ, നല്ല അടിയുണ്ട്. PRX ചാമ്പ്യൻസ് ആർ ബാക്ക്. അല്ല അലക്സിന്റെ എന്താ നോക്ക്. in that RRQ series. So in your preparations, if you know change up a little bit of the ban process here, can that one come out? Because you know the PRX aren't necessarily going to be banned. വിഷയമാണ്. ജിങ്ങിന് ആദ്യം കുറെ വട്ടം പണി കേട്ടാ. ജിങ് അവസാനം വന്ന വരവ് കണ്ടാടേ. You're looking pretty good to close the out. You're looking pretty comfortable in the driver's seat. No, stuck in traffic in this one. Guys, നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ കളി DFM-ഉം FS-ഉം കൂടെ കളിച്ചത്. അതിൽ DFM-നെ പണി ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ പണി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് ഇത് ഇനി DFM ജയിക്കൂലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച്. എന്നിട്ട് 1-2 ആണ് സ്കോർ. DFM ആണ് ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളൊന്നും പറയല്ലേ. ഇനിയും കളികൾ കിടക്കുകയാണേ മക്കളെ, ഇനിയും കളികൾ കിടക്കുകയാണേ. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വോട്ട് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഹൂ വിൽ വിൻ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് PRX T1? എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാടാ. ലൈക്ക് അടിയടാ ഗൈസ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്? വൈ? ചില റീൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തിനു ലൈക്ക് അടിക്കണേ, എന്തിനു ഇവന് ലൈക്ക് കൊടുക്കണത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഗൈസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നല്ലൊരു സാധനം കണ്ടാൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ, ലൈക്ക് അടിക്കൂ പ്ലീസ്. PRX പിന്നെ തോക്കും ഗായ്സ്. വാടേ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഇന്ന്. പക്ഷെ വൈ സ്ട്രീം ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലടാ. സ്ട്രീമിന്റെ സ്പെല്ലിങ് 2 ലൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെണ്ണ. 2 ലൈക്കാ, 1000 ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ആവും. കാറ്റ്സിയിലെ POV എടാ, നിങ്ങൾ ഈ കളി ഒന്ന് കണ്ടോക്കണേ. ഇന്നലെ കളിച്ച കളിയാണ് കാറ്റ്സിയിലൂടെ. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ എന്തിനോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അതില്. കാറ്റ്സിൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഗുമ്മില്ല അതിന്. അവിടെ വീട്ടിൽ ആരോ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ട് എന്തിനും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു 1v3 ക്ലച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതൊരു 1v3 ആണ് ഇത്.
75. ഇപ്പൊ 1v3 ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ചത്ത് പ്രോപ്പർ 1v3. എനിക്ക് കിട്ടിയേനാ ചേട്ട്. കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ ക്യാമറ എവിടെ ഇരിക്കണം? വാച്ച് പാർട്ടി ആണല്ലോ. ഞാനല്ല അത് ഒരു കില്ല് നോക്കല്ലേ അനുകൂലമായിട്ട് കിടക്കുവാ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാണോ ഇത്? ഇത് എന്റെ മെയിൻ ഐഡിയിലാണ് കളിക്കണേ. അപ്പുറത്തെ ടീം നമ്മളെ ടീമിലെല്ലാം മലയാളികളാണ് രണ്ടുപേരും. മാർഷൽ മെയിൻ അല്ല ഞാൻ ഓഫ് ഗോഡാണ് ബ്രദർ. ഓഫ് ഗോഡ്. മാർഷൽ വെറും ചെറുപ്പല്ലേ. എന്റെ മെയിൻ തോക്ക് ഓപ്പാണ്. വിഷയല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ? എന്നാ ബൈനറി ലീജൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ കസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകണ. എടാ അവര് എനിക്കിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലായിരിക്കും. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം. അവര് നമ്മുടെ ജോജോന്റെ അടുത്ത് ആ ടീമിന്റെ അടുത്ത് തോറ്റിട്ട് റീമാച്ച് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വിളിക്കണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് വിഷയമല്ലായിരുന്ന? അത് എന്ത് ഷോട്ട്? അദ്ദേഹത്തെ വിഷയല്ലേ അങ്ങനെ അടിക്കണ ഇതൊക്കെ. എടാ ക്രിഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ മുന്നേ 20 വർഷമായിട്ട് അൺസൂം അടിക്കണ അണ്ണ. ഈ മാച്ചിലല്ലേ ഏബൽ ഉണ്ടായത്? അതെ, 2 മലയാളികളുണ്ടായിരുന്നു. ഏബലും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു നിയോൺ മലയാളി ജഡ്ജ് മാത്രം കളിക്കുന്ന പുള്ളി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. T1 plugged by PRX from all sides. LOL. Ashik brother. Thank you for the 100. വിഷയല്ലായിരുന്നു. ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഒരു റോർ ആയിരുന്നു അത്. ഓഫ് ഗോഡ്. വിഷയം റീലാകുമ്പോ കാറ്റ്സിയെ കിണ്ടിയാ മതി. നൈസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു അവളുടെ. പക്ഷെ അവളെ ബിസി ആയിപ്പോയി വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട്. നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു അത്. ടെക്സ്ചർ മെന്നറ്റാംസ് ഗ്രേറ്റർ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്ചർ ഗ്രേറ്റർ? 20 years. ആപ്പ് എത്ര ഏജ് ആയി? എനിക്കൊരു 24 വയസ്സാവും. ഞാൻ 4 വയസ്സിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. എന്റെ അച്ഛന്റെ ട്യൂഷൻ സാറിനോടെ പഠിച്ചാണ് ഇവള്. എന്നിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണേ, എടീ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് T1 will win. എടാ ഇവൻ പോയില്ലേ? ലെവിനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാ നീ ഇപ്പോഴും? പോ. റൈനോസറസ് തൊലിക്കട്ടി കൊള്ളാം, നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും വോട്ട് ചാങ് ബ്ലാക്ക് കമോർ. ഹലോ ബ്രദർ, ഹലോ. അത് എന്തൊരു കളിയായിരുന്നല്ലേ. ഒരു ഡേ മെന്നി ബ്രോ നമ്മ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചപ്പോ ചേംബർ വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചു. കിടിലം ഷോട്ട്സ് മോനെ. വാ പൊളിച്ചു തന്നെയടേ. വാ ഞാനാ നീയാ? ഞാൻ തന്നെയല്ലേ. അന്ന് TH vs നാവി മാച്ച് പാർട്ടി കാണുമോ? ഇല്ലടേ, എനിക്ക് ലൈവ് ഇടണ ആ സമയത്ത് കളിക്കായിരിക്കോടാ. ഞാൻ മിക്കവാറും കാണൂല. ആ മാച്ച് എനിക്ക് വലിയ കാണണമെന്നില്ലാത്തൊരു മാച്ചാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിന് ആ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് കളി വേണോ വാച്ച് പാർട്ടി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാച്ചാണ്. പക്ഷെ 3:30 വരും. 3:30 ലൈവ് ഇടും. 3:00 ഇന്ന് ഡീമൺ 1 NVയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈവിൾ ജീനിയസിന്റെ എതിരെ. പിന്നെ 6:30 സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കാണണം എന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് കളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്ന് കളിക്കണം. ഇന്ന് പിത്തളില്ലാത്ത ദിവസം റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു 3 സ്റ്റാക്കോ 5 സ്റ്റാക്കോ എല്ലാം കളിച്ച് റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യണം. ജയിച്ചവർ ഡയലോഗ് അടിക്കും, തോറ്റവര് കേട്ട് നിൽക്കും. PRX. ജോജോ യെസ്റ്റർഡേ പ്ലേസ് 5 സ്റ്റാക്ക് സെക്കൻഡ് നോസ്കോപ്പ് അടിച്ചു. ജോജോ യെസ്റ്റർഡേ 5 സ്റ്റാക്ക് കളിച്ചെന്നാ? ആരൊക്കെ കൂടെ അണ്ണ? ഇന്ന് TH vs നാവി. ഇല്ലടാ ഇന്ന് അത് കാണൂലടാ. അത് കാണൂല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കട്ടെ. മിസ്സിംഗ് ആശാൻ. എടാ ആശാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, പോയി. ഡീമൺ 1 എന്താ ഇറങ്ങിയത്? C9-ലായിരുന്നില്ലേ? C9 ജസ്റ്റ് കളിക്കാൻ വന്നേടാ ഓക്സിക്ക് പകരം. അതൊരു പെർമനന്റ് ഇതല്ലായിരുന്നു. എന്നാ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്തായി? രാത്രി നോക്കാം. രാത്രി ഞാനും കണ്ടില്ല എന്റെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്. പിത്തള് ദൈവഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലാണ്. എവിടെ പോയിരിക്കണ?
പിത്തള വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് വേണം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണോ കസ്റ്റം കളിക്കണോ നോക്കാം. പിത്തള ഉണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റം കളിക്കാം. വെറുതെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ്? വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. Short note. മണി എവിടെ? അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ? ഓ പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം തരണേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ലേ. അത് മതി. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുണ്ടാ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്ന് കസ്റ്റമാണ്. ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു, വെറുതെ പോയിന്റ്സ് കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ജോജനോട് കളിച്ചില്ല, അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട്. അത് ഞാനും നിങ്ങളും ജോക്കിയും കാരണമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തള്ളക്കി വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോക്കി തള്ളക്കി വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കും. എന്തായാലും അത് ജോജോയുടെ പ്രശ്നക്കാരൻ. ഞാൻ മറ്റേ ഇത് വയ്ക്കാൻ പോണ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് 500 രൂപ പ്ലേ വിത്ത് ജോജോ. ആ മെമ്പർഷിപ്പ് വയ്ക്കാൻ പോണ്. അവർക്ക് എന്നിട്ട് 500 രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ ജോജോരോട് ഒരു ദിവസം കളിക്കാം. ഒരു ദിവസം അല്ല, ഒരാഴ്ച കളിച്ചിട്ട്. വാ കളി തുടങ്ങി. ശരി വന്നിട്ട് വാ. അപ്പൊ ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷില്ല ഗൈസ്, പിത്തൾ പറഞ്ഞുണ്ട് റാങ്ക് ഡൗൺ ആക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ശരി, 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഇപ്പുറത്ത് 2 സെയിം പിക്ക് അല്ലേ? 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അല്ല, ജെറ്റൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന 2 സെയിം ഡിഫ്, ടീം ഡിഫ്. ഇത് punchiness, a little bit more team diff. PRX fans and T1 fans. എനിക്ക് റാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, 2ലും 3-യുടെ ബാൻ കിട്ടി. ഇവിടെ കുടിക്കോ അപ്പം? മിസ്റ്റർ T1 ഫാൻ നുഹാസ് ഓടിയാടാ. Yes, I will be in live, but T1 will win. ജോജെ വിളിക്കും, എന്നിട്ട് ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കും. ഇല്ല ഗൈസ്, ഇന്ന് തൊട്ട് ഒരു ലൈവ്. ഇത് എന്റെ വാക്കാണ്. നിങ്ങളെ തലയിൽ ഞാൻ 387 രൂപ തലയിൽ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ തൊട്ട് എല്ലാവരും തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാം. ഇന്ന് തൊട്ട് പുതിയൊരു മെന്നറ്റാംസിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത്. പുതിയൊരു മനുഷ്യൻ. Some homework done. Now we're back into it. Komodo, what do you got for us? I mean, if you were trying to anti against a slight little deviation of composition, attacking and defending. Okay, Manskin even attacking. PRX defending. And I mean, I can't really say back. PRX versus who? Plucky with our mapil. Ade. 2023 here and there. 2024 it's gone. Al Pacino. Hello brother. You got the one installment against Global. Guys, അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഇന്ന് തൊട്ട് ഒറ്റ ലൈവ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഒറ്റ ലൈവ്. അതിന് തള്ളക്കി വിളിച്ചാലും ശരി, എന്തിനാണെങ്കിലും ശരി, നെവർ അഗൈൻ. പ്രൈവറ്റ് അളവാക്കിയ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഇടും. അതെ, എല്ലാരും ചത്ത്. ഈ ദവായി മാത്രം ബാക്കി. ഇത് എന്തൊരു കളി കഴിഞ്ഞാടേ. പോടാ, ഞാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ചാറ്റ് വഴി തിരിച്ചു വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നേരം റൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്. PRXന്റെ റൗണ്ട് അല്ലേ ഇത്? ഇവര് PRX പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് ജയിക്കൂലേ? Yeah, we just saw the statistic as well. Oh my goodness. ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീക്ക് വാച്ചിങ്ങിൽ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യണായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കായിരിക്കും. ഓ, എത്ര പേരാണ് പറയണ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് വിശ്വാസമല്ലേ എന്നെ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഈ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം. അല്ല, ഇവരെ ബുക്ക് പോലെ വായിക്കാനായിട്ടാ ബ്രീസില്. ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പെട്ടി കാണുന്നത്. അയ്യോ, ഒരു അതോടി ഓടി പിടിയടാ അവനെ. അതോടി കയറി ഓടിക്കളഞ്ഞ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങായിരുന്നു. ഞാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഒരു തല പോണ കേസ് കേട്ടപ്പോ ഓടി വന്നതാണ്. എടി, തലയൊന്നും പോവില്ല, സെറ്റാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യണം ഇന്ന്. എന്റെ ഓഡിയൻസ് എന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പറ്റൂല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല.
പ്രൈവറ്റ് ആക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആക്കില്ല. T1 eventually will need to recognize that they're just against pistols and they can regroup. Well, buddy system for now. 2-on-2. Yeah, they'll play the time. It's fine. Battle spot, yeah. ഓ ചേടാ എടാ ജിങ്, അയ്യോ ജിങ്ങിനെ 8 വക പണ്ണു വേണ്ടി 3.5 സൈഡിൽ നിന്ന്. ഈ സൈറ്റ് വെച്ച് ബോംബ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ്. അത് എങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണത്? കണ്ട ഓ clean headshot at the end as well. Well, it's not like we haven't seen this start already today as well, right? Pistol and second over to T1. Let's see if it's going to just go another bonus or if HyperX. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണത്, നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നീ പറഞ്ഞത്. ഇവാവയുടെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇവനല്ലേ തോക്കണേ. So for PRX, it was a bit of a surprise to see what we will be spotting for them in that series, and they actually started off pretty slow, but then they really found their stride in their retakes as well. There were a handsome amount of them from memory, so we'll see if that is also going to be the style that they want to play towards this map too, if T1 even are going to allow them to do that, or if they need to find it via the kills, which is what Devi has to certainly find right now. മുട്ടയിട്ട് വിഷം ഇട്ട് കൊടുത്ത്. Hold off to an angle while അവന്റെ കണ്ണില് കൺകസ്. മിഡ്വഴി കേറാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ്. അവര് കേറുന്ന വഴി അടിക്കണവനൊന്നും കൊള്ളണില്ല. ദവായ 18 സൈഡിൽ നിന്ന് പണി. അവിടെ ചെന്ന വൈറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആംഗിൾ. അളിയനെ പുഷ് ചെയ്ത് ദവായ വെടിയും കൊണ്ടില്ല. സ്റ്റാക്സ് ഐവി കേറി നൈസായിട്ട് കില്ലെടുത്ത്. ആ നൈസ് അളിയ മീറ്ററിന് അടിച്ച ഐവി ഒരേ കളി. ഐവി ഇവിടെ വളഞ്ഞിവനെ. അളി പിക്ക് കൊടുക്കണില്ല. അയ്യോ ജിങ്ങിനെ പണി കളഞ്ഞടായി. ഇപ്പൊ തിരി. അയ്യോ അത് പോയി. നല്ലൊരു ഫ്ലാങ്ക് എത്തി. Thinks that he might be inside cave, but he's wrong. Oh, nice try. Time out വിളിപ്പിക്കോ. തുപ്പി. T1 എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ. ബോണസ്. And some awkward sprays that are really just not connecting in that round. It's good to also see that Buzz is picking up on this map from the get-go too, because I feel like when we look at that Gen G game for T1, he was significantly absent. ഏത് വൈഫൈയിൽ ഇത് കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? തൊട്ടപ്പുറത്ത് റേഞ്ച് ഇല്ല. ഈ ഐഫോണില് വൈഫൈ സ്വിച്ചിങ് പോലും ഇല്ലേ? ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് അടുത്തുള്ള വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ആവും. സിമ്പിൾ. And I don't think it's high noon anywhere around the world just yet. Probably 11 minutes ago somewhere. ഫേസ്ബുക്കിലെ മെമ്മറീസ് ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കണ്ടിട്ട് പണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. വിവരദോഷിയായിരുന്ന കാലം. ഓ അളിയനെ ചെയ്ത് അളിയന്മാരെ ചെയ്ത് ബസ് 2 വരെ പണി. എല്ലാരും ചത്ത്. എടാ എവരിത്തിങ് ലുക്കിംഗ് ബാഡ് ഫോർ PRX. ടൈം ഔട്ട്. Alex. He certainly is a bit of a menace in this one, that's for sure. Getting up those kills, get closer to the blade storm. 466 60 വരെ വന്ന് 500 വരെ ആവട്ടെ. സത്യം ചെയ്യണം എനിക്കിന്ന്. പെട്ടെന്ന് വാച്ചിങ് കറിയാ. 116 ഉള്ള എന്റെ തല ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലീസ്. ഇല്ല ടോക്സേ നിന്റെ തല മുഖ്യം ബിഗിലേ. എല്ലാരും തല ഇങ്ങനെ വെക്കണേ. ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ ജെഞ്ചി കളിച്ച 2 പേര് T1ലാണ്. അനന്തു മാൻസ്കിനും മീറ്റിയറും മതിയല്ലോ. അമ്മ 2 പേര് മെയിൻ ആയിരുന്നു അവിടത്തെ. മാൻസ്കിൻ മീറ്റിയർ ഈസു ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ജെഞ്ചിയില് ഇല്ലല്ലേ? ആ പേര് നല്ല ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ. അയ്യോ ആളിനെ ചെയ്ത് കേട്ടോ അവിടെ ഇട്ട് വളവില് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്ത്. സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ? So much potential for T1 to play with here that we really do have to wonder what does PRX have in store for us. Singularity or Reaver Sheriff better? Singularity Reaver തീട്ടോ എൻ്റെ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് അയോൺ ഷെറിഫാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കളിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട്.
പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷെറിഫ് എന്തിനാണടാ മറ്റേത് റീവർ അല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആർക്കെയും ഷെറിഫിന്റെ റെപ്ലിക്ക പോലെ തോന്നുന്ന സാധനം പേരെന്തിനാ എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ കളിയിലെ സ്കിന്നിന്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയിക്കുന്നില്ല. അളിയനെ പുകയിട്ട് നിർത്തി അവിടെ മോള് കേറിയിൽ എത്തണം. മേളിലൊരാൾ കാണുന്നവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അടിച്ച് നൈസ് അടിച്ച് അയ്യോ കിട്ടിയ കളി കൊണ്ട് കളഞ്ഞ്. അളിയൻ പോയി അടി അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സ്പീഡ് കണ്ട. സംതിങ്ങിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവ അൾട്ടി അടിച്ച് ഒരാൾ ഇൻഫോ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അറിയാം ഒരാൾ മെയിൻസ് ആണെന്ന്. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവനെ കൊല്ലാന്നായി പ്ലാൻ. രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് ഇവനെ കൊല്ലാൻ, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അളിയ നൈസ് കളി ദവായി. അത് കണ്ട രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ആംഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരുത്തനെ കൊല്ലാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കണ്ട. അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കളിക്കുള്ളൂ. ആ കളി കണ്ട രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അതിൽ അവൻ ഡ്യുവല് ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അതാണ് അവിടുത്തെ കളി. അതാണ് but he works that angle nicely for himself. Invi endu kaliyada എടാ ഇതൊരു മുട്ട അഡിഷൻ ആണ് ട്ടാ ഇൻവി. കിടിലൻ കളി. ആലോചിച്ച് ഐവി ഈ കളിയില് മറ്റേ ഇത് അടിക്കാൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 516 ACSന് മേളില് 38 കില്ല്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു അടുത്ത വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ബ്രീസിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അടിച്ചു കളഞ്ഞ സംതിങ്ങിനെ. ഈ കളിയിൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. ഒരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കണ്ണിലോട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്പ് അതിങ്ങനെ വരണ സമയത്ത് അടിച്ചു കളയോട്ടെ. ഇങ്ങനെ അനങ്ങാ നിക്കണമാര് അനങ്ങാതെ ക്രോസർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചത്തിരിക്കും ഓപ്പ് ചെയ്യണ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാരെയും തലയത്തോട് സത്യം ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. ഇനി തൊട്ട് ഒരു ലൈവും മെന്നറ്റാംസ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. അഥവാ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പ്രൈവറ്റ് മാറ്റി. ഉറപ്പ്. എന്നെ പറ്റണ ലൈവ് ചെയ്ത് കാണാൻ നോക്ക്. അയ്യോ എന്റെ തലാന്ന്. ഡേയ് ഒന്നും പറ്റൂല നിനക്ക്, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പവർ കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയില്ലേ? പവർ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ടാക്സിൽ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് ജിങ്. കൊള്ളാം ഓപ്പില്ല ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എടുക്കടാ ഓപ്പ്. എടാ വിഷയം 2-4 ഒരു 4-0 കംബാക്ക്. ഇവര് മണി തുപ്പിക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ. അതോ വയ്യോ ഫോർസ് ചെയ്യോ? There was a stellar start to this map for T1. 4 in a row, builds up economy, not deploying these ults as well. You've still got enough money from lost bonus as well and damage your money in these rounds to have another buy be present. It is a bit of a T1, they want to push them off that mountain. They want to get rid of them. ടൈമൗട്ട് വിളിപ്പിച്ചു. PRX ടൈമൗട്ട് വിളിക്കാതെ ഏതാ 0-4 ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അടിച്ചുറക്കിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ടൈമൗട്ട് വിളിപ്പിച്ച്. അത് മാസ്. വല്ലാത്ത തലവേദന. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ഉറങ്ങട്ടെ മോനെ. ചേട്ടാ 500 സബ്. ചത്ത് 500 സബ്. ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കെ ചേട്ടാ എന്നല്ല, ജോൺ വിക്ക് തീർന്ന്. അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാണ്. അവൻ വീണ്ടും പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത് കേട്ടപ്പോ. എന്റെ പേര് എന്താ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. മനുരാജ് ബ്രോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് മാച്ച് ആയിരുന്നു. PRX ജയിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് T1 ലീഡിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് PRXന്റെ മാപ്പാണ്. നേരത്തെ T1ന്റെ മാപ്പാണ്. T1 വിളിച്ച മാപ്പ് T1 തോറ്റു. PRX വിളിച്ച മാപ്പ് PRX തോക്കായിരിക്കുന്നു. 4-0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2-4 ആയി. Let's go. ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ്സ്. ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ലൈക്ക് അടിക്ക്. മനുരാജ് ബ്രോ നിങ്ങളെ മെമ്പർ അല്ലേ? മനുരാജ് ബ്രോ ഗോൾഡ് മെമ്പർ. ഗോൾഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തിരിച്ചു കയറ്. മനുരാജ് ബ്രോ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാ? Up the guts of mid for the very get-go. It is going to be an A split though. Mnuj bro, what is this? Drone flashes. എന്തിനാ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അന്ന്.
Strong lines just being held though, and it's a reveal ഒട്ടിച്ച് ബസ്സിന് അടിച്ച് ബസ് ലോ ആണ് മീറ്റിയർ ഒന്ന് ജിങ്ങിനെ അടിച്ച് ഡാൻസ് 2 കില്ല് ദവായി 2 കില്ല് ഈ ഇൻവി എടുത്ത് ഓപ്പ് വെച്ച് സംതിങ് അവനെ എടുത്ത് അൾട്ടി അടിച്ച് ഒന്നും നോക്കില്ല അൾട്ടി അടിച്ച് ആളിയെ ഇൻഫോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേറി ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നാ info കിട്ടിയായിരുന്നാ 2 versus 1. The PRX are going to opt to play disconnected. I'm looking on my radar for that gate crash that EG has to the back of the A side. He's going to take it as well. Something he has no idea that was behind him. And Forsaken is on the other side of the map. He's got to run rabbit over towards this A site now. അത് എന്ത് പ്ലേ ആടാ, എന്ത് റിസ്കി പ്ലേ ആടാ ഇസു കളിച്ചത് അവിടെ. bold decision. എന്റെ മോനെ കുറച്ചേക്കൻ ഇത് പറ്റും തോന്നണ്ടടാ കുറച്ചേക്കനെ കൊണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസു മുട്ടാൻ കളി കളിച്ചിരിക്കുക. എടാ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അത് എന്തൊരു കളിയാടാ കളിച്ചത്. അത് ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. അത് എന്തൊരു കളിയാ കളിച്ചത്. വല്ലാതെ ചത്തു. അത് വെറും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കളിച്ച കളി കിട്ടിയാനല്ലേ. Didn't really get the ball rolling on that Yoru. Neither did Buzz on the Neon, for example, as well. PRXനെ ചെയ്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജിങ്ങൊക്കെ അതാ മിഡിലോട്ട് തള്ളി കയറുന്നുണ്ട്. ജിങ് ജെറ്റ് ഇന്ന് സംതിങ്ങിന്റെ പേരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കളി എന്തോ 2 കില്ല് എന്തോ എടുത്ത് 3 കില്ല് എന്തോ എടുത്തായിരുന്നു ഒരു പേൾ മാപ്പിൽ ഒരു റൗണ്ടില്. പക്ഷെ അത് ക്രൂഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയാ. സംതിങ്ങിന്റെ പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പ് കളി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മളിന്ന് കണ്ടില്ല. ഇത് നക്കി വാങ്ങിച്ചൊരു ബൈയാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറത്ത് മച്കിന്റെ ഈ സാധനമാണ് നക്കി വാങ്ങിക്കണ ബൈന്റെ കൗണ്ടർ. ബസ് ഇതാ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബീന്റെ സൈഡിൽ 4 പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ ഉള്ളൂ. മിഡിലോട്ട് കളി വരുന്നുണ്ട്. More stock in towards the B side of the map with the blade storm going to be there for Jing as well. Flash peekilആണ് രണ്ടുപേരെ അടിച്ചത്. എന്തൊരു ആംഗിൾ ആടാ അത്. Finds a double onto the അത് duelist. കിടിലൻ ആംഗിൾ ആട്ടാ. ഇവിടെ വന്നിക്കാതെ ആ ആംഗിൾ കണ്ടായി. സാധക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കുക. അളി അത് മൂഞ്ചിയ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് അവനെ കൊല്ലിച്ച്. നൈസ്. അറിയാ മീറ്റ് ചെയ്താണ്ട് ഏതള്ളിച്ചൊരു 3v1 ആണ്. മീറ്റിങ് പോയി കൊടുക്കല്ലേടാ. ഹണ്ടിങ് അവ ഇപ്പൊ ചാത്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ. ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അളിയ. ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അളിയ അതിന്റെ. ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അതിന്റെ. ഈ 1x1 പോയി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താണെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ. എന്ത് റൗണ്ടാണ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞത്. ഒരു മൊമെന്റും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ജിങ്. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരു മൊമെന്റും ഇല്ല ടീമിന്. തോറ്റിരിക്കുക. വിളിച്ച മാപ്പ് തോറ്റിരിക്കുക. ഒരാവശ്യമില്ല. വെറും ബാഡ് കളി. ഇത് T1 ജയിക്കണം. കോച്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്. You can't. There's no other way around it. Yeah, there's no excuses for those sort of situations as well. When you have those massive advantages and you've got escape routes because you've got smokes available that you can drop in mid, those things shouldn't technically be happening. I mean, you understand the idea technically, right? From PRX, they go in with the game plan to flash in, to try and seal field, to get further advantage. They've already caught Team 1 off guard with that position from MV. You flash him in, but it's the wrong ഡോർ തുറന്നത് വെറുതെ ആണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഡോർ തുറന്ന സൗണ്ട് സംതിങ്ങിലും എത്തൂല, മറ്റവരിൽ എത്തി കാണൂല. അവൻ ഫേക്ക് TP ആയിരിക്കും തിരിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. To keep on fighting നല്ലൊരു പ്ലേ ആയിരുന്നു. Spotted Meteor. And it's at a point അത് വല്ലാത്ത ത്രോടെ 1x1 പോയി കൊടുത്താണ്. അത് മീറ്റിയറിന്റെ എതിരെ അവൻ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. 4 ആൾട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട്. Couple ults on the side of PRX as well. Light shields, you need this round, you'd say. So they're going to have to potentially cheat some corners here.
Get a little bit fancy with things. Up close and personal towards the shops. Start to be destroyed, scanned out as well. They are getting super hungry to try and win all of these duels right now, and it's just not working out at all. That's going to be T1 devouring them. Envy at least though. Nibble. അത്രയും പേര് സ്പാം ചെയ്തപ്പോഴേ അവർക്ക് ഇൻഫോ കിട്ടി. അത്രയും പേരുണ്ട് അവിടെ. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് വൈഡ് സ്വിങ് ചെയ്ത് കയറിയത്? The result is, especially since Izu setting up a big flank. Don't know if you saw the TP go past him, but it doesn't really matter at this point in time because he's got all of the good information to coordinate to the team to clear the A site as well. ഭാഗ്യത്തിന് ബഹുമാർക്ക് അടിയിട്ടില്ല. ഇവന്മാർക്ക് കറങ്ങി എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തോട് പറഞ്ഞു. T1 are just into the A site, free of charge, clear all the angles, plant to their heart's content. വെറുതെ പ്ലാൻ ഇവരുടെ നേരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കയറണം. ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. മീറ്റർ നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ മീറ്റർ കേട്ടില്ല. കേട്ടാ? മീറ്റർ കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു കളിയാടാ അത്. പണി എറിഞ്ഞടേ T1. With their lead and momentum. For me, if you're going to that A main fight and you want to try and get everything on the back of the dart, you probably want to be deploying that Hunter's Fury off the get-go as well. As soon as it's the initial fight, because you have the idea that you're going for the fight versus Devi. Jing is going to updraft, you're going to flash, coordinate that a little bit more as an all-in affair. A bit of a haphazard. Hopefully we got the first kill. We're not even flashing to permit the first kill in favor. Well, these bits are looking a little bit disconnected. Roaring start for T1 once again. Munchkin ആണല്ലേ ഇവിടത്തെ ഇത് IGL ടീം വന്ന ഉടനെ തന്നെ IGL സ്ഥാനം കൊടുത്തു. Towards middle where PRX start to poke, especially with our half buy again. ഇവിടെ ദവായി IGL ഇവിടെ എന്തൊരു പാടാണ്. Let me spot him what he can and see what timing he might be able to find. PRX അത്ര പോലെ വെന്നി. എടി നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോവല്ലേ? നീ കളി കാണുന്നുണ്ടാടി. നീ സത്യം പറ കോഫിയാ. നീ കളിയെ കണ്ട് ഓയ്യോ അത് വല്ലാത്തൊരു അടി സംതിങ് അടിച്ചത്. അത് വല്ലാത്തൊരു അടി സംതിങ് അടിച്ചത്. ആ ഡ്രോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണിന്റെ കൂടെ കയറി ഒരു അടി. ഓ നൈസടാ നൈസടാ. അത് വേണ്ട റൗണ്ട് പിടിച്ചെന്ന് വേണേ പറയാം. പിടിച്ചത് പറയാറായിട്ടില്ല. ഉമ്മാരാണ് എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അയ്യ ഗണ്ണെടുക്കാനാ വലിയ കളിയടാ. ഗണ്ണുമില്ല ഒന്നുമില്ല. അളിയ മീറ്റർ അടുത്ത 1v3. Starts to lurk around, gets the one kill. Munchkin is coming from as well, and the shots, they go the wrong way. Munchkin will come through with the goods, and T1 will find their 8th. The first one was a sharpie, but the other, ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് തന്നല്ലേ. ഓ നല്ല ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ദവായി നല്ല കളിച്ചു. അതിന് കൊടുത്തു. Brilliance here and there, but still at the end, when you got someone like Meteor able to play around the site in that fashion. He's just so calm and collected, isn't he? Not phased, finding the right angles. Doesn't matter that he loses his life. Munchkin gets what might very well be a nail in a coffin moment for this half. We've seen 10-2s from him. PRX on the 2 against RRQ. Is this going to be it as well? Forsaken falls first. He's been absent in this map. More players going missing. എന്തിനാ പറ്റി? എന്റെ ലൈവ് അടിച്ചു, നെറ്റ് അടിച്ചു, തിരിച്ചു വന്ന് ഇങ്ങനെ വെടിയൊക്കെ പോയി. 2-2v4 10-2. ഇതാണ് ഇവര് വിളിച്ച മാപ്പ്. ഇതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ടീമിന് ഒരു മൊമെന്റോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് വേറെ, നമുക്ക് മൊമെന്റോ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ഉള്ളവ കളിക്കുന്നത് വേറെ. ഒരു മൊമെന്റോ ഇല്ല തോറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെന്ന് മൈബി വെറുതെ പീക്കൊന്നും കൊടുക്കണില്ല. ഇവൻ നല്ല കളിയുടെ ഇപ്പൊ നല്ല കളി. അല്ലെ അവിടെ ഒരു വെടി വേടാടാ. അവിടെ ഒരു വെടി വേടാ. മൻസ്കിൻ ചാവും മന്നെ. രണ്ട് വെടി പോയി. അയ്യോ ഇതാ പറഞ്ഞു. ഓ ആളി എന്നിട്ടും അടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടാ. ആയിരിക്കിടില്ല കളി. It's another decision for the PRX members to split up though, isn't it, right? Envy and Devi disconnect, and now Devi has to come out with the 1 versus 2. Plant down, Munchkin locked and loaded, spotted on his retreat. But where does he play this one? Is it through main? Is it through window? Is there a wrap? There's a lot that's going to be going through Devi's mind
in this sort of time. He could have Bye-bye. even Round around the നമുക്ക് side. വേണം മോനെ. There's another problem that you just don't have time to play with as Devi. ബൈ കണ്ടില്ല മെയിൻ ചോടി പോണത്. എല്ലാ ആംഗിളും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഒരു വിഷമായിട്ട് പിടിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. വിഷമായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വിഷത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്നവനെ അടിക്കുമായിരിക്കും. Just set up. All he needs is a good swing. Devi trying to stick it to halfway. Munchkin toying with him. And he gets the thing off the last one as well. Instant kills being found. It's already a strong lead secure into the second half. Random teammates from that match, PRX. At the moment on this map, really good understanding. If you want to throw, call PRX. Together as a team. അത് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു ഇത്. Positions that they just need to make sure that either PaperX are or aren't. And majority of the time when they are winning these duels. There's not a lot of trade game happening from PaperX at the moment, and there's a lot of risks being deployed in the round as well. Right, a lot of individual moments that they're trying to do, trying to have a round of Valorant that goes your way, and it's just not happening for PaperX at the moment on this map. Well, last round's a half. They're still going to throw എല്ലാരും ചെയ്തടേ ഒന്നും വർക്കായില്ലേ ആ പുഷില്. കുറച്ചേക്കണ്ണ അടിച്ച് എല്ലാരും അടിച്ചളിയാ. ദവായി മാത്രം ബാക്കി 1v4 10-2. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു T1-നകത്താക്കി കാണല്ലേ കാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Finding Buzz. Hunter's Fury. Oh, he gets caught. The Cade as well. He does get a shot into Munchkin, but that is that. 2-10 at the end of the first half. Yeah, certainly not the way that they thought they were in. I'll tell you that. This is just a very different looking PaperX and a bit of a different looking T1 with a fundamental understanding of what they needed to do on the attacking side of this map. I mean, we didn't really see stellar plays come through from PaperX in that map of Pearl, for example, that was 10-2 against RRQ. And it's 10-2 here as well on this map of Breeze. Alex done dirty. Team done a little bit dirtier with that scoreline. Oh, man. Maybe Pilsky was onto something back on the desk. And what's that? Bring out the industrial cleaners and Yeah. Otherwise, though, I mean, for the result of the first half, T1 playing it well. Meteor being one of the outstanding players in a lot of these rounds where, it could be argued maybe PaperX fumbled here and there, but the way that Meteor played it as well. I mean, the way to see that this first half was, it's like PaperX have built a straw house and there's a hurricane coming their way. It just does absolutely not stand a chance of survival. A lot of disasters. Change states or countries and maybe it formulates a little bit better for you, your quality of life. Okay. So we'll have to wait and see on this exchange of halves right now how things go. A pistol would be nice for PaperX, right? Yeah. Absent of those so far. Well, that's why starting to. That might change. I don't know. I'm gonna hold my tongue, man. Yeah, of course. Third mapper. Bind would be lovely though. Gotta be honest. Bind. That's bound to be a banger given these two teams and their potential, but currently PaperX, I don't know. We're gonna go all the way through from middle in towards door. PRX able to hold. Forsaken finding classic shots this time, but it's gonna be Stacks on the other end of that door as well. Also, Munchkin too. Hot Flash is coming in, and something will be able to find a little shot. 3v2 Meteor Munchkin combo. On the site. Munchkin still Meteor Munchkin. And they're able to fire off a couple of pot shots, still keeping PaperX in check. All of these positions still need to consider where Meteor could be scouring around. He whips a couple though, and there's your chance. You get the spike down. Munchkin has a sheriff though. Those bullets pack a punch. It's down to the 1v1, sets up the gate crash, could be a fake, considers it, it's something, we'll just give him a little peekaboo. And there's a pistol. I thought there was going to be blood in the water around the pyramids as well from Meteor. He's passing his way around them quite nicely, but kind of feel like വിഷയമില്ല നോക്കട്ടെ ഇത് കമ്പാക്ക് കാണുമോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്നാ PRX ഫാൻസൊക്കെ ഉറക്കി കാണൂല്ലേ T1 ഫാൻസ് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ ചാറ്റൊക്കെ വായിക്കണുണ്ടാടേ Meteor's POV. വല്ലാത്തൊരു കളിയായി പോയി കേട്ടാ. Envy is good, some things is better for the 3K at the end, and it has been quite a while. Yes, let's go. 6 in a row. They finally get their first pistol as well to
PRXന്റെ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്താ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. പ്രശ്നമാണടേ, പ്രശ്നമാണ്. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ജിങ്ങിനി അങ്ങോട്ട് ഓണായാ മതിയായിരുന്നു. അളിയ എല്ലാരും കൂടെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും നോക്കണുണ്ടോ ഈ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്? നോക്കണുണ്ട്. അളിയൻ ചത്ത്. അളിയനെ 3 കില്ല് കിട്ടിയേട്ടാ. അളിയനെ സെറ്റായി. കുറച്ചേക്കട്ടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽഡായി. ടീമിലുള്ള എല്ലാരെയും കളി ഫ്രണ്ടിലായി. യെസ്, 4 കില്ലെടുത്ത് അളിയൻ ഫ്രണ്ടില്. 4 കില്ലെടുത്ത് അളിയൻ മുന്നേറി. നല്ലൊരു മൊമെന്റം, നല്ലൊരു മനസ്സിന് സുഖം എല്ലാം കിട്ടി. കുറച്ച് സെക്കൻഡിന് ഇപ്പൊ എത്ര കില്ല? ഇപ്പൊ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് 8 കില്ല്. ശക്കനെ പീക്ക് കൊടുത്തവിടെ. അണ്ണൻ കരയാൻ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കരയാൻ പോലെ എന്റെ മുത്രം പോയി. ഇതെല്ലാം കളി അത്രേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ മാൻസ്കിന്നെ കേറി പണ്ണ്. റിവീൽ പൊട്ടി കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളതേ അവസ്ഥ തന്നെ വരെയൊക്കെ. കേറി ചെന്ന് എല്ലാരെയും കൊന്ന്. ഓക്കേടാ, ഒരു കില്ല് കിട്ടി. Might have infiltrated behind, but can't quite pick his targets. Now looking for an exit strategy with a spike down on the ground, but nothing found, nothing doing. It's just a fight with a Marshall. He's just always left to his own devices, isn't he? Devices, wow. And he's not looking below him, but his counterpart is not looking above him. We'll get the better of him. Marshall not the headshot. He looks a little bit surprised by that one. PRX ആർക്കൊക്കെ സുഖമാണാടാ. നമ്മളെ ചോയിലമാർത്തങ്ങനെ ഈവൻ ബോയ്സ് ചെയ്തൊക്കെ വരെ ആര് കൂടെ നിൽക്കണ ഒരുത്തന്റെ ദിവനെന്താ വലിയ വിഷയമായിട്ടോ. PRX സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പേടിച്ചു കേട്ടാ. Go back to A main, boys. കോച്ചാണെ കട്ട കലിപ്പിലിരിക്കണ. മറ്റേ അങ്ങേരാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങണം തോന്നുന്നു കൂടെ ഇരിക്കണ ആള്. Guns plenty full. Buzz on 30 HP here. Whenever smile in pain version. Makes him theorize he doesn't want to go for any early engagements by his lonesome self. Meanwhile, going to be doing that instead. The ultimate price. Right in form stacks though. So he tries to hold around the angle, tries to get ahead. This crosshair wasn't even on, Jing. അത് റീപ്ലേ കാണണം. അത് ക്രോസ്ഹെയർ അവന്റെ തലയിലല്ലായിരുന്നു ഇരുന്നത്, എന്നിട്ടും ഡിങ് ചെയ്ത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണേ? അവര് സേവ് വിളിച്ച് നല്ലൊരു സേവ് ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പക്കി ഇവരെ. ഇക്കോണമി മെയിൻറ്റെയിൻ സമ്മതിക്കില്ലേ? കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ആരെ പൈസ ഉണ്ട് ഇവരെ കൂട്ടി? ഇവർക്ക് ഇക്കോണമി വെച്ച് ഈ ഒരു ഇല്ല. ചത്താവൻ ബെംശക്കാരെ പിന്നെ കളിയില്ല. രണ്ട് കളി എടുക്കും. Then he is taking this angle correctly. PRX, they needed this round. They're gonna be getting it. The question is for me at the moment as well. T1 have to go at it again in the next round. What are they gonna do differently on their defenses? The mid walls ain't work. You've got so many different options to catch guard, so many different options that I could just be rambling on what they could do. Right? It's really ആ പിസ്റ്റൾ റോളി ജയിപ്പിച്ച സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടേ വന്നൊക്കെ എവിടെയാണ്? TH നാവി എല്ലടാ ഫ്ലൂ. ആ മാച്ച് ഞാൻ കളിക്കായിരിക്കും. TH നാവി മാച്ച് ഞാൻ ലൈവ് കാണില്ല. ഞാൻ ആ സമയത്ത് കളിക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഹോസ്പാട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. And by their position, they could have just been waltzing into the stack. Though T1 changes the approach instead. Decisions. Wow. So it comes down to the tactical cycle once again. Information gathering is going to be key. The drone does spot out just a little inkling up around the pillar, but Buzz
Still into the corner. Oh, and unfortunately, it's not too good. Meteor able to spring off contact because of it. Forsaken now as well, but still in position, still able to play on the site. Jing and Envy though. Nice orange, and now knowing where Izu is, all they have to do is peek across. And that leaves Munchkin. Munchkin, ഒരു 1v3 അടിക്കോടാ മോനെ. A long journey from the B site. ഇത്രയൊക്കെ പാടാണ്. PRX നെതിരാണ് പറ്റിയിരിക്കും. He needed to do to pick up a little bit of the beginnings in the corner, non-clearing. 10 vs ലിവിയത്തൻ കാണാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഗൈസ്. 6:30ക്കാണ് 3:30ക്ക് എന്താ ലൈവ് വരും. മറ്റേ ഇവന്റെ മാച്ച് ആണ് ഡീമൻ 1ന്റെ മാച്ച് ആണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഫുൾ ലൈവ് തന്നെ. ഓക്കേ കഴിഞ്ഞു 6-11 ഒരു ഡൂവബിൾ സ്കോർ ആണ് 6-11. ഇവര് മണി ഫക്ഡ് ആണ്. ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ്. ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7-11. നൈസ് ഒരു കളിയാണ്. നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ഇനി കംബാക്ക് അടിച്ചാലോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലേ. ഈ അടുത്ത റൗണ്ട് തോറ്റു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്ത റൗണ്ട് തൃപ്തി അവരെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു കളി. നല്ല കളി കളിച്ചവിടെ. എല്ലാരും നല്ല കളിച്ചു. ടൈമൗട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ടൈമൗട്ട് കൊള്ളാലോ ഒരു ടൈമൗട്ടൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചല്ലോ. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് വന്നപ്പോ PRX കളിക്കുന്നത് നിർത്തിയ എടേ അവര് കളിക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് മറ്റവര് അറിയണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അണ്ണാ T1 ആയി. അപ്പോ PRX ഗോയിങ് ടു വിൻ. അണ്ണൻ T1 ആയോ അപ്പൊ PRX ഗോയിങ് ടു വിൻ എന്നിടൈ മോനെ. അതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ്. പാസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കല്ലേ. തേർഡായി ബ്രോ. ഡാർക്ക് മോഡലിൽ PRXന്റെ സ്പാം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുൾ ലോഗോ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ അത് ശരിയല്ലേ. നിങ്ങള് ഡാർക്ക് മോഡ് ഇടാത്തവർ കാണാൻ പറ്റൂല ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇതിടണം. ഡാർക്ക് തീം ഇടണം. ഡാർക്ക് തീം കണ്ട ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഡാർക്ക് തീം ഇടണം. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങളാരും ഡാർക്ക് തീം അല്ലടാ ഉപയോഗിക്കണത്. എങ്ങനെയാ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കണത്? കണ്ണില് ഫ്ലാഷ് ബാങ്ക് എറിഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെളാന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ നീ ഉപയോഗിക്കണ? കണ്ണടിക്കോളാ. ഡാർക്ക് തീം ഇട എല്ലാരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ PRXന്റെ ലോഗോയിന്. ഓ അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ പറയണ കാര്യം എന്തിനാണെന്ന്. കൈപൊക്കി പവർ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഗൈസ്. എല്ലാരും വാ, നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഫോർസേക്കണും ജിങ്ങിനും ദവായിക്കും സംതിങ്ങിനും ഐവിക്ക് കൊടുക്കണ്ട. ഐവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പവർ ഉണ്ട്. ബാക്കി 4 പേർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അയ്യോ കൊടുത്തോ പവർ കൊടുത്തോ. എല്ലാരും കൂടെ കൊടുക്കണേ. ഞാൻ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാരും കൈയിന്റെ പടം ഇടണേ. ചോരയൊക്കെ ഫ്ലാഷ് വന്ന പോലെ ഇരിക്കണു. കൊടുക്കണ പവർ അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ മീറ്റിയർ എല്ലാരെയും കൊല്ലണടാ. എടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. അവനെ കൊടുക്കല്ലേടാ ഇനി മീറ്റിയർ. അവൻ പിന്നെയും കത്തി. എനിക്ക് അവനെ അറിയാം. കൊടുക്കല്ലേടാ അവന്. പീക്ക് കൊടുക്കല്ലേ. അവനെന്താ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടിക്കായി. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പണി എറിഞ്ഞവനെ. കൊള്ളാം. കൊടുത്തോ പവർ കൊടുത്തോ. ഇതെന്താ ആരും കൈവെക്കാത്തത്? ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പണ്ട് പവർ കൊടുക്കണം. ലൈവ് ഫുൾ സ്പാം ആയിരുന്നു. സ്പാം പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പവർ കൊടുക്ക്. കൈയും കാലും ഒക്കെ പൊക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ സ്പിരിറ്റ് ബോംബ് ചാനൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കുറെ അവര് പവർ തന്നിട്ടില്ല. പവർ തരണം. ഈ റൗണ്ട് അറിയാം. രണ്ട് കൈയും പൊക്കി. അങ്ങനെ സ്പാം വരട്ടെ. അങ്ങനെ വരട്ടെ. ഡോളർ കിട്ടിയില്ല. എന്താടാ മടിച്ചു നിൽക്കാണോ? നോക്കട്ടെ. ഈ റൗണ്ട് അറിയാം നമ്മളെ പവർ കിട്ടിയില്ലേന്ന്. അൾട്ടി അടിച്ച് സംതിങ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി റൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്ത്. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. സോവ അൾട്ടി. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവൻ അൾട്ടി അടിച്ച് കയറും സൈറ്റിലോട്ട്. ആരെയും കിട്ടിയില്ല. മൻസ്കിനെ കൊന്ന്. എടാ ഇവനെ പണ്ണി സംതിങ്ങിനെ. താണ്ട് അടുത്തവനെ അടിച്ച് ഇസുവിനെ അടിച്ച്. ബസ് 2 കില്ല്. ബസ് പണ്ണി. ഫോർസേക്കൺ മാത്രം. ബസ് 2 കില്ല് നൈസായിട്ട് എടുത്ത്.
Because it looks like PRX were going to get in towards the B site. 2v1 power Blink and Buzz just dispatches 4. Now Forsaken is by അടിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചത് ആരൊക്കെ വീണ് എന്തൊക്കെ നടന്നത് കണ്ടിട്ട് തല ഇറങ്ങി. I guess granted, T1 are also adopting the disconnection strategy, playing 2 1v1s, but it's an off angle. And Meteor finds Forsaken for T1 to find here. Map point. Map point. For all set executions going PRX. this is the worst Power possible Munji. juncture to have it happen. Buzz just into smoke. മനുഷ്യനെ അടിച്ച് കൊന്നടാ എന്നിട്ടും ചത്തടാ. ഇവ എവിടെ നോക്കി പോണ സംതിങ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട്. Criminal. Absolutely criminal. Criminal. Again in those angles with no plan of action pre, but all in the heat of the moment for some individual prowess. Nice power. അതെ. 5 map points now for T1 to contend with. എനിക്ക് വിശക്കണം. എൻ്റെ പവർ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ട് വിശക്കണം എനിക്ക്. Chances to close. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേണം. They are the contenders. എന്തിനു വിളിച്ചു പറയട്ടെ മാലു എന്തിനു കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. Try and save a bit of face to bring this one back. Looking lost a lot on this map here of Breeze. ഹലോ. Especially in that first half, I will say. ഹലോ വിശക്കണേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തരണേ. Closer. 8-4, ഹലോ. for example. വിശക്കണ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ. With how they were playing those rounds. അറിഞ്ഞൂടാ വിശക്കണ. I feel like it would definitely be in a different scoreline right now. Couldn't agree more. I mean, you just witnessed so many rounds with Meteor, for example, Munchkin as well. But now for Buzz to be able to play around these corners, oftentimes overlooked. കംബാക്കിൽ ഓടിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇസുവിന് അൾട്ടി, മീറ്ററിന് അൾട്ടി, ബസ്സിന് അൾട്ടി, ജിങ്ങിന് അൾട്ടി, ഫോർസേക്കൺ അൾട്ടി. ഇതിലിപ്പോ കുറച്ച് പാടാണ്. സംതിങ്ങിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫോർസേക്കണൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ജിങ്ങിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ IV മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത്. ദവായി അവര് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ടീം ഇങ്ങനെ 7 കില്ല് റൗണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളത്. Four members for T1 over at the A side of things with the get out plan for Izu as well in the form of gate crash to nest and dimensional drift. I want to take the gate crash. It'd be very interesting to see if he chooses to. He would be in a bit of a risky position though with where PRX are playing. So being droned out. Or not. Dry walked upon. ഇതൊരു വല്ലാത്ത വോളാണ് കേട്ടോ. ഈ വോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അടിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അളിയ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് ഇവിടെ. ഇതാ ഇവിടെ ഇവ ഏത് ലോകത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. അടിച്ചു കായലി കളഞ്ഞ് 3v3 ഇസുവിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു ആംഗിൾ പോലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട്ടില്ല. അടിയ ഇവൻ കിടിലൻ കളി. ഐവി കിടിലൻ കളി, സ്റ്റാക്സും കിടിലൻ കളി. 2v2 ആയി. നൈസ് രണ്ട് ആംഗിളെ അടിച്ച് കൊള്ളാം. 8-12 എന്നൊരു റൗണ്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. നമ്മളെ പവർ കിട്ടി നോക്കുന്നുള്ളവർക്ക് ഏത് കയ്യും പൊക്കിയിരുന്നു PRX ഫാൻസ്. നമ്മള് ഗിരിക്കോമ്പ് ചാനൽ ചെയ്തല്ലേ അവനെ തൊലച്ചേട്ടാ. Buzz was missing on the first map. He just has his 4K, so you feel like he's starting to sharpen up a little bit even more at the what might be ending of this map before we get into a third. That's 1 out of 5. നൈസ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇപ്പുറം നോക്കി അടിച്ചു. നൈസ് കളി, നൈസ് കളി, നൈസ് കളി. നല്ല കളി. ഓ അമ്മേ. T1 a little bit of respect. I say that, and then the Outlaw swing goes through. There's a good read that the Outlaw should be coming into play right now, knowing that it is going to be a lighter buy variety from T1, but it's going to be the steamroll affair in towards this A site right now, and this is where you just need to ensure you are stomping on T1. And PRX, well, I would have said maybe we're doing that, but Buzz could be doing something. Blade Storm right now! He's doing everything! And it's all onto Envy. The one that has been so good for PRX in this map. ഒരു നൈഫ് ബസ് എറിഞ്ഞ കണ്ടാളിയാ ഒരുത്തിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞടാ. കണ്ട് തീർന്ന് ബസ് പോപ്പായി നിക്കുക. ഇല്ല ഇവൻ ജയിപ്പിച്ച് Munchkin's been left undetected. The spikes on the ground, Komodo. There's time though, but Munchkin has the Outlaw. Oh! Doesn't even matter. Envy 10 HP.
will save the day for PRX with a Red Bull clutch. അവൻ ബസ്സിന്റെ കളി എന്തൊരു കളിയടാ കളിച്ചത്. അവൻ എന്തൊരു നൈപ്പടാ എറിഞ്ഞത്. എന്തൊരു ടീമടാ T1. എനിക്ക് ആ റീപ്ലേ ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചിരി ആ ജെറ്റിന്റെ. അവിടെ ഒരുത്തനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് അവൻ. ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നൈപ്പർ ഇപ്പൊ. അയ്യോ സംതിങ്ങിനെ ഇതാണ് ബ്ലേഡ് സ്റ്റോം. നമ്മള് കളിക്കണല്ല ബ്ലേഡ് സ്റ്റോം. ഇത് പറവറ കാറ്റ് പോലെ വരണ കണ്ട കത്തി. ഇവൻ ബ്ലേഡ് സ്റ്റോം കൊണ്ട് പോണുണ്ട്. സംതിങ് ജിങ് ചത്ത് ബസ്സിനെ പോലെ കളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. ചെയ്തത് എന്റെ അമ്മോ ബസ് എന്തൊരു കളിയടാ കളിച്ചത് അവിടെ. എല്ലാരും തലയത്തോട് സത്യം ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു ലൈവ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആക്കൂല. ഓക്കെ ആർക്കും ഓടാൻ സമയമില്ല. പെട്ടെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് vision blocker go his way or a double swing. Like because they're not exactly sure of what's happening around mid. You want to confirm things. It's the right position to do so. Educated guess, but at the same time, PRX uses that to press on into the A site. Something is on B by the way. Ayyooda nice. V finding an opening shot. shot. Kidilan kill eduthu. Eda India pokkiyada. Nice. Jing 2 kill eduthu onnu nadannilla. 3v3 3v2. Alongside Buzz. Devayi forsaken kuda ee poha povumbo ivante jeevitham endavunnu ariyam avane panni. And then there was only one. Adichu Devayi ilana kali irikkunathu. Can he really draw them in? Davai, Biliyat. Davai. Can you do it, Davai? Find the kills. You have to do it, Davai. To keep this map going. T1 starts to press on. The shorty shots go through, but Buzz finds the trade right at the end to close it out. 13-9. T1 push us into the whole map of Urupuguran, thank you for the membership. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ്, the third and final map, the decider. In that fight, we need the distance game. The even struggling seriously. Even ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിന്റെ വോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. Damaging PRX's chances. So yes, we get a bit of a glimpse come through from NV, but it's Buzz stepping up in that one as well. With that 4K on the blades, making things look very, very cool in some comfort territories. Speaking about comfort, bind for the decider. Hit down PRX. വല്ലാത്ത കളി കളിച്ചു മീറ്റിയർ. എല്ലാവരും നല്ലോണം കളിച്ചു. മീറ്റിയറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഒന്ന് ബിൽഡായി ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ 3 കില്ല് 1v3 സിറ്റുവേഷനിൽ എടുത്തെടുത്ത് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തത് മീറ്റിയറാണ്. മീറ്റിയറാ മൻസ്കിന്ന മീറ്റിയർ അല്ലേ? അത് മൻസ്കിന്നായിരുന്നു. അത് മൻസ്കിന്ന മീറ്റിയറാണ് അത് പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ റൗണ്ട് 1v3 വെറുതെ പോയി ത്രോ ചെയ്ത റൗണ്ട്. The same compositions, or are we changing things up? I mean, you gotta remember that as well. We've seen some switch ups for PRX today. Maybe though, of course, you don't have enough time to reinvent things coming into third map. 10-2 comeback ആയിരുന്നു. 10-2 comeback ഒന്നുമില്ല. 10-2 എന്തിന് comeback ഒന്നുമില്ല. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞവര്. മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവാത്ത പോലെ തോന്നി. ഈ മാപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ലായിരുന്നു. We're getting the full series today between T1 and PRX. Both of these teams stealing each other's map picks. Now PRX ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടപോലെ തന്നെ DFM FS കണ്ടപോലെ തന്നെ അവരവർ വിളിച്ച മാപ്പിൽ അവരവർ തോറ്റു. ആദ്യം T1 വിളിച്ച മാപ്പിൽ T1 തോറ്റു. PRX വിളിച്ച മാപ്പിൽ PRX തോറ്റു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസൈഡറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറെ വാച്ച് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇതൊരു കോമൺ സാധനമാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന മാപ്പ് തോക്കുന്നു. അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ത്രിഫ്റ്റി ജയിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ത്രിഫ്റ്റി റൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇക്കോ റൗണ്ട്, അത് ത്രിഫ്റ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ആ ഒരു റൗണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു റൗണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ കുറേ മാപ്പായിട്ട് ജയിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം വാച്ച് പാർട്ടി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്ത് മെറ്റാ ചേഞ്ചാണ് വന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഗെയിം പ്ലേ ചേഞ്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്? ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുള്ളത് തന്നെ. പക്ഷെ എന്തിനാണ് വേറെ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ആവൂല. Retake is incredibly strong, and Brimstone Ivy is much scene, more suited to but that attacker respect for side. Ivy, But man. realistically, സത്യം ഗ്രില്ലിട്ട് കളിച്ചല്ലേ ഐവി. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഫസ്റ്റ് കളിയും ചോക്കായെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവൻ മാത്രമേ കളിക്കണുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ടീമില്. അവൻ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്ത് കിടിലൻ കളിയാണ് കളിച്ചത്. PRX കുറച്ച് പേരെക്കാളും മാറിയിട്ടാ 26% മാറി. കുറച്ചുപേര് മാറിയിട്ടാ PRX വോട്ട് ചെയ്യണ്ട. PRX മാറ്റി കുത്തിയല്ലേ കുറെ പേര്. തള്ളേ ആ ബസ്സിന്റെ നൈഫ് എറിയണ്ട് മാറിയതാണ് കേട്ടാ കുറെ പേര്. നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് T1ന്റെ കൂടെ വന്ന് കുറച്ച് പേര്. കൊള്ളാടെ കൊള്ളാം. Last year on Team Secret, this guy was a phenomenal player, and I think a lot of people have the question, why did they pick up Envy? And it's almost like they forgot what happened last year with the performance he was putting up. Yeah, 100%. You see 1 or 2 bad games from a player, you got a Reddit thread immediately, straight away. Yep, just out. Games allowed. But who's having a good game consistently? It's Izu. Yeah, I mean, this map too, from both him and Meteor, absolutely individual spot skill on. I level, mean, T1 Meteor is really way got on top heated than up in PRX. this game. He had a very I do slow support map one, PRX, very but slow when one. it This play was G.Skill, lovely. sorry. Caught a I crazy started watching timing VCT here. Love by his the gameplay. reposition there Favorite is player. so അത് clean. സത്യമാണ്. I think ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ PRX ഒട്ടും മോശമല്ലടേ. പക്ഷെ ഇതിലൊരു സംഭവം കുറച്ച് കാലം ജിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ജിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പെർഫോമൻസ് കണ്ട കാലം മറന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ്ങും ജിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നല്ലൊരു എന്തിനു വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനു എന്താ Yeah, that's right. Meteor had some great moments there. You can see why we all ended up putting him on our build diff roster. Now, Izu, there's a huge shift from map 1 to map 2. Yes, I mean, we have on the left here, Izu's kind of baseline there of his Yoru so far in this competition. It's been quite consistent. It's been having a lot of big maps for T1 thus far in 2026 kickoff, particularly on the Euro. I think, if anything, the Omen might be bringing his average down a little bit because he had a those maps at least. Map 1, you can see the stats not looking good on the Euro. Outside of that one game on Haven, we've actually really seen him struggle, but there on Breeze, he was very much awake. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ള റൈസ് മാത്രം നന്നായിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മറ്റേ യോറോ നിയോൺ മസ്റ്റാണ്. യോറോ ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടീമിൽ കളിക്കാനേ പറ്റൂലെന്നാണ് പറയുന്നത്. യോറോ നിയോൺ കളിച്ചേ പറ്റൂ. Yes, and it's actually really curious. So T1 ended up banning Kreo, but PaperX decided to ban Split instead, which historically they've been fantastic on. Yes, they did lose this particular kickoff, but their bind wasn't really convincing either. So for me, it's same. To be honest, I think Split. You saw a really good split from T1 earlier, where Buzz dropped almost 30, and I think you're going to see one of those maps. You could see comfortability for both of these teams on this map in the past, so I don't really see much of a difference really outside of form factor between Bind and Split personally. I think a big thing for this Bind map is that we're seeing T1 start off on that defender side. We spoke about this before, just how aggressive they are on this defender half. They will take the fight to PaperX, and it's PaperX able to manage that. Being able to stay very still, so I think in the early round. Yeah, worth mentioning as well. The attacking sides have been better, I feel like, today for PaperX on both of the maps. And Envy has been phenomenal on the Sova, but, you know, he needs to now play the fade and probably be that solo initiator. And he needs to play a supportive role to be able to set some of the other players up, because you cannot have a quiet game on the Yoru here again as something or നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് ആളെ സംതിങ്ങിന്റെയും ജിങ്ങിന്റെയും ദവായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ അല്ല. അവൻ പക്ഷെ കില്ലെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ എടുക്കണുണ്ടോ, കുറെ റൗണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ comparing their stats from last year. Yes, Envy has stronger fragging stats, but Patman had much better APR, and that means that his utility, his fade dogs, things like that, is more consistently actually converting kills for his teammates. So if PaperX don't change composition, then we will be seeing Jing go back to the Raze. So
I'm really hoping that would mean his performance is able to come back in this map 3. But I think the thing is, they just couldn't get the ball rolling in that map 2. And T1 players are starting to activate. We're seeing them start to frag more consistently, and that spells trouble. Definitely. In fact, I mean, leading the charge, the IGL is now Munchkin, and when he was back on Gen G, Munchkin was definitely an Achilles heel for PRX. I mean, for so long they could never beat Gen G, and he's on the squad, and now he's playing Bind against them. Yeah, I mean, he's been an Achilles heel for everyone. Yeah. I mean, he was probably an Achilles heel for me, and I just watch the guy try to push up. I just watch him wide peak for no reason on the Viper and kill people, you know? Yeah, so I really think that if he's able to continue to perform, we see Meteor play like he did, see Izu, now he's settled into the series, I think the PRX guys really have their work cut out for them to be able to go toe-for-toe, especially if T1 bring the same aggression that we've seen from them in the past on Bind. Yeah, I totally agree. I think there's a lot of film there for PRX starting out on this attacking side. They should be well familiar with what they're going to get. We need to see them stop Meteor just walking into bathrooms for free and taking space over there. They're going to be well aware of the kind of combos and TP plays that T1 like to mix in. And as you can see, okay. Jing Razer, double initiator, sorry. What is Sentinel? Double initiator, or controller, or duelist. Upper the duelist, and duelist, or initiator, or controller. In a very long time, at least in Pacific. So big expectations. Why are we changing compositions here? They have to come out with something really special. Pilsky, that's the double init is going to help them get into post plants and set up that could definitely work for them, to be honest. The KO knife's going to help them read the setups a little bit, but I feel that this neon light in it. All right, well, we're definitely getting new things today on Bind as we send it back to our casters for the last and final map of the series between Quack and Komodo. Please take it away. New things, wild comps, big ooves, and Komodo. I mean, just break this down for me. Break this down? We know there's a bit of a fun rivalry that something always beats Frost. Now he's going to try and show him how to use Veto? What? Oh. This is going to be very, very cool and interesting to see what PRX have cooking, if it's going to taste good or not on this map. T1, well, they're just going to bring the norm, so they're going to have to adjust things. But yeah, Devipery's second ever Brimstone. Not team wise, agent pick. The agent pick playstyle match pattulla. Meta marans ande kude agent padichu maariyale pattullu. Adha njan paranju ippam Jing കളിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. Jing ഇപ്പോ നിയോൺ കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കില്ല് വീണില്ല. Blast of the pass, perhaps, if PRX can actually get the spike down. Still, though, as they run in towards Hookah, T1 starting to get into position, especially if Munchkin alongside stacks. Completely domed as Jing. Long Okay. Nalla crossfire, nalla കളി. Bindil നല്ലൊരു തുടക്കം. പിസ്റ്റലോണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പോവാണ്. ജയിച്ചു ഇതിന് കൊടുക്കുമെന്നോ നാലുപേരും കൂടെ ഷക്കിന് ഓടിപ്പോയി മനുഷ്യന് കൊടുക്കുമെന്നോ ഇല്ല. കൊള്ളാം. And that's a pistol round where we get another for PRX, but will it be able to convert into something good? ഈ പിസ്റ്റൾ റൗണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് കൂടെ ചോദിക്കണം. PRX ആണ് പറയാൻ പറ്റില്ല. Single right click is so cheeky in those satchel plays for the Rays back from Jing. Gotta say, Jing's gonna feel comfortable on the Rays on this one. Jing's gonna feel comfortable on the Rays for this one for PRX because I mean it's something new, right? Before. It's been a bit, but he kind of did shift roles with the squad, right? So it's just a very big different look. Good opener for Jing. Kind of reminds me on the Fracture change-ups when we saw that come through, where something and we're really looking for different looks again. It's another kind of sinking stomach feeling that we're getting something like that right now. But will it be bad or not? Will it be good? Very early to tell. Take too much from a pistol round. Jing ഈ സമയത്ത് ജഡ്ജ് കളിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ. That's ambitious. Out to the open, yeah, trying to pull out utility, but at least the rest of the team will be here to അതൊരു ജഡ്ജ് ആണ് അത് കില്ല.
I gotta like hold on to my nice something at least something നല്ലൊരു കളി കളിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ജഡ്ജ് കളിക്കണമായിരുന്നു ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ഭയങ്കര യൂസ് ആണ് അടിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് സ്പെക്ടറിനെക്കാളും Mind you, this is the first KO that we do see in Pacific for this year in Kickoff. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ കയ കളിക്കണതെന്ന് But it's like the only things that come to mind when it specifically ഹലോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 2 യൂട്ടിലിറ്റി ലൈനപ്പ് ആണ് കയോന്റെയും ബ്രിമ്മിന്റെയും Yeah, okay. അതായിരിക്കും Well, NRG famously played on this map. ബോണസ് കൺവേർഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ ഗൈസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് ബോണസ് ജയിക്കുമോ അതോ ഫുൾ ബൈ ജയിക്കുമോ bold decision not to go with the Euro as well, mind you. I mean, നിങ്ങളെല്ലാം ഡാർക്ക് ടീമിലോട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ PRX ന്റെ ലോഗോ ആണാവോ when you got the composition as well, you could see substituted Viper റിവീൽ പോലും ഇടാതെ കേറി ചെന്ന് ഓർബ് എടുത്ത് and then even the KO is just a little bit loosey, so there's some different options. But I do like the style. Just got to wait and see how it comes and plays. Envy caught by himself. No trades to be played in the little stall of play. Buzz can have some backup in the form of Munchkin if he does need the saturate for the hunger play. Looking to complete on his opponents. ബസ് വലിച്ചു വരുത്തി പണി കളഞ്ഞടേ ഫ്ലോലെസ് കളി എന്നിട്ടും അവന് മതിയായില്ലെന്നുള്ളതാണ് തള്ളി വീണ്ടും പോണ് ബിയിലോട്ടാണ് കളി പോണത് ഇന്ന് വലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കോ എന്തോ തോന്നില്ല രണ്ടുപേരും ലോങ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുക പാടാണ് Still going in towards this one on the B side that stacks an Izu. If the timing is wrong, would be a bit of a worry, but now Meteor comes to play. Nice. He's sent away. രണ്ടുപേരും ലോങ്ങിലുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ പോലും ഇല്ല ഇത്രയും പേര് അപ്പുറത്തുണ്ട് 5 പേരാണ് ഒരു കില്ലാണ് കിട്ടിയ 4v5 നേരെ സാച്ചിൽ ഇതങ്ങ് പോവുകയാണ് Yep, pretty much. I mean, the way that the match would go, right? Pistol in seconds, flip it over towards the third and the first buy. No bonus to come out, sticker and now pack we get to really ഇട്ടിട്ടുണ്ട് see ഓ ജോക്സ് സെറ്റ് ആക്കാം എടാ എനിക്കൊരു 15 മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ വേണം എങ്കിലേ എനിക്ക് 4 സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വല്ല മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ഇപ്പൊ എടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇടറേ 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റിന് ഒരു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങ് ഇടറേ ഒരു 15 മെമ്പർഷിപ്പ് 0 point player going in towards the garden side. ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ടോക്സ് ആയി കാണും ചിലപ്പോ gets garden and hookah. Stack's gonna avoid it for now though, but at Nitex, thank you da, thank you for the gold membership. Set. Thank you. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത എല്ലാവരും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ ഈ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അളിയ സംതിങ്ങിനെ ചെന്ന് പണി അളിയ ഷവറില് അമ്മ ഇവിടുന്ന് തള്ളി വന്ന് കറങ്ങി ബിയിലാണ് കളിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 4 പേര് ബിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇവരിപ്പോ ആ ബിന്ന് തിരിച്ചു വരണം 2-2 ആവോ Funnily enough, PRX are kind of making the right decision to still go towards the A side because you had the ഇവര് കണ്ട T1 ഇവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങോട്ട് കയറി അടിക്കുക So they're just going to play strong side towards B with an exit strategy. 15 ഗോൾഡ് ആണ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് മതി രാജു to support A. You don't even മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കൗണ്ട് ആവണേ നമ്പർ മതി and try to find a fight. Saturate and light speed to get out, but also one away from convergent. ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗോൾഡ് എടുക്കാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാം അതുകൊണ്ട് shoulder checking. I don't think he spotted him. Now he confirms it. Hoping for a kill perhaps, but it's going to get the go signal for Jing. Showstopper, this is his full angle clear is 4v5. You already see the retreat from Buzz, knowing that this could have potentially be played in, and it's just going to switch into a retake for T1. It's almost as if T1 plan ചെയ്ത് ലൈനപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് not expecting this one though. Envy ഒരു ഡൈവ് ചെയ്തൊരു കിൽ എടുത്തറേ Forsaken as well, but unfortunately that's where T1 will be able to brawl. Flash is tossed out, Divide trying to fight back, but not able to hold his ground. Just Jing with paint shells trying to perhaps play for time. He lobs one across, but Meteor's already gotten it halfway. We'll get him off the spike for now. Can he really buy enough time though? A couple more shots go through, but that is when more as long as you play by the bomb plant ചെയ്തിട്ട് ലൈനപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് ചത്താടേ എടേ രാജു താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റഡാ താങ്ക് യു ആയി താങ്ക് യു മുന്നേ താങ്ക് യു ആർക്കാ കിട്ടിയടേ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ ഒരെണ്ണം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണേ പാവങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഇടട്ടെ നാളെ തൊട്ട് വിഷയ സ്റ്റിക്കർ ഇടാനുള്ളതാണ്
It's a very difficult situation to try and hold that spike. വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല Early tied score line, another buy permitted. കുഴപ്പമില്ല 2-2 ആണ് സ്കോർ. നല്ല കളി, രണ്ട് ടീമും നല്ല കളി. ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചാണ് കാണേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, പിന്നെയാണ് ഇവർ കളി എടുത്തോണ്ട് പോണത്. അളിയെ മൂഞ്ചി കേട്ടോ, അളിയൻ ചത്ത് അതില് 2 കില്ല് ഇസു എടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലോ റീലോഡ് ദവായി ഒരു കില്ലെടുത്ത് 2v1. ഓ അളിയ അത് വല്ലാത്ത അടി അടിച്ച് കളഞ്ഞടേ. ആളിയും പോയി റീലോഡ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഇവിടെ ഒരാൾ മനുഷ്യൻ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. നൈസ്, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും ഇല്ലാതെ കളിച്ച് അടിച്ച് സഖ്യ. താങ്ക് യു രാജു, താങ്ക് യു 20 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റടാ, താങ്ക് യു. എടാ നമ്മുടെ സെന്റിനൽ സ്കോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈവിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ഒരാൾ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വരും ഒന്നും മിണ്ടൂല, കുറെ മെമ്പർഷിപ്പും കാശൊക്കെ വാരി അയച്ചിട്ട് പോകും. അതേപോലെ ഫിയാസ് ടി വി ബ്രോ, നമ്മളെ കുറെ അങ്ങനത്തെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവരൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല. ഫിയാസ് ടി വി ബ്രോ പോയി, ഒരു ഇതും ഇല്ല, കാണാനും കേൾക്കാനും ഇല്ല. എന്ത് പറ്റിയെന്തോ. ഫിയാസ് ടി വി ബ്രോ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ Taking backside, boys. Should we really, boys? Hey, boys. I think we can go here, guys. Well, they think they can go A. Let's see if it's going to work out for them with the rotations from T1 already starting to come on over. Good feel on a Meteor. ഇവൻ താണ്ട അൾട്ടി അടിച്ച് പറഞ്ഞു, അവനെ ബസ്സിന് അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ. എവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് അൾട്ടി കൊള്ളാന്ന് അടിച്ചത്. ഇവിടെ സംതിങ് എവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി നോക്കടാ. മീറ്റർ അടിച്ച് സംതിങ്, എന്റെ മോനെ സംതിങ് അത് പൊളിച്ചു കേട്ടാ. പിയാസ് ബ്രോ വന്ന ലൈവ് ഫുൾ റെഡ് ആവും. സത്യം പിയാസ് ബ്രോ വന്ന പിന്നെ വിഷയമാണ്. അന്ന് 600 ഖത്തർ റിയാലൊക്കെയാണ് അയക്കുന്നത്. ഫുള്ള് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഫുൾ അയക്കും. ഖത്തർ രാജാവ് എന്നായിരുന്നു പേര്. വരും ഖത്തർ രാജാവ് ഒരു ദിവസം വരും. എന്റെ മനസ്സ് പറയണുണ്ട്. എടാ സംതിങ്ങിന്റെ ആ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടാ, ടെലിപ്പോർട്ട് കയറിയത് അടിച്ചത്, അത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. സംതിങ്ങിന് ചാമ്പ്യൻസ് ഒക്കെ തിളകണം. ഓ ഇസു തോണ്ട CT സ്പോണി സേവ് ചെയ്യണം. കിടിലൻ കളി. Very well done for PRX in that round to tie things up in the early game of this map. Good way to bypass your opponent's ults. At the same time to go in for some aggressive TPs, an aggressive veto player right here. And to see it on the replay as well. Good one on towards Munchkin. Doesn't need to worry about the molly. He just wallbangs him. Veto a dime a dozen. But when you can come out with him and you can, you know, maximize his kit, you can come out with something special. 0-3 സ്റ്റാക്സിനൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. 3-3 എന്നൊരു സ്കോറിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ജിങ് താണ്ട ചാടി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ബൈ ഉണ്ട്. ആർമർ 50 നല്ല ഫുൾ ബൈ ആണ്. ഫുൾ ബൈ. ഇവർക്ക് എന്തിനുണ്ട്? ഇവർക്ക് 1 2 3 4 എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ബൈ. 2 സൈഡ് ഫുൾ ബൈ ആണ്. ഇത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാര് തുപ്പി. T1 പൈസ ഇല്ല ജയിച്ചാൽ. ഇവിടെ അൾട്ടി അടിച്ചത്. ഓ സൈസ് ഇസോന് കില്ല് കണക്ട് ആയില്ല. പട്ടിയെ പിടിച്ചപ്പോ ക്ലോണിനെ വിട്ടടാ. എടാ അത് കണ്ടാടാ, ക്ലോണിനെ വിട്ട് പട്ടിയെ പിടിപ്പിച്ചണ്ടാടേ. എടാ അങ്ങനത്തെ കളിയല്ലേ. അയ്യോ അത് ജസ്റ്റ് മിസ്. ഇപ്പൊ കില്ല് വീണേനെ അതിന്. അളിയനെ എന്നിട്ടും അളിയെ അടിക്കണേനൊക്കെ കില്ല്. അളിയനെ പണ്ണി. ഇവിടെ മൻസ്കിൻ സ്പൈക്ക് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി കയറണം. ഇതൊക്കെ എന്ത് കളിയടാ. കുറച്ചേക്കൻ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ലോബി പോലും ചെയ്യൂലല്ലോ. സ്പൈക്കും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹുക്കകത്ത് ഓടിക്കേറണടേ. എന്തിന് പറയാനടാ, നമ്മളെ ലോബി പോലും ചെയ്യൂല ഇതൊന്നും. സ്പാം ചെയ്തിട്ട് സ്പൈക്ക് എടുക്കണം, പ്ലാൻ ചെയ്യണം, എല്ലാം കൂടെ ടാസ്ക് തന്നെ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാടാ കേറണത്. Not quite able to capitalize onto Jing, but at this point the round's done. 10 seconds. ആളിയ വെറുത്ത് സ്പൈക്കും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി കയറിയിരിക്കണം. ഫോർ സെക്കൻഡ്
So 4-3, T1 back in the lead. The brain dead ആയിട്ടാ കളിക്കണേ ഇപ്പം. Yeah, null command as well, not going to be providing too much. Unfortunately, goes by the wayside when you've got the stop. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്പർ ഉള്ളത് സ്പൈക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്പർ ഉള്ളത് സ്പൈക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ 2-3 സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3 ഉള്ളിടത്താണ് സ്പൈക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, അല്ലാതെ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും സ്പൈക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതൊക്കെ ബേസിക് ആണ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഓർത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ റൗണ്ടും. Nicely adjusted to come through from T1, who are going to be playing a strong side A this one on the expectations. The PRX might be coming their way, but if they ramped up towards this B site, it could be very well decided to do so. ഏടാ സംതിങ്ങിന് അടുത്ത് ബി കൊടുത്ത് കളി കണ്ടിട്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്കൊരു ഓറ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പെഷ്യലി സംതിങ് ഓപ്പുലർക്ക്, പിന്നെ ജിങ്ങിന്റെ ഒരു Could go for a little lob flash through this smoke if you want to, but it looks like by radar they've dry walked up through it, and Stacks trying to combo the C's, not expecting Invi to already be in front of this one, and the showstopper is going to scare you from going in for now. So the plant can look to be established by PRX. Vi has Incendiary to buy a couple of extra seconds as well through towards orbital strike as well if need be. Same time, Divide continuing to check out towards the back line of B long 2. So continuing to spot further players, but Dimensional Drift has been popped as well. T1 fighting for space onto the site. So even though Divide might still be alive with Orbital, I don't know if he's able to fend off the spike diffuser. Izu sticks it down to the last bit. T1 sneaks yet another round under PRX's noses. It feels a little bit difficult for PRX when they are overwhelmed. And a single ulti boy can do that job, can't it? Opening engagement for Izu. മോർണിംഗ് 6:30 ഞാൻ 3:30 ലൈവ് വരും. 3:30 ലൈവ് 6:30 എണീച്ച് ലൈവ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ 3:30 വരും. രാത്രി ലൈവ് ഇടും, വാലറന്റ് കുറച്ചു നേരം കളിക്കും, എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് 3:30 വരും. 9:30 ലൈവ് ഉണ്ട്, എല്ലാരും വരണം കേട്ടോ. But that happens. A little bit distracted by all the bodies coming on through as well. 5-3, no tied scoreline here. Timeout for Alex and Wendler to have some, what feels like very crucial discussions. They're down by 2. ഡീമനോനെ എൻവിക്കർ അത് കാണാനാ പറഞ്ഞാ 3:30 ഡീമനോണിന്റെ കളി കാണാനാ പറഞ്ഞ. വളരെ ഹൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചാണ് അത്, കാണാൻ പറഞ്ഞത്. എൻവി നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. Feels like they're not replicating results from what they've practiced. And they've seen a bit of the weaknesses if they've done their homework. Like where they find themselves right now, because that's what Global Esports were deploying, right? It was Yudotan on the Vitotan. He's kind of only playing this agent right now. Patman was on that waylay as well, trying to dive on in. Different style to the composition, but, you know, something's been picked off time and time again in the very beginning. I still like the chokehold at the front of B. Just make sure you've got that little capture if you need. But you've got to give yourselves a couple more options, you feel like. You've zero-pointed some information on this Izu operator for now. But I think the more important question is, if you are 5ing up towards A short, how are you doing this one? Okay. It's going to be the refract out from Buzz for now. Oh! It's going to be just a full-on straight on through, even with a half buy. Need Jing POV on that one, I feel like, right now, but maybe Munchkin just want to skip out or not, something. Munchkin, അത് എങ്ങനെ കൊന്നു എന്തോടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത കില്ലായിരുന്നു. Orbital strike as well, especially with the spike down now. So ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്, മോളി ഉണ്ട്, അതൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. ഫ്ലാഷ് ചെയ്തോടുത്ത് പീക്ക് ചെയ്യാ. നൈസ് കളി എന്ന് വെച്ചാലേ ഇപ്പോഴും ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ട് കൂടെ ഇതുപോലെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അൾട്ടി ഉണ്ട്, മോളി ഉണ്ട്, മനസ്സിലായ കൊള്ളാം. നല്ല കളി, വെറുതെ കുറച്ച് റൗണ്ട് കളഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കളിച്ചാ കൊള്ളാം. ഇത് തൃപ്തിയായിരുന്നാ? എന്തൊരു ഷോട്ട് അത്. Ambitious from something, don't get me wrong with that one. They do make sure that they get all the trades with good gusto as well. They got to try and do it again. Nice round. Try and tie things up, and they still have not had an impact on the economy of T1. This round can change that state. Operator again for Izu. It's usually been good for an opener.
The chokehold's not outside of hookah. Yeah, a little bit further deep, and the footsteps of Forsaken waltzing towards this A site. You're a good little feeling for T1 that you've got the right majority force here. Teleport ചെയ്ത് കയറി എൻ്റെ അകത്ത്. അവ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ചത്ത് മഞ്ചിൻ ചത്ത്. എടാ എങ്ങനെയാ ബസ് ബാക്കി വന്നത്? ഓ നൈസ്. ഓ ബസ്സിനെ തൊലച്ച് കളഞ്ഞ അവിടെ ഇട്ട്. ബസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാ അവിടെ വന്നത്? മാമ മരത്തിൽ തൊടിഞ്ഞു വീണേ. ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ പീക്ക് കൊടുക്കണോ നോക്ക്. ഇൻവി കളിക്കറിയാം. സേവ് ചെയ്ത് has to hold on to the opportunity coming around. Yeah, the team's quiver has run dry. I kind of want to feel good about the way that PRX played that round. Something TP's on top of the truck and amongst the smokes. You've got the flashes lobbed in from Envy there as well to try and get him towards the back of the site. But I'm wondering actually how Munchkin has died, because he's died to the orbital strike. Did he waltz back into that whilst blinded? Was it dry? Was he caught in it by a seize? I didn't exactly catch that one. So kind of see that back on the radar, because it kind of starts to fumble a little bit when that does happen. You're starting to flood into the bullets running rampant from Buzz, trying to do what he can, but it does fall over. I'm going to say it's risky business as well, by the way, to peek the operator who's playing at the tower. Envy very lucky to get away with his life and not be traded as well after being left. So he walked back into it? Front of side? I suppose. Yeah. Anyways, it happens. Tight scoreline. Oh, no. You've finally broken the economy of T1 going into this next round. Forcing them to not have an operator, I think, is going to be quite the big thing. No, I lie. Sorry, they did save that. So they do have to contend with this again. It's always quite pesky. Why is he going for the oppa? Save ആയിരിക്കാനാടാ. Save ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അവർ economy പക്കയാണ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് economy വീണ്ടും ഉണ്ട്. ഓപ്പ് കയ്യിലുണ്ട്. Izu this time. Weak side out towards B. അളിയാ താഴെ എടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ദാ എപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി കളിയേ. രണ്ട് കില്ല് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഡെസമേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് 3 പോഹയിട്ടെ. Yeah, you got that interceptor in as well that I don't believe we've seen too much value for on the attacking side, but it's fine. For the spike plant down, no stacks util, no EZO flashes. Always good nice. And exercising some discipline there. വീണ്ടും സേവ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ചാറ്റ് ഫുള്ള്. From hands would not be present. PRX take back the lead that they haven't had since the pistol and second tandem. ബുൾഡോഗ് 3x സ്പൈസി കഴിക്കും. തല മുതൽ കാല് വരെ കത്തിപ്പോ. അത് എന്തിനാണ്? നൂഡിൽസ് ആണാടാ അത്. ഞാനിത് സാധാരണ ഇൻഡോമിൻ നൂഡിൽസ്. They're going to be favoring though. യെങ് വിഷയമായി. യെങ് നല്ലോണം കളിച്ചു. വീണ്ടും സേവ്. ഇതിൽ ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ എന്തിനു പറയണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒരുത്ത സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സേവ് സോൺ. Very, very nice. Game time. I think I just heard a desk smack. From up here? Yeah. As രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാ ചത്ത്? ഒരുത്തനെ കണ്ട് മറ്റവനെ കണ്ട പോലും ഇല്ല. Okay, well. So we're going to go into the next round where the op is still present. And it's at the right side right now, one away from the dimensional could be quite wanted for T1. Rocket going in, clearing a lot of the space at the moment. Doesn't do any chipper damage on അവൻ ട്രക്കിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കാനറിയാതെ എങ്ങനെ അവന്റെ മേളിൽ കയറിയത്? അത് പ്രഡിക്റ്റ് പോലും ചെയ്യൂലല്ലോ അത്. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യൂല ഒരു ആംഗിള്. അളിയാ സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഇവരെ പണി. ഓ എല്ലാരെയും പണി. 6-6 ബസ് ഇസും കൂടെ ചെയ്ത് 6-6 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ PRX നല്ലൊരു സ്കോറാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അവർ ഭയങ്കര ഷോകായിട്ട് കിടന്നിടത്തും തിരിച്ചു പിടിച്ചാണ് 6-6. ഇത് 6-6 ഒന്നും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തില്ല. 8-4 ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിടിക്കേണ്ട സ്കോർ. മങ്കേ നീ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആണല്ലോ അല്ലേ? 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത നിനക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ 100. മങ്കേ താങ്ക് യുടാ. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ. ലിങ്ക് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പോസ്റ്റ്
Phantom Prime 2.0 നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഗത്താണോ ബ്രോ? എനിക്ക് ഓണിയും മറ്റേതുമാണ് ഇഷ്ടം. റീകോൺ. പക്ഷെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലടാ, പ്രൈം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ചിലവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്കിൻ വെച്ച് കളിക്കണുണ്ടോന്ന് നോക്കി നോക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയും. പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും. Spicy Korean noodles ആണ്. Okay. Attacking side as well, right? Just a lot of TPs to get to top truck with flashes going over to try and facilitate a way back in that way. It's using the standard, chokehold over towards Hookah to see that there's no massive extension there from T1 or for a potential TP play as well. Some Secret Labs Trident. Get an early tether on that. Easy attacking to T1. ഞാൻ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആണോ? അങ്ങനെ ഗോൾഡ് അല്ലടാ, എന്റെ ബാഡ്ജ് ഗോൾഡ് ആണ്. To me, it's going to be Pop Flash availability on this map has a lot of them because of the 4 technical ways that എടാ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആക്സ്, നിനക്ക് ആ സ്കിൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ മേടിക്കണേ ലാഭമാണ്, മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏത് സ്കിൻ ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന സ്കിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര വില കുറവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വിലയ്ക്ക് അത് കിട്ടൂല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇഷ്ടമാണ്, കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയും. കൊള്ളാം, 3 പേരും കൂടെ ചെന്ന് ടാക്സിനെടുത്ത് മറ്റേ ഇനിഷ്യേറ്റർ ഫേക്കറിനെ. Something's also been, had utils thrown his way a little bit earlier on. പണിയാ ബസ് ഒരു ഹെൽത്തിൽ ഒന്ന് പണിയിട്ട് പോയടേ. അളിയ മീറ്റർ സൈറ്റ് ഇഴഞ്ഞു കയറി ഇതൊരു കേട്ട്. നൈസ്. ഇവിടെ വന്ന് ബസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Need that smoke to go down from Devi, and it will at the right time. Jing has paint shells too, which could absolutely give you a bad day if you were T1. Also really a way to get in deep towards this site too. The bodies drop on down. നെയ്ഡ് എപ്പോ എറിയോടാ നീ? അവിടെ നിന്നാ നെയ്ഡ് എറിയൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന ജിങ്ങേ അടിച്ചു കളയും മോനെ. കണ്ട അവിടെ നിന്ന് നെയ്ഡ് അറിയാൻ പറ്റൂല, ആ ആംഗിൾ ഇന്ന് നെയ്ഡിന് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും വരില്ല. അതാണ് ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഡ്രോപ്പ് ചത്തവിടെ. Vi could pop off of it, and he tries, but the right click's not connecting. It's just Envy at half HP, trying to land all of those shots, which unfortunately does not come through fruition. It's going to be Munchkin instead. പോസ്റ്റില് വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് ഇല്ലല്ലോ? ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ ജി വേഴ്സസ് ജെൻജി കളി ഉണ്ട്. നാളെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? നാളെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്, നാളെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട്. റീകോൺ ഗാർഡിയൻ നല്ലതാണോ? എടാ ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞേടാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്കിന്നെങ്കിൽ മേടിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. റീകോൺ ഗാർഡിയൻ നല്ലതാണോ? ഞാൻ ഗാർഡിയൻ കളിക്കാറില്ല, ഞാൻ ഗാർഡിയൻ്റെ ഏത് സ്കിൻ വന്നാലും മേടിക്കൂല. പക്ഷെ നീ കളിക്കുമെങ്കിൽ മേടിക്കണം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ മേടിക്കണം, അല്ല വല്ലവരും പറഞ്ഞ കേൾക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ പറയണ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്കിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മേടിക്കണത്, വെടിവെക്കാനോ കാണാനോ ബുള്ളറ്റ് റേസോ വല്ലതും. എനിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്കിൻ മേടിക്കുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിനല്ല മേടിക്കണമെങ്കിൽ. അതാ ഈ ഗാർഡിയൻ കണ്ട കുറെ ഗെയിംസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാർഡിയൻ. Lure PRX into their range. Things are quite lethal, even with the ghost as well. Okay, Fuzz. Ayyo. Get involved now with the saturate. വേറൊരുത്ത വന്ന് നൈസ്. Close enough for PRX to find a couple of shots. Meteor coming back in to bring things back to normalcy. അയ്യോ ജിങ്ങൊക്കെ വിഷയം കളി. ഈസു രണ്ടുപേരെ കാണിച്ചു തീർത്ത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു അത്. 8-6. ഈ റൗണ്ടിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ജിങ്ങിന് 17 കില്ല് കേട്ടാ, സംതിങ് കൂടെ ഒന്ന് ഓണായ സെറ്റ്. Seen 2 rounds so far where PRX are coming out with some set plays on these pistol round styles of theirs. Attempting a bit of a thrifty, so when it comes to the rifle round, you still think that there's going to be a set play on some sort of position around the map. Stock standard default. He spoke from Hookah boys.
Spotting showers. Watching a short. Watching a shot. Oh, they need to get a rig on over towards this side for sure. Divide is stuck, spotted, fallen down and forced to smoke out as well. Why nice ആയിട്ടാണ് smoke ഇട്ടാ പുഷ് നിർത്തി. That'll stave them off from being able to explode out into this B side now. Smoke ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളയണില്ല smoke കേട്ടാ. Still inching further up. In this sort of position as well, if the KO was over here, there's that flash on the top that I feel like Forsaken would have absolutely loved. Instead, he's got to hold the single risk angle. One angle disable. A bit of damage delivered to EZU already, but this is the setup for T1 to explode into this site now. It feels like for a lot of backload on the nice. Ayo bus. എല്ലാരെയും പണ്ണി കളിയാ ബസ് രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പണ്ണി. 3v3 ആണ് കുഴപ്പമില്ല നോക്കാം. 3v3 ആണ്. Something ഇവിടെ പൊസിഷൻ കൊടുത്ത്. A lot of this utility too already taking the TP, so just see Munchkin go for a bit of a wrap around in this position. Puts more onus on Buzz and Stacks to do something. Refract called. Stacks with the C's. Nice. Initially through, but not quite landing. Stacks അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. ഓ ആ കില്ലെടുത്തപ്പോ പൊസിഷൻ കിട്ടി കളയായിരുന്നു അത് കളിയിനി. ഓ നൈസ് ആക്ച്വലി നൈസ് കളി അത്. ജിങ് വെറുതെ പോയി പീക്കെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അവസാനം ഒരു ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ അമ്മ ബസ് കളി മാറ്റിയടെ അവിടെ കേറി വന്ന് രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിയിട്ട് പണിയോടെ. വല്ലാത്ത കളിയായിരുന്നു അത്. Well, I'm evil sometimes. Stacks is having a really slow start towards this map, and likewise at Forsaken. So both fades at the moment. Not really a lot on the kill department. മോളിൽ കൂടെ ചാടി വരുന്നത് വിചാരിച്ചില്ലെന്നാണ്. ഓ ആ ഷോട്ട് അടയത്. സംതിങ് അത് നല്ലൊരു അടി അടിച്ചു കൊടുത്ത്. ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആരൊക്കെ ട്രാഷ് ടോക്ക് ആരൊക്കെ ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ പോകുമല്ലേ? ആര് പോണ്? PRX അല്ല T1 ആണ് ഇപ്പോൾ ലീഡ്. ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ട്? റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ലോഗൻ റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. റേഡിയന്റ് പോയിന്റ് കളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നോണല്ലേ അതോ ബാറ്റിൽ പാസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടണേ? Evident from the previous team comm segment, you start to hear that PRX is calling out, prowlers and stuff that they notice. I have no idea what that means. It's one thing for me as well on this defensive side for PRX. How are they? ഇതുവരെ നമ്മുടെ വാലറന്റ് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ സ്കിന്നുകളും വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ CS:GOയിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ നൈഫോ കരാമ്പി ഡോപ്ലറോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആലോചിച്ചു ഒരു നൈഫ് കൂടിയ നൈഫാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തീരെ കുറഞ്ഞല്ല. കൂടിയ നൈഫ് അത്ര വിലയാണ്. ഇവർ ശരിക്കും ഈ സ്കിൻസ് ഇറക്കുന്നത് ഓരോ സീസണിൽ ഓരോ സ്കിൻ വെച്ച് കളിക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്, അല്ലാതെ ഒരു സ്കിൻ വെച്ച് എപ്പോഴും കളിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ് ഇവർ സ്കിൻ ഇറക്കണത്. ഓ ദവായ പണ്ണിയടാ സൈറ്റിൽ കയറി വന്ന്. അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവിടെയാണെന്ന്? നൈസ് ഓടിച്ചിട്ടടിച്ച് ഇവിടെ അൾട്ടിയായേ. അളിങ്ങനെ അൾട്ടിയായി. ഇങ്ങനെ അൾട്ടി വെച്ച സാച്ചിലില്ല. He's going to be trying to find it. What a teleport ചെയ്തു പോയാ. Still though, Envy will find that opportunity to try to push on through, but at the same time, T1 holding Stacks, preventing something from getting closer in. The spike just continues to tick. You want to save as PRX right now. Well, they don't want to save, they have to save. That's the problem. T1 just giving them no way back in towards വല്ലാത്തൊരു അടിയായി പോയി. PRX ജയിക്കുവോ അറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ മോനെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവാണല്ലോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ഫുൾ 2K ഇട്ടിട്ട് 2Kയിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും ക്ലാരിറ്റി കാണാൻ അപ്സ്കെയിൽ സെറ്റ് ആണ്.
ഇതിൽ IGL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളതല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഈ സ്കോർ ബോർഡിലല്ല. ഈ സ്കോർ ബോർഡ് വരുമ്പോൾ നടുക്കിരിക്കുന്നവരാണ് IGL. മൻസ്കിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ IGL. ഇവിടെ ദവായിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ PRX IGL ഇല്ലെന്ന് പറയണം, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലേ? വേറെ 4K എടാ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ സെറ്റ് ആക്കാടെ. ഞാൻ ഒരു സാധനം മാറ്റി നോക്കിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. 9-7 T1 കളി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. വൺ റൗണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം. ഇവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്തോ. How long do you wait before trying to gather some information as PRX? Prowlers both held for Forsaken because he's in this corner with the judge. No 0 point, no deeper flashes. There is the 0 point finally. I believe it's got 2. അളിയ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഇല്ല കേട്ടോ. അളി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അളിനെ പണി കയറി ഒന്ന്. Unfortunately, Forsaken gets checked. Jing as well. Instant drive-by coming through from T1. Envy on the site, but എടാ ഓട്ടിക്കുന്ന ചാടി എന്റെ അമ്മോ. എടാ അതൊക്കെ കളിയല്ലേ IV. അതൊക്കെ കളി. അളി ഇൻവി വേറെ ലെവല് കളിയടേ ഇൻവി. ഇവനെ പോലെ ചിന്തിച്ച് കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. അയ്യോ എടാ പോടാ അവിടെന്ന്. ദവായി ഇറങ്ങി വെടി വെക്കാത്തെന്താ? തൊലച്ച് കളഞ്ഞടേ. ആളി IV മാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. സത്യം പറഞ്ഞ അവൻ നല്ല കളിച്ചടേ അവിടെ. കിടിലൻ കളി ഇൻവി. Very problematic for T1, but getting in front of that is quite crucial to still just dance around this side when the drift comes in. ഈ ചാട്ടം ചാടി വന്നപ്പോൾ അളിയനെ മിസ്സായത്. മറ്റേ കൂടെ ഉള്ള അപ്പൊ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നടേ. അവർക്ക് വെടി വെക്കാത്തുന്ന ദവായി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണടാ അവിടെ ഇരുന്ന്. ദവായി നീ എന്തിനാണ്ടാ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തത്? ജോജ് ഉത്തരം പറയണവരെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കോൾ വിളിച്ച്. ഞാൻ T1 ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കട്ട കലിപ്പ് കേട്ടാ. PRXന്റെ കളി ഇപ്പൊ ശോകം പോലെ തോന്നുന്നു. കുറച്ച് നാളങ്ങനെയായിരുന്നു. ലൈക്കടി നിങ്ങൾ ലൈക്കടിക്കാത്ത നമുക്കൊരു പവർ കൊടുത്താൽ 1 ലാസ്റ്റ് പവർ. എല്ലാരും കൈ വെക്കുക. ചാനൽ ദ സ്പിരിറ്റ് ബോംബ്. ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ തലയാണ് ചത്തേനെ. എല്ലാരും കൈ വെക്ക്. കമോൺ ഗൈസ്. എല്ലാവരും കൂടെ വരിക. കൈ വെക്കുക. പവർ കൊടുക്കുക. 11 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. 9 8 7 6. ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ പോണത് Forsaken ദവായിക്കാണ്. Forsaken ദവായി സംതിങ് 3 പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ കൈ വെക്ക്. Dipping your toes into the danger zone now, potentially falling to the lower bracket. Pushing all the way through market. Forsaken ദവായിക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. സ്പൈക്ക് ലോങ്ങിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. സ്പൈക്ക് ലോങ്ങിൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെന്ന് തോന്നുന്നു. You question potentially why is he still there if you are Divide. Little do they know. What they can hear, perhaps not. പേപ്പർ കീറും പോലെ കീറി കളഞ്ഞ T1. സത്യോടെ താങ്ക് യു 40 ടാ. പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാവും നോക്കട്ടെ. ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ് ഇവരെ. ജിങ്ങിന് തോക്ക് കിട്ടി. ജിങ്ങ പോപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണം. ജിങ്ങേ നല്ലൊരു റാപ്പ് റൗണ്ട്. രണ്ടൊരു വീല് നിപ്പുണ്ട്. ബാക്ക് പോയില്ലെന്നറിയാം അവർക്ക്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെ കയ്യിലാണ് കളിയിരിക്കുന്നത്. IVയുടെയും സംതിങ്ങിന്റെയും. എന്തെങ്കിലും കില്ല് വീണ സെറ്റാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂഞ്ചി. അളിയും ചത്ത് കേട്ടോ. അളിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. കേറി പണി കളഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക്. കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. പിസ്റ്റലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ. 4 targets. Izu, the first obstacle
I mean, you're never really expecting this heightened angle from Buzz at this current point in time, would you? No, so okay, well, the boom bot. താഴെയാണ് ചേട്ടാ ബൂംബോട്ട് വേർക്കും ഇപ്പൊ That's what it's doing there. ആ ബൂംബോട്ട് ചതിച്ചടേ. 11-7ലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കാണ് ഗായ്സ്. T1 is on another level. It's predicted by Venetams in the podcast, brothers. Well, they did go a little bit hunting in this round. We don't really see the same thing from them on their right. On this defensive side. I should hope not. Something the way for second. Step up, guys. Step up your game now. But right now. വല്ലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണം. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. On that orb. Forsaken was one away from the Nightfall. Still is one away from the Nightfall. As the operator something's possession. No immediate escape route though. Something off എടുത്ത് little moments to activate the cross cut. സാരമില്ല PRX വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഓ നാളെ എന്നാണ് ഈ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി നോക്കട്ടെ. ഫെനറ്റിക്കിനെ ഞാൻ ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം കോളിൽ. ഉണ്ണി വന്നാലേ ഐശ്വര്യമുള്ളൂ. ഉണ്ണിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ പറ്റൂല നിനക്ക്? അത് ഭീഷണിയാണ്. കാർഷിക പീഡനമാണ് അത്. ഞാൻ അത് അനുവദിക്കില്ല. പാവ ഉണ്ണി. കളിയാ പോയി. അവൻ കേറി ഓടി ഐറ്റിലോട്ട്. കെട്ടിയിട്ടാനും കിട്ടിയില്ല. Trying to set up entrances out from the back of spawn. All the coverage they need. And with a spike planted as well, the objective is very much there. Something, a wild shot, second one going through. We'll find one player. But you're going to need a whole lot more. Is still lurking around. Wouldn't even mind seeing the He's thrown into the mix here from something. ഒരു കില്ല് എടുത്ത് മീറ്റിയർ ഇൻവ്യൂ പണി ദവായ പണി മീറ്റിയർ എല്ലാരെയും കൊല്ലണം. എന്റെ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പണ്ണ് കൊണ്ടാണ്. ടെറിട്ടറി പണ്ണ് പണി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. സേവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് അളിയനെ ഓട്ടിക്കണം പണ്ണായി. അളിയനെ ചെയ്ത് കുറച്ചേക്കണ്ണ പയ്യെ തിരിച്ചു പോയതാണ്. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീമായ T1 ജയിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണി നാളെ കെട്ടിയിടും. ഉണ്ണി വേണം. ബാങ്കോക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് തീർത്ത് കളയുവാണ് സത്യം. Who's the best team in Korea? ആ ചോദിച്ചവന്മാർ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ T1 ഇപ്പൊ. Incredible plays coming through, and it's just absolute savagery that lands T1 up to map and series point now. Everything in the kitchen sink for PRX in this round. I mean, Izu's just gone raid boss at the moment in this one. 26 kills. Gonna set up the team with a good flash right now to try and get their way in towards A and meet with them too with the TP. ചാടി വന്ന് എന്റെ മേളിൽ കയറി നിൽപ്പായി. Try and find Envy here, but it's not going to come. Just gonna spam him down. കുറച്ചൊക്കെ കേറി വന്ന് അടി. വേറെ സംസാരിക്കാൻ പോയി നിന്നില്ല. Starting to make noise is out through from Bass, but it's not ഷോർട്ടിയെ പണി കുറച്ചേക്കന്നെ. 3v3. And this flank coming through from something with the operator is going to be very late to arrive, but it finds Jing on a stacks as well, so it's all അടിച്ചു മോനെ അടിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കംബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? ഇവിടെ ആരുണ്ട്? പേപ്പർ ചന്തി ഉടക്കണം. നമ്മൾ T1 അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ T1 അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പണി ഇങ്ങനെ കിട്ടാ മതി. That's a lot of chances to close this out. Couple of ultis invested in the mix of this one, right? Dimensional drift. അത് കണ്ണി തന്നെ വന്നു വീണാനേട് ഒഴുകി വന്നത്. Eventually you'll have the cycle come back online.
എനിക്ക് ഹോപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ Ultimates are on the flip side for PRX too. So what are they going to be able to achieve with this this one? ഓപ്പ് കൊണ്ട് പോണല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. With Forsaken നമ്മളാ ഞങ്ങള് എടാ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു മറന്നാ നീ. Looking to try and end it here. Munchkin finds him first and foremost. പണിയടേ. Again, it's got to be reactions from PRX that has to be on point. Jing has a showstopper. He's still looking for an angle though. Meanwhile, things get set up. He hears the spike being tapped, and there he goes. Absolutely nuclear. അത് കളി absolutely nuclear. Inside of bats as well. Atomic alongside Izu, nuke trying to retrieve, trying to recover. Munchkin just goes in full wall bang, but there goes something. Evolution's been popped, but Buzz lands an insane flick. Buzz എന്തൊരു ഫ്ലിക്കറാ ചെയ്തത്. അടിച്ചടാ എന്നിട്ട് Forsaken able to thwart Buzz. The shorty thrown across. It's just Izu left to defend the spike. തലക്ക് എടുത്ത് info ഉണ്ട്. Couple more, but it's 2v1. Surely not. Something just stands right in front. A slight body block for his teammate as well. But Buzz, Izu, he just goes insane in the final moments. First shot, square onto the diffuser, and then back onto something. The map, the series is done. Very nicely navigated on that attacking side from T1 to get the job done, honestly, and a near 30 bomb from Izu to get it over the line. കളിയടാ ഇസു കളിച്ചത്. ഗയ്സ് ആരും പോവില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആരും പോവില്ല. In the backpack as well a little bit in the change of approach. ഓക്കേ ഗയ്സ് അപ്പം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 9:30 ലൈവ് വരും. 9:30 എന്നിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. ഒന്നീ കസ്റ്റം അല്ലെ 5 സ്റ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മളെല്ലാവരും കാണും കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് 3:30 ലൈവ് വരും. ഡീമൺ 1ന്റെ കളിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളി സെന്റിനൽസിന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഞാൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടേ പോവാവുള്ളൂ. ലൈവിൽ കാണാം രാത്രി 9:30. ബൈ ഗായ്സ്, ബൈ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ടാറ്റ ടാറ്റ ടാറ്റ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണ ഗൈസ് പടമായി 2 വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാനില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോവുകയാണ്. രാത്രി കാണാം. ബൈ 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 ബൈ. രാത്രിയാണ്.